세상에 없던 세상을 바꿀 당신이 처음 만나는 for its distinct motion clarity. Today, we'd like to introduce our latest DIAT monitor with a 360Hz TN panel, XL2566K. With DIAT 360, XL2566K delivers a higher level of visual accuracy in-game that either XL2546K or any monitor with the same 360Hz refresh rate can live up to. But it doesn't mean a new XL2566K will get an instant upgrade in your gameplay. Monitors are a computer peripheral. It alone can't guarantee smooth and clear visual presentation. There are other things to look after. The first thing is to make sure your PC game can run at 360 frames per second. And your graphics card is up to par. Last but not least, we've always believed that monitors should be designed with players' needs and habits in mind. A specification-loaded product is not our goal. We hope to create products that can deliver better overall experiences to all players and help those to find one that fits him or her the best. Thanks for watching. Please DM us if you have any questions. We are the dreamers. 파도를 가르며 칠흑 같은 어두운 나라 내가 나로 있을 유일한 곳 서슬퍼런 증오를 벼려내고 있어 빼앗겨버린 내 삶을 대신 채워버린 어둠이 나를 일으켜 쓰러지지 못하게 붙잡아 지친 내 영혼을 달래가며 짙은 어둠에 새긴 운명으로 나가 목수를 향해 I'm a jeep 타갈 곳 없던 내 세상에 아무런 절대 잊지 못할 절망을 새까만 기억 속에서 오직 너만 생각해왔어 그게 날 구원할 유일한 길 I take you down 기대해 내가 너의 결말이 되어줄게 내겐 새로운 시작이 될 테니 이 편지를 읽으실 때쯤이면 학교에 잠깐의 소동이 있었을 것입니다. 소동?
이게 잠깐의 소동이라고요? 애들 아직 밖에 있잖아. 너 미쳤어? 빨리 문 닫아. 너라고 이 새끼야! 선생님 살려주세요. 울지 마. 지금 우리 학교는 Me sinking in this darkness, keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Bet on my destiny, let it take over. Fight on, it's time for avenge. I'm a different in this world with nowhere to go. I'm a
지금 우리 학교는
to save our home. We must travel through the gateway to find new energy. You and your fancy car, top down stars. You think you're going far. Whatever, you gotta beg and please. I've got you on your knees. You don't know. Whatever, you don't know. Whatever, yeah, whatever. Yeah, whatever. Play or live. Busan.
WCG. I just realized my mic was muted. That's an unfortunate case. But welcome everyone to the third day of the World Cyber Games Genius Invocation TCG Invitationals. The curtain draws upon the final chapter, as today we will be crowning our grand champion here after 2 grueling days of card slinging. My name is Stafa, alongside with Riku for our final cast here at the World Cyber Games. I know it is going to be crazy to think that we're going to be crowning the very first Genius Invocation TCG champions over here at WCG 2023. And I honestly feel like it's going to be a very momentous moment because it is now a BO5. We've seen the meta sort of take place already pretty much during the first round of 8, and now we're over here at the grand finals. Curious to see what cards, or what decks rather, are going to get banned, and what else are we going to see today. It's honestly going to be really exciting, but let us run through the overview of this amazing tournament one last time. We've already been through 2 full days of competition, with the first day narrowing our top 8 to top 4, and yesterday with 2 semifinals and our bronze place matching happening, we've already determined our top 3, with Chikuwa earning 3rd place. But of course, everyone's eyes are going to be on our one and only best of 5 grand final series today, where we will crown the champion of the Genius Invocation TCG Invitationals, vying for a prize pool of $20,000. That is definitely a lot. And as we take a look at a recap of what happened since day number 1, we had a total of 8 invited players, narrowed down from yesterday. There were a couple of very close matches and close calls. We've got Do Xiaobao, though, winning a 2-0 against Mattel. And of course, Chico are definitely one of the favorites coming into this tournament, as TDN Megane moves on to the grand finals, knocking him towards the 3rd place match to face up against Mattel for 3rd place. And of course, here we are today at day number 3, Do Xiaobao versus TDN Megane. Isn't it crazy, Stafa, to think that none of the Prince Cup champions are in the grand finals, or maybe even some didn't make it even to the semifinals? It's quite incredible to think about, because when we entered this tournament, there was definitely going to be a lot of attention onto the Prince Cup champions, since those were the most recent TCG tournaments that these players did go through. So a lot of eyes were on Stranger, were on Chiguwa, but now we are on to the grand finals. And just because you're only watching the players participate doesn't mean that you all watching at home can't participate in this glorious event yourselves. We've got an online event for you to take part in with just 5 easy steps. Yeah, very easy to participate on. It is a sharing event. Find the roulette, participate in the quiz, and then you get a chance, to get a prize and participate in WCG events and use WCG land tickets. We were looking at the at some of the the booths in WCG 2023 in Busan, and there was a lot of energy, a lot of really amazing cosplayers from Genshin Impact. There were arcades, there were people roaming around, and it was just the energy in WCG is just really fun. It's honestly amazing. It's so entertaining. It's so exciting as well. There have been so many close calls, so many matches decided by just a single card drawn, a single point of HP. And that's just what Genius Invocation TCG comes down to. As you can see, the players are already all set up on the stage here. Do Xiaobao and TDN Megane, these are 2 players that definitely have a lot of skill, experience, and strategy in their pockets right here. They're going to be facing off against one another on this stage for the first time from different parts of the tournament. Do Xiaobao has definitely been really showing up here. We knew that he was a strong player going into the tournament, but he's already taken down some pretty heavy hitters in very clean fashions. Whereas for TDN Megane, I think he definitely came into the tournament a little bit more of an underdog, all things considered, but he's definitely proven himself a spot in the grand finals. Yeah, absolutely. The fact that, again, his very first match
was against Stranger. The first set was a loss, but eventually the reverse sweep happened. But deck roster, as we take a look at now the cards in the decks in possible play, and what are the bans going to be? We've seen a lot of trends here and there, especially very the Klee Vaporize is very incredibly popular, and of course do not forget one of the most banned decks is the Raiden Energy. Just a lot of energy in play, but here comes the ban, Stafa. Yeah, it's honestly amazing to see 7 decks up here, but we can see those up out. Yeah. Going to be the Ancient Superconduct, going to be the Nahida Electro Charge getting banned out. We also have the Ganyu Freeze deck on TD and Megane getting banned, as well as the Klee Vape. So we're not going to be seeing these very common decks here in the Grand Finals. But whether or not we actually get to see the rest of the 5 decks will depend on whether or not these players are going to go all the way here. So I'm gonna be very excited to find out. Starting things off, those are about already bringing something kind of new to the field. Yeah, we've never, ever, I say ever again, we've never seen this deck in play in the tournament just yet, in this particular tournament just yet. It has always been, I think the closest would probably be something similar, because this is a lot of stall, but also gathering a lot of energy for Ningguang. There's a lot of healing from Kokomi and Barbara. You've got the cleanse as well, and a lot of damage mitigation coming from the Ningguang, but the key factor here is definitely the burst coming from Ningguang, which is just a lot of damage, especially if you add in a lot of damage amplification. See Megane, he's gonna be using a deck that really has not been seeing a lot of success here in the tournament. It's gonna be the Candice Razor Sino. So we'll find out, will this deck be able to claim its first victory here in the Grand Finals? Game 1 will officially begin. The curtain draws. Who shall claim their first victory and start off with positive momentum here in our longest series here on Genshin Impact WCG Invitational stage. I love how that's going to be the opening mark, because just as you said, this Candice, Razor, and Sino, with some adaptations replacing Sino with pitching, hasn't been getting the success as expected by some of the players. It is currently at a 0 win rate so far 0%. in this particular tournament. So we'll have to see what the play is here, especially that you're going to be up against with a lot of healing, with a lot of stall in play. Yeah, this is gonna be double Hydro Ningguang stall here on the side of Tosapao. It's a slightly different variant, because you would typically see Ningguang in a double Geo comp with, say, like Ito or Zhongli to take advantage of the Geo resonance, but going for the Hydro resonance here is very interesting and incredibly stally. I do worry about whether or not this deck will have enough damage potential, considering that a lot of it will come from that Ningguang burst, which requires 3 energy. Kokomi actually deals more damage than a lot of people are anticipating here, but with only Crystallize to take advantage of, I'm gonna be very interested to see how this matches up. Because the deck on Megane's side, we mentioned the Sino Razor Candice, has not been having a good time, but that's usually because it's been up against more aggressive decks like Klee Vape, like the Nahida Electro Charge. Against a stall deck, he'll have a lot more time to actually set up his carries. Yeah, and the fact that there's going to be a lot of burst, more burst than any damage mitigation, like the Noel and Ito deck. So the thing is, for Megane's deck right now with the Candice, Sino, and Razor, there's going to be a lot of burst once they're able to set up, especially once the Razor ult comes in as well. So I do feel like if you don't have a lot of shields in play, because again, Ningguang's Jade Shield isn't as effective as we've seen with her fellow Geo characters in the deck. So it's one of those things where as long as Megane builds his burst, builds his setup, I do think the healing isn't really going to matter if you can just burst through HP. If Ningguang were to go down in this deck, it feels like it would be quite scary. So the fact that Dosapao is quite willing to just stay on Ningguang this whole time is pretty confident with him. Of course, he is up against a Candice. He knows that TD and Megane is gonna try and set up for the Candice burst, and this is a character that doesn't do a lot of front-loaded damage.
We can see that Megane gonna go for the full ramp with Levin, though Tosapa will have priority for turn 2. Not too sure if he drew some energy regeneration here. Honestly, if he's able to burst Candace down before her burst comes out, that would be huge, but that would require him to have 1 energy in his hand. Unfortunately, it's Megane who has that 1 energy in his hand, so I don't think we're going to see that just yet. Yeah, that's the unfortunate part, right? Because either way, once you get the burst, you've got the Jade Shield. Candace, no matter what, is definitely going to be lethal. I wanna take a look if that is... What food is that in Megane's hand? Is that damage mitigation by any chance? In That would help? Megane's hand, no. That's I think that's parametric. That's a parametric Oh, transformer. never in mind. I Megane's thought it was hand. food. Yeah. Understandable. It's got no, like there. the same sort of effects. But yeah, so there's actually a fair bit of ramp here in Megane's hand. Liu Su, Paimon, Parametric, even the Electro Resonance. He can set up really well for the next turn, but he's got to be careful not to end his turn too early because Ningguang is just 1 attack away from burst. And with the Jade screen up, like you mentioned, that is actually a 8 damage burst right there, one of the highest in the game. So he has to be careful and make sure that he's able to match up the correct characters taking the active slot. This is very, very intense. It does feel like Megane knows that, okay, I must use Candace's burst before Candace falls. I do feel like there is still that 1 turn extra for survivability anyways before anything else. Then the switch will happen on towards Razor, possibly wanting to build his burst first to set that up for that extra damage on attacks later on. But again, that vulnerability, I do think, I feel like Megane acknowledges that, okay, I've got 10 health, that's a maximum of 8. I don't think I'll be lethal anytime soon. Feels like a risky But with play that setup, to make though. yeah, with that setup, however, like, the next, the energy, the elemental burst puts Razor on lethal. yeah, that's kind of a weird play there. I figured he might just like burst on Candace because he knows that Ningguang will need to go for 1 more attack anyway. And even if Candace were to die there, I think her job is basically done. Switching to Razor to let her get that full burst up does seem quite risky for him. So I'm kind of wondering whether or not he's right now thinking of Razor or Sino as his endgame anchor here. That's gonna be very curious. Typically, you'd go for Razor because his burst and damage is a little bit more accessible. But I think against a stall deck, because we have to remember Sino, he has these stacks which will +1 during the end phase, which means that typically he will want to burst around round 3 or so, and that will allow him to do the maximum damage. Typically, when you're up against more aggressive decks, he's not going to be able to reach turn 3, which is why a lot of the other players we've seen using this deck use him as the secondary tank and kind of sacrifice him to allow Razor to become the hyper carry. But since he's up against a stall, he knows he probably has more turns to work with. He might actually get to see Sino in action this time. Yeah, that's absolutely true. 2 costs for every single character here. And this fast action switch is going to be in play. Going back to Ningguang for that potential burst. There it is. Ba-ba-boom. And Candace is gone without even being able to use the ult. That's absolutely crazy. Megane is I saw him put his like hand on his chin, like, whoa. Yeah, honestly, kudos to Tosapao here. He had that quick switch in his hand the entire time. I do wonder whether or not Hide and Megane was switching through characters to try and bait out the quick swap. Yeah. But Tosapao was holding on to it until the Candace came back onto the field to take her out. I think Megane may have just overcompensated here. He could have bursted and sacrificed Candace like two rounds ago, but now he's gonna have to make do for the rest of the game without any hydro application. Yeah, I do feel so. I agree with you there. It felt like Megane, of course, just as you said, because it was a stall, it did feel like there were a lot of more defensive maneuver rather than having to sack, making sure that he took care of everyone. But in the end, it was still Candace without being able to use. I do feel like Candace could use her ult earlier, but here are the cards in play now for Megane. Only
what do you call this? Only Razor and Sino, and just as you said, no Hydro applicator anymore. Nothing at all. It's just pure Electro now. This feels really bad for Megane right now. When you play Yeah. an Electro Charge deck, you really want to whittle people down with those Electro Charge procs. Yes, there's a good amount of hyper carry potential with Razor and Sino, but they really need that extra bit of damage, because otherwise, that Razor Breast actually doesn't do all that much. And when you're up against a stall deck, you got the Hydro Resonance, you got Ningguang Shield. I'm not sure Megane will have enough damage potential here to take down Tosapao. Yeah, that's the thing, right? You wanted to get that Hydro application, that Electro Charge, as you said, for that additional damage. And we talked about how for you to defeat a stall healing deck in particular, you have to make sure that you can burst people down, because if not, they're just going to heal everything back up. And the switch to Kokomi now, the healthiest member on Toshabao's deck at the moment with 10 health, can definitely tank a lot more for sure, knowing that the Barbara dot heal at the end of the phase is definitely going to help heal those damage later on. Yeah, so right now we're just seeing Tosapao do some switch stalling, sharing out the damage from the Razor Ball burst among his characters. Hopefully we'll be able to top them up at the end turn with the Barbara skill. Unfortunately, he doesn't quite have the correct dice to use Kokomi's skill as that's well. you. I think he would have ideally liked to get that out for a little bit of additional healing. So he will actually be taking a fair bit of damage here. It does feel bad though for Megane, because if he's had the Candice Burst out right now, all of those Apao's characters would probably be at like 1 or 2 health, and that would have been massive. Yeah, it would have been very, very, very helpful here to help burst people down, because right now there is no threat of that big burst healing on the ends of Kokomi and as well as Barbara, because they're nowhere close to their energy elemental burst. So I think that's a teeny tiny window that they could take advantage of, but the +1/+1s, honestly, very painful to see. But if you can burst through all of that, which is, once you have ult of the Razor, maybe a teeny tiny possibility after you deal a certain amount of damage. It is a small possibility though. Right now, I think Megane's hopes of claiming victory in this game will come down to whether or not Tosapao ends up drawing cards he doesn't need. But that doesn't really seem to be the case here. He got a Star Signs. I think he did get a weapon as well. So that would allow Ningguang to do even more damage if he decides to use it on her. And solve some of his energy issues. I'm trying to figure out what's the plan here for TD and Megane. He has the Lear Harbor War. It's a little bit too late to go for that. So, I don't know, this is a tough spot. Razor does have burst still up, and he can even burst again if necessary, but Megane needs a bit more utility here. Goes for the strategize. Paimon, you're a little bit too late to the party at this stage. There's no point going for ramp here. Megane is just gonna have to try and hit Tosapao as hard as possible. Yeah, it's a little bit of a difficult spot here. I do feel like, looking at the expressions of the players right now, it does feel like Megane at the moment in the corner, but Toshabao, of course, doesn't want to call it just yet. There is that energy generator card as well in play, and was that a weapon? That was a weapon. Actually, not a weapon I see very often as well. I believe that was, sacrificial fragments. So it actually creates one elemental die of the same type as the character it's equipped on when they use a skill. So with that on Ningguang, he'll be able to get more Geo dice every turn, and it also, like every other weapon, will provide +1 damage. So now her burst has a damage potential of 9, which is very scary. Yeah. Honestly, any normal attack from Kokomi and Barbara will send Sino into lethal, especially with the star card there, the Mona card, to give that +1 energy onto Ningguang. And at this point, I guess the question is for me, do they even need the burst healing from Barbara at this point? Because I feel like Toshabao really wants to go for the aggression. Northern Smoke. I'm actually surprised he's thinking of mulliganing Northern Smoked Chicken.
I'm wondering what exactly is the card he's looking for here. We get the Covenant of Rock. We get the Lotus Flower Chris actually going to be quite handy in this situation, as well as some extra dice if he wants to go for more turns. But Razor, I feel like he's only going to really survive one more attack here. Lotus Flower Chris may allow him to survive one more, and that could be useful. Looks like that's what he's going to go for. I think he would have liked to get one more energy regeneration, because if he did, like if he got one more electro resonance, there's a chance of going for the Sino burst, since this is usually the turn where you would want to go for it. If you Sino burst next turn, it's not actually going to have the maximum damage output he could possibly have. And I do feel like that's why Megane feels like he's a bit antsy now to remove Ningguang. Looking at the 3 HP at the moment, it does feel very, very tempting. But, like, do you want to do it now? Or because without the Jade Shield, it isn't. That's like a flat 3 HP. Never mind. Never mind the heal. Yeah, never mind. I forgot about the healing. Never mind. For a moment, it looks like, hey, maybe I can remove Ningguang from the field. Yeah. And then the healing comes and takes all of your hopes away. It's very unfortunate. I think the game is not over yet for TD and Megane, because he's been able to slowly but surely output damage even without the electro charge. But those are Bao, he's got so much healing, so many defensive options, and this will probably be quite an aggressive turn from him as well, since he has the star signs. Ningguang and Barbara both 1 energy away from their bursts. Razor on 1 HP. Megane's chances of victory will increase if he's able to survive this turn, but it's going to be very difficult. There's not a lot of dice either to work. I mean, there's 3 Omni dice. There's not a lot of electro to work with either. So he's definitely going to be forced to tune things if he really wants to maximize this round, for sure. He doesn't even have 3 of the same dice for Legend of Vanessa. That feels bad, and you definitely don't want to use 3 Omni dice for Legend of Vanessa. That just feels bad. Yep, nope, you don't want that. That's quite unfortunate. Switch to Sino for more survivability. He doesn't have to worry about any sort of pierce against this composition, so he can rest easy at least to keep Razor safe for 1 HP and hold on to that energy burst once the elemental burst once the time is right. It's gonna be setting up for the Sino burst here. Unfortunately, he does have 4 stacks of the Path Through and Path Clearer, which is very unfortunate because bursting would increase those stacks by 2, and when it's at 6, then you reduce 4 levels of that, and that just reduces the overall damage output you can get. But right now, I don't think Megane is too preoccupied with getting maximum damage efficiency. It's just about getting as many attacks out as possible in this turn to potentially at least lethal 1 character. Oh, the closest one is most likely Kokomi right now, but once I love how he's still keeping that Mona card for that energy burst, for that elemental burst. I wonder for who, is it for Barbara or for Ningguang later on to burst Sino later, because he is the healthiest member of the squad, and we'll see Barbara tanking a lot because, well, again, it's very key here for Barbara to unleash her ult as well to ensure victory. Megane is just gone. Yep. Yeah. There it is. That's gonna be the Barbara burst. Poor hell. 12 effective HP added to his side of the field. You can see Megane's face. He's thinking, really? Right now? 1 more attack and Barbara would have been removed. He wouldn't have had to deal with the risk of that anymore. Thought he could be able to take it out. But the star signs kept in Tosapao's hand for this very moment, making sure not to use it until necessary so that he can still flex it out for healing or damage. I think with that extra 12 HP across the board, I'm pretty sure Megane doesn't quite have enough anymore to end this game in his favor. Yeah, I think so too. Like, even though, let's just say, you do manage to kill Barbara, that Ningguang is still so close to her energy burst. So anyone can deal that chip damage and put Sino into lethal.
and because of that healing, it's just makes things so difficult for Megane to win this, or to take things back rather. This just doesn't feel fun for Megane right now. Unfortunately, this meta is pretty heavily dictated by stall. And the reason why a lot of non-stall decks are good is because they are good against stall. So when you have a deck like this where it should, on paper, be pretty good against stall decks, but then you lose a core component of your electro charge, that Candice being picked up so early on, then your life just becomes a lot more difficult. Luckily for Megane, there's no instant energy in the hands of those Bao here, so Sino will still be safe from being dropped down to 1 HP this turn, but we see the Hash Brown come out and Megane is just thinking, how much healing are you going to get? And I don't know, I'm looking at Dosha Bao right now, and he's been like trying to count like a lot and see any openings or opportunities. I wonder what card he's looking for. There is that strategize to draw more cards and see if he can do anything to put anyone into possible lethal. But that will be it. 7 HP. There's no healing on the hands of Megane's hand at the moment. And that's the difficult part. Once Elemental Burst comes through, Sino is dead. And right now though, he doesn't have enough, whatchamacallit, Dosha Bao doesn't have enough dice for that Elemental Burst. But I guess the same thing can be said for Megane. He has to attune some cards. Actually, does have 2 free Electro dice, so there may be an opening. Unless you want a Razor Burst now. He's switching to a Razor to try and absorb the Ningguang Burst here, because he's basically saying if you don't take a Razor out, then I'll be able to do some damage. But of course, Ningguang only really needs to do 1 basic attack, so he's basically trying to take as much dice off of those Bao as possible. We're basically reaching the point where Megane is desperate for any possible means of denying the Ningguang Burst onto Sino. He will make him switch to Kokomi here. But I don't know. I feel like once Ningguang got full energy, that was effectively GG for Megane, especially with both characters within lethal range. I feel like he needs some healing, he needs a Lotus Flower Crisp, but even with that, it's going to be very difficult. It is truly going to be difficult. I mean, the tension, you can feel the tension, Stafa. Dosha Bao and Megane are just trying to switch characters, trying to bait out certain things. It is very scary. It is just so scary. And the reason why they can do this, especially Megane, is because they don't really have to worry about any pierce, any spread damage at all. And that's the reason why this match in particular has been very prolonged, despite the low health characters on the board. He's gonna... Wait. He ended... Why did he use the... Did he forget to play Livin? Why did he use Woven and then end turn? I feel like he was trying to set up for Livin ramp, but he didn't actually put him... I think he put down Sumeri City... No. But he wouldn't know that was Sumeri City. It would cost him dice. Did he just forget to put Livin onto the field? I'm not sure. I'm not sure here. But that would that is a curious move indeed. And maybe Dosha Bao is I don't know, 3 steps ahead. Not quite sure. But looking at the dice, very, very limited at the moment for both players. It seems that they're just trying to set up for the next turn. And even kill Kokomi, tanking everything else. Barbara would be the next one to tank the damage. There is just 2 dice left, by the way. Make it 3 with a free Electro dice. Does he want to go for the aggression here? Yes, he will. Ooh, wow. Okay, so I think Megane was definitely saving that dice in his hand. If Dosha Bao decided to switch to Ningguang, he would use that dice to switch back to Razor.
But since Tosapao put Barbara in front, using it for an extra attack is probably the best choice for Megane here. Again, he's just trying to plunk down as much damage as possible. Wow. While right now Tosapao just wants to make sure that he's able to get burst out onto Sino, because that is his win condition. Some pretty solid dice for Megane here. Yeah. Tosapao is not too bad as well. Unfortunately, no Hydro to use with Barbara if he wants to go for it, and no quick switch into Ningguang to instantly remove Sino from the field. So this will still give Megane some breathing room. And this will add pressure. You only deal, what was it, -2 damage. So you're now forced to do Razor, normal attack, hold that burst from Ningguang to use it onto Sino. There's just a lot of tension and swapping here. I think, not gonna lie, Stop, I do feel like this is our longest game in the entire tournament. Correct me if I'm wrong, but I do feel like this is the longest game we've ever had. And it's just match 1. It does give the impression, yes. We are up against a very stally deck here, because compared to other like double Geo decks, even with the Barbara Ether Noel, there's more like aggressive potential on that. But we can see Razor will officially fall here. Ningguang's got to shield up. There's no way Sino can burst Ningguang in one turn. So despite Megane's best efforts, this will be GG. The Ningguang burst gonna end things off on one of the longest games in the tournament here. And our grand finals will start off with a victory for Tosapao. I like how when Tosapao won, he held his Mona pin. You know, he's like, oh, what a relief. It does feel like, you know, I guess it makes sense. Mona, a Mona pin. He is able to use that star sign earlier as well. To get that energy, that elemental burst down. That's why I have the Hu Tao Shrine, right? Yeah. That's what you do when you win a game. Like you, yeah, that's true. you touch whenever one I'm of your about merch. to start a game, I pray to Hu Tao, you know, please give me good luck. Let me roll 6 pirate dice. That's so cute. That's so cute. As we head on over though to what am I doing? Post-match breakdown. It was the longest game we've had so far here in this tournament in WCG 2023, because we ended at turn 7. Usually we see our I think the latest was the most latest one probably like turn 5, and some are even like turn 3, and the game is over. And crazy to see how, again, without any spread damage, you can definitely prolong the lives of like 1 HP characters for the next 3 turns. It does unfortunately mean though that the Candice Razor deck archetype is going to be at a 0% win rate for basically the entire tournament. I think it's 0-4. I'm pretty sure that Tosapao doesn't have that deck list himself. So quite unfortunate here that against various deck archetypes, it just doesn't seem to quite work. The combo is very obvious and players seem to know exactly how to play around it. But we're gonna be going into a game number 2 here, and we can see that Tosapao is going to be bringing one of the most highly banned decks throughout the entire tournament. It's gonna be the Chongyun Superconduct. The Chongyun Superconduct here. We've seen it a couple of times already. Probably most likely 3 times throughout the entire tournament. This is most likely the 4th. But just as you said, it is constantly banned. And it's going to be a mirror matchup, actually. And it will all boil down to execution and the cards in your hand. What is your hand going to look like? What are your dice rolls going to look like? What are your moves going to look like? Will you play defensively if you don't get exactly what you need? And I am so excited to see. This is like the second mirror matchup. Yeah. I feel like one of those was wrong because I remember one of these decks being banned out. Oh, that's like true. One of these players had this deck banned out. Had it banned. So okay, well, we'll see. We were seeing a little bit of a mistake in the deck choices here, but we'll find out pretty soon whether or not my memory was wrong.
see both players deciding on some things. Megane got Oh. some pretty solid ramp with the Paimon and Timmy. Those are gonna be thinking about this right now. There is cryo on both sides, so maybe I am remembering incorrectly. I did, okay. Oh yeah, it is a mirror. So it is a It is a mirror. mirror. It is a mirror. Interesting. Okay, I checked the bans again. The bans were the Freeze, Ganyu, Xingqiu, Ayaka, and the Cleave Vaporize. Ah, And the bans, the other bans were Oceanid Yayamiko for 2 agent with the Dendro Nahida Mona Fischl. So this is open. Like this deck that has been banned constantly throughout the entire tournament is open for these two players. Open on both sides. Wow. That's incredible to see. And also, it seems like my 2 brain cells are not working right now with the fact that I wasn't You're able to fine. remember that correctly. But all good, you know. This is going to be very interesting. We've not seen this matchup for sure because of how often this deck is banned, like you mentioned. Being able to go first in a mirror matchup will oftentimes provide a lot of value, because it means that Tosapa will be able to get that Raiden burst out faster than Megane. But I don't think there'll be anything stopping. Actually, does Megane want to go for... Wow. No, he's not gonna tune 2 cards to get the Raiden burst out. It's gonna be a full ramp with Paimon and Timmy, whereas Tosapa has the Banarana. So right now, very similar openings from both these decks here, not changing up the game plan despite being in a mirror matchup. You know, it's so incredibly interesting too that they had the last 2 die being a Cryo and a Omni dice. Like both of them had the same dice left. I don't know, Oh, just really? just a fun thing. Yeah, it was pretty funny. Mirror matchup and as well as the first a turn into that dice. But I guess the biggest difference is that we get to see Megan having more resources to work with that Paimon on the board. So right now, this I feel like will be one of the biggest differences starting from now. We're already seeing a pretty big difference here with Osapao having 0 electro dice to Raiden burst here. That does Unfortunate. feel very bad. Megane has more than enough dice to go for a burst and then start shifting to Shenhe for the setup. But Osapao is going to be forced to tune some cards if he wants to get that Raiden burst out right now. And he has some very valuable cards in his hand right now. He needs that Adeptus for Chung Yun. The Lotus Flower Crisp is always going to be clutch in any situation. Send off for the Shenhe burst. I think and he has the tune 2 cards as well. He might have to just get rid of Liben and Timmy. He's actually gonna Adeptus on the Raiden burst. Okay. Wait. Wow. Very, very early here. Let's see. There's the burst That coming is in. enough damage. Oh my Yes, god, it is is! enough. What? Oh no! Couldn't even burst before anything else. That's actually insane. Look at Megadus' expression. He's like shocked. I completely forgot that Raiden burst did like 4 damage there. Oh my goodness. That's actually massive. We're seeing a repeat of game 1 again. Yeah, I completely forgot that Raiden burst it deals 3 damage and then her eye +1. I forgot about the +1 from her eye. With Adeptus perfectly 7 HP. We're seeing a repeat of game 1 here. Megane not being able to use burst on his core character. This is gonna be history repeating itself right now. Megane gonna be playing on the back foot once again. Yeah, I mean, what are the chances, you know? Like usually of course you want to keep that Adeptus for later for that additional burst to surprise lethal any of the high health characters for late game, but at the end of the day, this is such a big move. Even Megane earlier was quite taken aback, and just as you said, Raiden not being able to burst, literally you don't have superconduct anymore. I mean, you do have that eye, two stacks, but at the same time, it's crazy to me that after that, you don't have any sources for Electro anymore. Yeah, the send-off also. Just removing everything away from Megane. Megane's tempo, it's all gone. There's no tempo left on his side of the field. No Raiden burst, no Shenhe burst. He finally takes down the enemy Raiden, but he's got no energy on his side. The Adeptus a bit too late. He wishes he had that earlier. This is very bad for Megane. Earlier we saw him do a very good job
of trying to even things out with Razor and Sino left alive, but with no energy here, Megane, his chances in game 2 are not looking bright. Yeah, none at all. There's the superconduct happening. And being able to pierce through 1 HP at least onto Chungwon. But just as you said, wow, 2 Adeptus on his hand. I wonder if that's exactly what he needs for later. Has to build Shenhe ult again. What Megane needs right now is actually some energy regen, but you typically don't run energy regeneration cards in this deck because you have Raiden. So the fact that Dosapao took Raiden out so early really messes with him. But he does have one clear advantage right now, which is the fact that he has way more dice this turn as compared to Dosapao. He's gonna go for the Gamblers on Shenhe. He has a confirmed kill here with Heavy Strike onto Dosapao Shenhe. And that's actually gonna give him a lot of attacks here. Whereas Dosapao is not going to be able to do anything for the rest of the turn. He goes for the attack. He still has Icy Kills up. He has 4 dice. He will have 6 after this. That's pretty good. Wait, I just think that Paimon Megane can in the win. first turn. Yeah. I think can win Dosapao. right here. Hold on. Yeah. Shenhe burst. Shenhe burst Adeptus. deals 1 damage. Adeptus plus 3 Heavy plus strike. 1 for Raiden. 6 damage. He's not gonna be able to lethal Chongyun this turn. Actually, no, he will. The summons. Megane has turned this around. Oh. Going for the ramp has allowed Megane to regain the dice advantage. And Dosapao, despite an excellent play in removing Raiden from the field almost immediately, has had the tables turned around upon him. And Megane, you can see that self-satisfied smirk right there. He knows he has beaten the odds. It all boiled down also. It did look like Megane was gonna come from the back foot because again, your electro applicator is gone and Raiden couldn't even ult to add value, especially for Chungwon's elemental burst. But the thing is, I do feel like that Paimon at the first turn was such a big deal to add resources for him to be able to maximize one turn, a turn rather, and just deal a lot of hurt. So Megane, again, really good ramp despite, again, the early loss of Raiden. That setup was just basically enough. The eye setup was enough. The burst wasn't even needed. Despite the send it off, one Shenhe's summon even falling because of that tech card away from coming from Dosapao. It's crazy. It's crazy. The plot twist. That's great. Oh, that's so cool also. We got Megane and Dosapao there, a versus screen between the players. We got some great and talented fans in the crowd right now. But that's gotta feel really good. That game was Dosapao's. It should have been. You remove Raiden before burst. You send off Shenhe's ult. The fact that Megane was able to keep his cool and turn things around there is absolutely massive. And we now can see the slight differences between aggro and ramp. If you're not able to take full advantage of aggro play, you will end up using a lot of your resources before the opponent has used up theirs. And that will just allow them to have free raid over the board, which is exactly what we saw here. The same deck, but different situations just from a couple of ramp cards. It was definitely worth it. That setup for turn 1 for the rest of the rounds was just really was such a big factor for, again, Megane to be able to win. But here we go. The first deck that we saw, it was going to be a freeze deck versus the Oceanid Fischl into the Nahida, just proccing a lot of Dendro reactions. And I'm very with the summons as well, so I'm very curious how this is going to play out. Yeah, very curious indeed. If this was any other series in the tournament, this would be the deciding game. But remember, the grand finals are a best of 5. Both players currently on 1 win.
So they've effectively turned it into a best of 3 again from now on. Winning this game will grant a lot of potential momentum for one of these players. And now we can see the Nahida Electro Charge versus the Ganyu Freeze. Two very powerful decks with very solid win rates across the tournament so far. I do think that the freeze deck has been constantly banned as well alongside the Raiden Superconduct deck because again we've only seen this deck once, Zdafa, this freeze deck, and it was against an Ito deck that couldn't exactly set up, couldn't find the weapons, couldn't find the buffs, and just couldn't survive through all of the damage. So here we go. Let's see what the play is here because the dice rolls aren't good. Okay, there we go. That's not the best Hydro. dice. Yeah. Megane going to have an okay start here. I do think we've actually seen the freeze deck twice, if I'm not wrong. Oh, I remember twice! the Okay. game you were talking My about memory. against the Ito stall. But I do believe there was one more where Ganyu was again able to get a lot of Frostblade arrows out. That is the danger of this kind of deck. And actually, if I'm not wrong, it was precisely against Nahida Electro Charge. Hopefully there's some very observant fans in the comments who can clarify this for us, whether or not we've actually seen this matchup before. But I do believe that the Ganyu Freeze deck did win in that situation here. We'll see as Megane goes for a full ramp turn 1. He got the frog, which is actually great here, and will allow Oceanid to trade some damage more efficiently before Dosapao goes for his own ramp. Yeah, it's just that turn 1 setup. Just a lot of summons to deal chip damage. Chip damage, I say, but that's 2 and 2, which puts Xingqiu onto 6. But honestly, as long as Xingqiu is able to use his ult to set up that freeze for Ganyu, I think that's already pretty much maximizing the value of that pick. So we'll have to see now what the dice rolls are going to look like because Megane, I think it's pretty okay. Omni dice with the Hydro, but not it's okay. It's okay. Yeah, I think the dice on both sides are about average, nothing too special Yeah. here. It's a little unfortunate for Dosapao because I think he would have liked a bit more cryo dice to start doing some damage on Ganyu, but he will be able to get a full ramp next turn, so we can expect to see the Frostblade arrows come out then. Maybe he can spend the turn getting the Xingqiu first, setting up the Amos bow because he knows that he's going to get more next turn. Maybe, like, if Dosapao wants to be a little bit greedy, which he can definitely afford to be since Xingqiu's job is basically done, is he can go for Amos bow into Banarana, and then his next turn is going to be very scary. I was looking at the history, and you are correct, Stafa. This deck, the freeze deck, has been played twice. And you know what the funny part is? Those 2 instances were only coming from Megane. The freeze deck was only coming from Megane, and this time it's Doshabao using it against him. A reversal. So of course, he's extra familiar. He's getting a taste of his own medicine soon because of the Xingqiu ult now down. No switch just yet, however. So the freeze will have to wait a little bit. He's actually gonna do it. Yeah, I saw this There it coming. is. It's gonna be the Amos bow at Banarana and turn early. Xingqiu is definitely dead here. But again, his job is done in this deck, so Megane should be quite okay with that. Unfortunately for Megane here, he doesn't have enough Dendro dice to get out Nahida's Skanda, which would be very valuable in this situation, so he's gonna be forced to go back into Oceanid instead. He's actually able to get the frog out again, which is really lucky for him. Wow. And he goes for the Paimon just so he's able to match up in dice. I think that's very important because if his ramp doesn't match Dosapao's next turn, he's going to be left with no dice to respond against multiple barrages from the Ganyu. And again, we're taking a look at the dice right now. Of course, needing that Dendro to set up Nahida. And do you have 1 Omni? Okay, you've got 4. You've got 4 at least. Maybe you can attune 1. Doshabao's expression. Does he see something in his hand that he liked? Is it because of the got Ganyu talent? Yeah. It's actually so good That's to get the what Ganyu talent this turn.
because he knows that he's going to be able to get out at like around 2 Frostflake arrows. So that's just perfect. It's actually the perfect turn to draw this card right now, and that's gotta feel pretty good for him. He's gonna get the instant freeze on the Oceanid, so no threat of the Oceanid bursting this turn. And with the Ganyu talent, if Megane switches off to another character to tank Ganyu's Frostflake arrow, the Oceanid dies anyway, because the talent card does 3 damage to standby characters. And that is absolutely huge. There's nothing on Megane's deck that can heal the Oceanid back up, or even damage mitigation because the shield from the frog earlier is gone. Now with the Nahida, that's like probably the only move that you can do at the moment, because again, does he have enough for the talent? He's counting. Dashabao is counting. He may have enough to lethal Nahida. Hold on. Let me think about this right now. Because those up I was counting. You can see that he was very happy with the Nahida swap there. Yes, so, yes. Ganyu's Frostlake Arrow deals 2 cryo to the main. He has cryo resonance, which would add 2 to that. I think the talent card only affects the... Yeah, it only affects the piercing to standby character, so not the main character. I think Tosapao may be 1 damage off of lethaling Nahida. Actually, no, he also has Xingqiu Burst. I'm not sure. I feel like we need to calculate this a little bit here. Yes, Ganyu Frostlake deals 2 cryo damage to the main target, plus cryo resonance is 4, plus freeze should be, I think he's 1 damage off of potentially lethaling Nahida, which is very sad. He would have definitely gone for the Frostlake Arrow in that case, but he's gonna play it safe for now. Go for Ayaka to start whittling characters down. I think he's not expecting Megane to switch back to Oceanid anytime soon, so he can hold on to the Ganyu talent card until a little bit later when it can potentially just one-shot the field. I think that's also the strength of, what do you call this, of that freeze deck, right? Not only because of stalling, but because some, like, of course, as a player, you want to maximize the value of a character before it falls into battle, but it's not, you can't really do that. But now the Dendro aura is just stacking up, prepared for any of the reactions later on the summons. These are fast movements. There's the ramp. Yeah, he's going for ramp right now. Going for Stone and Contracts. Not even gonna use the Lotus Flower Crisp here. Just the Mushroom Pizza, the kid Ganyu topped up. He is 100% expecting to sacrifice Ayaka in this turn. And Megane is actually setting up Oceanid right now. I think that's excellent, because we know that Ayaka is most likely going to die to the summons. Will it be enough, actually? Was one, Will it two? be enough? Actually, it might not. Ayaka might survive on 1 HP. Maybe one more? No. This actually kind of causes a bit of an awkward situation for these players, especially Tosa Pao, because he would like to have Ayaka he would have liked to have a free switch into Ganyu there, because he can instantly go for the arrow play, but I think this is still okay for him, because Ayaka can lethal the Oceanid. You just won't get the same satisfaction from the Ganyu piercing damage taking it out. Yeah, not necessarily. It's just more like a rush now at this point to maximize Ayaka's value before she falls. And let's see, there's just so many cards on Dao Xiaobao's hand at this point. There is damage mitigation, there is that Paimon ramp, there's a lot of Omni dice because of... Did he use the Stone and Contracts earlier? That's probably why, right? Question mark? Oh my gosh. Yes, he did. That's a lot of resources. I do wonder if switching the Oceanid to end turn was a good idea from Megane, because it does set up for Ayaka to get an easy kill. But if he does, like, if Ayaka goes for the kill onto the Oceanid, he can switch into Fischl, go for, like, he has a double I haven't lost yet in his hand. Like, Fischl Burst is available, Nahida Burst is available, Ganyu's talent will do a lot of damage, but Megane has a lot of damage potential in his hand right now as well, and he's hoping for Tosapao to give him a free switch into one of his other characters, which he will get. The question is, does he want to get Fischl out? Because Midnight Phantasmagoria into Ayaka is a bit of a waste.
Yeah, And it is. this may give Ganyu a free freeze onto Fischl. I feel like switching into Nahida Is the might best. be the I don't know, I'm trying to think this through. But Midnight Phantasmagoria only does 4 damage to the main target as well, so it wouldn't be enough to lethal Ganyu. Actually, yeah, Fischl might be the way to play here. You're Go able to for deal Oz. piercing damage. Gets- Yeah, no, go it for definitely Oz. should be the Midnight Phantasmagoria. Go for the double I haven't lost yet. Midnight Phantasmagoria, do 4 damage to Ganyu. She'll be at 2. Ooh. Yeah, I mean, she'll be at 2 it makes HP. sense, right? Because She'll shoot a Nahida has Frostblade. elemental burst. Fischl will get frozen. Ooh, but if Fischl gets frozen, Megane doesn't have a quick switch to Nahida. Yeah. Ooh, this is tricky. He's thinking about it. He's thinking about it. What? That means 2. Ganyu will be at 2. I do feel like they can be... Megane can be patient about this. I think it's fine. I think either way, he has HP advantage. He will have... He does have Lotus Flower Twist summons. as well, yeah. Yeah. He has HP advantage. There it is. There's the play that you called, and it's gonna be -3. -1 into 2. Lethal no matter what. Even if you freeze 1 here, you are fine for the next turn. You got so many resources to do an attack on the next turn. So what the Lotus Dosapao, for damage mitigation? needs to do here, he actually needs to avoid killing Fischl. Because that would give a free switch into Nahida and then Ganyu is dead. He needs to force Megane to switch to Nahida manually by freezing Fischl while keeping her alive. He of course doesn't know if Megane has a quick switch in his hand. We know he doesn't, but Dosapao has to play around that possibility. If Megane has a quick switch in his hand, he loses instantly. That is what is on Dosapao's mind right now. He needs to freeze Fischl without killing her this turn, so that Megane may be forced to manual switch into Nahida. Dosapao cannot kill Fischl this turn. Yes, that is definitely the condition here. And he still has 2 stacks of the Xingqiu ult, which is gonna be highly valuable. Oh, there's attack. There's a freeze. Okay, I like that. Nice. I like that. Wait. No, he's Dosapao's expression though. He feels like he didn't play Lotus Flower Chris. He's really mad at himself right now because he should have played a Lotus Flower Chris. A Lotus Flower Chris would have probably saved him from a quick switch Nahida. So now he's hoping that Megane doesn't have a quick switch, and we know that he doesn't. But if Dosapao, he doesn't. Like, Dosapao actually made a mistake there. He should have Lotus Flower Chris Ganyu. It's lucky for him that Megane doesn't have a move to play right now. Otherwise, he would have lost because he forgot to play a card. Still has a lot of resources to play here. Oh, come on. I can't. This Megane is just forced so the entrance intense. so early. Yeah. Oh. But that's actually the Speaking play. I of, like, think Megane normal has made the right attacking, choice. the freeze. Yeah. Megane by ending turn early has guaranteed turn priority next turn. Dosapao can now only win this game by killing both Fischl and Nahida before he ends his turn. But I don't think he has the dice to do it. Yeah, he doesn't have extra dice. I think that's it. Megane, by floating 8 dice and ending turn early, has confirmed a victory for himself. And it's so hard right now. Look, Dosapao, he's smiling. He's like, I can't believe. Is he tuning in? Oh, he's just gonna use the talent skill instead. He's just gonna freeze. Wait, oh, was that enough? Was that enough? That's why he was smiling! That makes so much sense! He was counting, and then he was so relieved that it's enough. Oh my god, wait, how does that do enough? Man, my math is not calculating. Hold on. So, Ganyu burst I am like 2 damage. I'm very Prior bad. Resonance plus 2, so that's 4. He has Avo's bow, which is plus 1. Hold on, I need to check Avo's bow. I need to check Avo's bow. I think it's because of Avo's bow.
when you use a skill that costs a total of 5, oh, plus 2 damage from Amos's bow. That's where it came from. Oh my god! Oh my god. Amos's bow gave him the plus 3 damage. It was actually enough. Oh my goodness. All my predictions are just wrong today. All my math is just You're good. wrong. You're good. Like I can't even count. So you're good. Wow. Oh yeah. Plus 2 additional damage. Man, I'm not used Because- to like considering that plus 2 from Amos's bow. Yeah, the synergy of him keeping the Ganyu talent skill was actually a massive investment to not be too greedy and just keep it for any sort of lethal. And Megane, of course, just as you said, despite having a lot of resources, deciding to keep and end his turn to get priority on the next, thinking that there's no way I'm going to die in this round. There's no way, and all I have to do is survive the next turn. And that was insane. The plot twist just keeps happening, and it's now 2-1 and match point in Do Xiaobao's favor. That's actually insane. I can't even blame Megane for making that choice because that Yeah. actually was his best choice in that situation. Switching Yes, to yes. Nahida would have been a death sentence against Ganyu. So ending early, I thought would confirm victory there because it didn't seem like those Apao had enough damage to kill both Visual and Nahida in one turn. And then Nahida would just go first and then finish off Ganyu next turn. But the cryo res into the Amos's bow, into the burst. Wow, just exactly enough damage. Those Apao really cementing himself as the favorite of this tournament. And right now, he is 1 game away from potentially being crowned the champion of the TCG Invitationals here at the World Cyber Games 2023. And it's crazy to think that, again, this entire tournament has been in a BO3 format, single elimination. He was very close to being eliminated by Stranger, and it was the very first match of the very first day of the WCG 2023 Genius Invocation TCG. And he was fighting from the back end. He was fighting for survival to take that series into a 1-1 against Stranger. And now look at him now. He's 1 game away of not being eliminated, but being the champion of our very first, entry of Genius Invocation TCG over here at WCG. Yeah, we could be...
Untitled Chapter of the Genshin Impact Genius Invocation TCG Invitationals here at the World Cyber Games 2023 in Busan. Dosapao currently 2 wins on TDN Megane's 1 win here in the grand finals of Best of 5 series. If Dosapao claims victory in the next game with an Ito, Amber, Noel deck, he will be crowned champion. Will his opponent be able to stop this reality from coming into fruition? There were 2 deck choices in play here for the finisher if Dosapao wants to end this in a 3-1 note. There was another choice, which was the Kaching Overload. Overload with Klee Bennett with the adaptation instead of the Hypostasis. It is going to be a Kaching, but instead, this is going to be his finisher, the Ito. Instead of Barbara, it's going to be the Amber, and up against that is TDN Megane's Yayamiko Dendro. And it's going to be so exciting to see because so far, this deck is a very hit or miss. We've seen this deck succeed during the earlier stages of the tournament, but at the same time also suffer from losing Yayamiko very, very early. But when you're up against this stall deck, I don't think you'll have to worry about that early bursty damage too much with the reactions. Yeah, up until now, the Tainari Yai Quicken deck has been running into a lot of issues where Tainari has been getting bursted down before he can get his own burst up. And that is the highest single target damage skill available in this deck list. So a lot of decks previously have been running into issues with getting that combo off. Like you mentioned, against a stall deck, it would certainly have more possibility of keeping Tainari alive for a bit longer. But the Ito Geo deck is actually a variant of the stall that does allow for a fair bit of aggressive pressure just due to how much damage Ito is able to output. And they've swapped out Barbara, which is the more common character in this lineup, with Amber. She provides a little bit of defensive utility with her Baron Bunny summon, but she also does damage with her burst. So in exchange for having no healing, this deck will have a bit more utility and potential damage to play around with. Yeah, at least there is going to be, just as you said, the exchange is that Baron Bunny being able to at least help out with the damage, and also the damage mitigation with just stackpiling the shields with Ito, with Ushi already right there summoned. There's Barbara. I mean, not Barbara, Amber. I'm so used to seeing Barbara. I'm so sorry. Yeah, it's just autopilot at this point because of how. Yeah. There's how Barbara. often we see the Barbara in this deck list. But those are actually he's actually feeling kind of exasperated right now. I think he made a mistake. I think he wanted to equip a Tenacity of the Millilith onto Amber here, or Ito. Probably not Ito, otherwise he could still do it right now. I think he wanted to tank it on Amber, and then it would have given him 1 extra dice before the end turn. It does feel like Dosapao has been making some uncharacteristic mistakes here in the grand finals. Perhaps the nerves are getting to him a little bit. It's very, very understandable here. It's the grand finals, and he is so close. Like he can taste the championship title here at the WCG because he's already match point. It's 2-1, and he has to make this stall deck work. Just mitigate all the damage up until you're able to set up Ito and especially his burst as well. Here comes the dots coming through, coming from Yayamiko and Ushi as well. Just gonna be a trade of 1 HP. Let's see what the draws look like for both teams. Dosapao still feeling not very happy about potentially his actions last turn. I wonder if he had intended to switch to Noel instead. Maybe it wasn't the Tenacity play. He may have switched to the wrong character because right now he's going to have some elemental application on both characters. And that's going to allow Tainari to get a catalyzing field set up, which is going to enable a lot more of his damage, getting a good amount of card draw from the Sealy. Some pretty solid cards are right there. Dosapao not going to be able to find the bell just yet. And I think he does have a Lear Harbor Wharf in his hand right there, so he's definitely going to want to start digging into his pockets. Yeah, that's the difficult part, right? Like, you definitely want to
make sure that you can survive these turns, because with all the elemental reactions pretty much already set up, it's a bit difficult right now to survive through all this. Remember, he doesn't have healing. This isn't the Barbara variant, so Amber in a difficult situation right now, and guaranteed, just as you said with the catalyzing field, it's guaranteed, at least when we look at the summons, at least 3 guaranteed damage every time in this round. That's an excellent turn by TD and Megane there. You could see Tosapao even had a look of approval and respect for a play he was not expecting. Tainari gonna be able to get another charge attack off at the end there, thereby refreshing the duration of his summon and getting an extra quicken proc. Not to mention applying Dendro to Ito, which will be able to allow him to do more damage with the Yai summon as well. At this point, even though Tainari is kind of the anchor of the deck, he's already done more than every other Tainari in the tournament so far, and can even be a consideration for sacrifice at this stage. So obviously, he would rather not have that be the case just yet, but he's willing to let it happen if it does. Yeah, exactly. We've seen this deck played thrice so far. There is that sometimes we get to see the Nahida variant instead of the Kolei, and usually at least I saw this once, I forgot which player that was, but they stayed at Yai Miko, decided to tank a lot of the damage, but and instead did a double stack of the elemental skill to get 6 stacks and to maximize that dot damage. And this time around it's very different, just shifting towards getting that bolt instead in play, and just playing that more and allowing Tainari to deal or tank the damage instead. Yeah, like you mentioned, we have seen the Nahida variant before with Tainari and Yai, and I think what that deck ended up being problematic with is that there's a reason why Kale is often paired with Tainari, because firstly, you want to get the Sumeru resonance, but secondly, Kale doesn't actually need to do much. You want to give Tainari a lot of field time to get his summons out, to charge energy for his burst. And what happened with the other deck variant was that Nahida and Yai ended up taking a lot of field time instead, because Nahida does have a lot of damage potential. You want to stay on her to get the seeds of Skanda spread out, but it resulted in Tainari not being able to get a very high value elemental burst out, and that actually costed them the game somewhat. So this is why you see the Kale variant a little bit more often, and Kale herself tends to not have to do all that much, because usually the Yai and Tainari combo is enough to do it. Will do enough damage to threaten most decks, but against a double Geo, I do think that Kale will get to see some playtime. Because of that stall, of course, and that normal attack is going to finish the job. Amber is gone, not even able to summon Baron Bunny or anything of that sort, and Tainari now with ult available, and 1 catalyzing field stack, 1 more rather left in the bag. But Ito Burst though is available for Doshabao, but it's like, I'm not sure, like looking at his expression, I really can't tell if this is good for him or not. He would love the Ito Burst, but his dice are not looking very Geo right now. Yeah, and that is the unfortunate case. And he doesn't have his bell either. He was hoping to be able to get his bell before bursting, because that's always going to be the goal for Ito deck. It's very dangerous for him to leave Noelle on the field, because while Tainari's ult doesn't quite do enough to lethal, it will leave her at 4 HP, and then the summons would finish her off, and he would still ideally have her around to tank some damage, especially since Amber is gone. And this is why you don't see this variant very much. Barbara healing would solve a lot of the problems that Dosapao has right now. And you can see that this deck is actually running into some issues. Yeah, this is, I mean, Amber definitely helps with the damage mitigation, but there wasn't a lot of, I don't think he was able to even reach that point where he can activate Baron Bunny either. But at this point, it is quite a difficult situation. We've seen, just as you said, the Barbara variant help out, deal +1/+1 healing, and forced to use the burst actually to eliminate Tainari, and not saving for the high health characters for later with the bell, just as you said. He says, okay, I'm fine. I can just build that
elemental burst again for later. We just need to eliminate that threat first out of the bag. Yeah, I'm pretty sure Tosapo knows if he doesn't go for the lethal on Tainari here, he's not gonna get an easy chance to kill him anytime soon in the near future. So getting rid of him is going to be very important. But Megane, he's observant enough. He saw that Tosapo had to tune a card to get the Ito burst out. So he knows that Ito has no more Geo dice. Oh. And he's gonna be able to get the I haven't lost yet Adeptus Temptation into the Yai burst. And now he can't leave Ito out on the field anymore because Yaiverse is gonna do one more instance of 3 damage, I believe. He has to switch to Noel to tank it, but that'll leave Noel at 2 health. I believe this game is over. I've been wrong a lot today in terms of saying when the game is over or not, but this looks very favored for Megane, even with the Lotus Flower Crisp. Oh yeah, absolutely. There's no way. There's really no way. The hand of Dao Xiaobao not looking good. Again, there's no sources of healing aside from character. A character healing, but also when it comes to food, there's nothing right there to help. And the dice also, yeah, like there's nothing. I can't read lips, but I'm pretty sure he's saying to himself, "Really? Another dice?" He's smiling. It's like He a knows the smile game of is over. disbelief. Yeah, yeah. I do feel like, again, the Ito deck, we haven't really seen success from this deck. It has been used since day number 1, the stall, but it did face a lot of issues, not only against freeze decks, but also this exact same matchup in general with the Quicken, with the Dendro, Yayamiko. And so far, again, it hasn't been receiving the success it has been expecting. I'm gonna go for one last attack on Noel, but it's not really going to be enough here with both Yai and Kali still on the field. The summon going to proc Quicken onto Noel at the end phase. The extra shield from Breastplate will keep her alive, but with a catalyzing field now available for Megane, pretty sure we're gonna be watching a victory here, and potentially a game 5 in the grand finals. Oh my gosh, I'm so excited for that. This is a very fitting grand finals for sure. Look And at here we go. Osama's dice. Yeah. He's so mortified. That's like the second time. Megane doesn't have good dice either, but we know that he's in a much more favorable position right now. We're basically just watching the last few moments here. I do feel like Dosapao did end up making a bit of a mistake earlier in the game, potentially like switching to Amber a bit too early, without thinking about whether or not he had enough dice to play like Baron Bunny or Tenacity and Millilith. Not too certain of the specifics of what could have been done differently there to avoid Amber getting taken out so quickly. But sometimes that's all it comes down to. Making a single mistake in this game can cost you very heavily. Especially when one turn there's the toss-up. is such a decisive turn as well. Well, That yeah, you can toss-up is reroll great. with the card. I can't, like, being able to mulligan for the toss-up is massive right here. Because he actually didn't have the best dice. He couldn't have done, he wouldn't have been able to do his attacks. That's still not here? very good. What? The dice just not being cooperative for both players. Yeah. Now look at those about his eyes are wide open. He's like, you had a toss-up and you had to use Paimon. Yeah. That is quite unlucky here. Imagine having the ability to roll twice and still unable to kill at least one from Dou Xiaobao's board. And there's the attune coming through. It's a lot of dice, It but will not actually a lot give of Dou Xiaobao resources. more like time to play the game. Like Megane could have ended already if he got like slightly better dice. But this is actually giving Dou Xiaobao more time to get his shields out once again, and Noel now has 5 shields. Hold on here, the dice may be giving Dou Xiaobao a bit more time in this game.
I think that's the question here. But time, yes, but cards to play, moves to make. Bao has 4 cryo and 2 hydro. So even though the action will transfer to Bao, the moves are quite limited for both. It's actually kind of crazy to me that they have resources, but they can't do anything, you know? Those finicky dice. Forced to use another Paimon. Those up out now. His eyes were wide earlier when he saw he had to use a Paimon, and now his eyes are small because he's like, you had 2 Paimons? Yeah. He's just smiling. We thought that laughing, he's Chikuwa was giggling. like the most expressive player in the tournament, but those Apao is coming in real close right here. But with the Yai burst taking out Noel, looks like even with the dice disadvantage, the double bestest travel companion is going to allow TD and Megane to slowly There'll close be a lot this of game Omni out. dice. Will the dice Yeah, be like? yeah. Will the I do dice think- be nice for the last two? I think either way, you got 2 Paimons. I think you're good. Megane should be good for sure. Yeah, Who Megane ended the is turn fine. first? It's Megane, right? Oh no, it was Bao. No, it was those Apao. Like, he didn't have enough dice to do anything, so he had to end turn early regardless. What's gonna be the play? It's Yeah. just like the Miko normal attack not gonna be enough to break through the shield, but one more after this. We'll see. Like, we know in those Apao's hand he doesn't have enough tools. Yeah. So this is actually just like the final few moments. You could see, like, this is the moment in an anime where both like characters are like all Yeah. bloody and beaten, and they're just like throwing weak punches at one another. Waiting Yeah, for that's the pretty end. much it. That's pretty much what I'm visualizing also. Megane is like, yes, and then you can see Bao is like already racing. Yeah, White he's resigned flag himself. here. Yes. He's accepted his fate. Yes, and we have a series in our hands. Stop! Ladies We're and headed to gentlemen. game number 5. Woo! Game number 5 here at the World Cyber Games 2023. Genshin, Impact, Genius, Invocation, WCG Invitationals. A single game will be the difference between gold and silver. Dosapao and TDN Megane have put their blood, sweat, and tears on the line. And it will all come down to this, the most epic finale any of us could have asked for. I know this is going to be incredibly exciting here. Megane has been playing a lot of his board very patiently. And meanwhile, we're seeing a little bit of trend from Bao. You know, a lot of very aggressive moves. Sometimes it works, sometimes it doesn't. And I'm so curious to see. I really don't mean to play spoiler here, but there is only one deck to play for both of these teams. And I'm so excited to see the Overload Bennett. Instead of the hypostasis, it is going to be the Kaching instead. We've seen the hypostasis, the electro hypostasis being very annoying because of how many moves that you can do because of your elemental skill, and as well as the second life revival. But with the Kaching in play, yes, 10 HP, you have that stiletto to just actively switch back to Kaching and deal with that elemental skill and proc and deal faster. And as well, if you get that energy elemental burst, then that means you've got more piercing, you've got more AoE versus the single target the electro hypostasis has. But on the side of Megane, it's gonna be the Barbara Ito Noel. And honestly, I can think of no better It is matchup again. to end the tournament with. In 3.8, the meta is largely defined by stall decks and aggro decks as solutions to stall decks. So we are now ending the tournament with the ultimate stall deck, the Barbara Ito Noel versus Kaching Overload, an aggro deck that aims to end the game before Ito can get fully equipped. This is going to be a fight that all of us are going to remember for a long time to come. And I'm very excited to see who will come out on top.
see that TDN Megane, he's already drawn the bell on his first turn. No tenacity yet, but that's already half the equipment he's looking for. Dosa Bao gonna need to look for some pretty quick tempo this game to make sure that he won't get outlasted by his opponent. Ooh, equipping the sword onto Bennett. With that +1 damage, gonna send Barbara already to 6 HP. Pretty good start for both teams, just as you said. There is the bell already on Megane. And definitely start healing back up to make sure that none of them is going to be close to lethal, knowing how explosive this composition is coming from Dosa Bao. Dosa Bao had a great start, honestly. The treasure-seeking Sealy into the sword, allowing Bennett to get an extra dice back. I actually thought he would go for another attack to charge up Bennett first, but he's actually gonna go for the leave-in ramp and make sure that he has turn priority going next, which I think is the smarter choice. And he actually draws the Bennett talent, but Megane also draws the tenacity of the Milele. This is the earliest in the tournament we have ever seen an Ito deck get both pieces of equipment. That's actually insane, yeah, because usually the reason why we've been seeing a lot of the Ito decks, unfortunately, not doing so well is not only, of course, losing a lot of trade very early, but also because of the setup. You mentioned this earlier, Stafa, not getting the bell, not getting the Millilith, and he has both now in his hands. The setup looks very good when it comes to the late game for TD and Megane, but for the Barbara, of course, could use some better news, because again, it will need 2 more stacks of that energy to be able to use that burst healing. Now Megane has actually got equipment. Ito is capable of solo carrying a game. Megane might genuinely be considering allowing Barbara to die here to let Ito get a free switch in without getting a free pyro application. He's gonna reveal the helm. Is he gonna switch Ito in? Okay. He wants to keep Barbara alive. He wants to make sure. Okay, so he's not going for the gamble here. I think that's probably the safer choice. It's the last game of the finals after all. Yes. Let's see what happens. We definitely want to play safe. Here comes the Bennett. Talent. Here we go. No shields. That's just raw damage right there. The ultimate, rather. And now with the Bennett stacks on a play. Pretty damage in exchange. Go for the Uchi. That after Megane is gonna go for the Vanna turn and he'll get priority. I'm actually surprised Dosapa went for another attack there. I guess he wanted to get the healing onto Bennett, but I feel like maybe going for the Liben ramp into the next turn may have been worth it, because he could set up Kuching to go for instant overload onto the Ito, and that would drop his health down pretty far. But because of that, TD and Megane will be able to get turn priority, and that's pretty dangerous with a fully equipped Ito on the field. This is very, very close, Stafa. But you're right, of course, overload was going to be okay, but because there is that cleanse clearing up that pyro, I believe. The pyro's gone! Did I miss that? Or did I imagine the pyro? Onto Ito. It got Barbara. Yeah. It got Barbara. Cleansed by Okay, the cleanse is Barbara there. skill, yep. He did just draw the Wind and Freedom as well. So, if Dosapa is not careful, the Ito OTK is currently being set up for by TD and Megane. He drew another Bennett talent. He's not gonna need that. He's gonna go for the tuning. I'm very surprised that he's not like switching characters at this stage. I guess he's just trying to get as much use out of Bennett as possible, but I also feel like this is wasting the potential time that Bennett's ult has. So he will keep healing up as long as he has it. And Bennett already has burst available again. I kind of wonder if he should have saved the Bennett talent if he wanted to use it one more time, but actually no, he already had it equipped, so it should still apply. So it's fine actually. Those have actually taken a slightly longer route here. Yeah, it makes me wonder, because you're trading really well, so you basically force
the Switch anyways, because you won that trade because of that healing. And there is no elemental skill available on the board yet for the Barbara, but because of that Pyro, because that the absence of that, that means there is going to be the Pyro Aura available for all 3 characters, which means the Switch is almost close towards Kaching to use that Stiletto and then switch onto another character to see a potential opening. Of course, they want to take advantage. Doshabao wants to take advantage of the fact that this Bennett is fully decked out and is on very healthy HP, and he has been trading the entire team of Megane, by the way. That's Barbara on 4, Ito on 6, and Noel on 6 too. Like, he's soloing this right now. What the? It's the Bennett solo. It's the Bennett Adventure Team solo right now. He's supposed to be the support, but Bennett saying, nope, I'm the carry now. Applying Pyro to every character, dropping them to lower. Edie and Megane would like to switch to Barbara to get, like you mentioned, the threat of the Kaching overload is now becoming very prevalent. And Dosapa also has a Wind and Freedom, so an OTK on his side is possible too, especially with a Tandoori chicken. He's gonna go for the Liban and Ram. Enter early, gets Prio. Edie and Megane actually in a really tricky spot right now. He doesn't have enough dice to switch to Barbara and get the cleanse either, so he has no choice but to go for Tenshikaku. I feel like he should have gone for Liban there. I feel like that could have been better. I'm not sure either. Maybe he was just expecting that, okay, I get a free switch to Barbara either way if I keep this towards Noel. Here comes the dice. How's dice? That's nice. That's actually nice dice. That's really nice dice. It's right there. He even has multiple, like... I'm surprised he didn't reroll the like. It doesn't really leave. No, it's for the Tandoori. He's using the Geo for all the setup. What? Tandoori Gamblers onto Bennett. And that's going to be 6 damage. Bennett is solo carry. It's the Bennett solo carry. It's fully decked out. And he's so close to his ultimate again. Therefore, he can heal everything back up. Because right now, Megane, if it's not on Ito, he can't really do a lot of damage, and therefore Bennett can just heal everything back up. Like, this is just great value on the Bennett turns. Every single turn. I can't believe what I'm seeing right now. He even has the double I had last year. He had free. If Megane switches to Barbara, he loses. Yeah. Barbara will get lethaled by Bennett this turn. Wind and Freedom will give Dosapa a free attack into Ito. I'm pretty sure Ito doesn't get lethaled by one Bennett. I don't see Megane winning this. Oh, this me is too. all Bennett right here. He has 2 Ito cards. He has Wind and Freedom. Oh my god, he's switching back to Barbara. He set up the OTK. Oh no. Oh dear. Wind and Freedom comes out. Megane, you're gonna see it. Focus on Megane's face once the Wind and Freedom comes out. He's going to know what has just happened. Klee and Kaching are not even part of this game. Nope, not look at all. Look at his face. Oh no. Yep. Wow. I am in awe. I am speechless. Oh, even There's the fast action coming through. Let Kaching get the final hit in. The overload into Ito. Ladies and gentlemen, your Cyber Games 2023 Genshin Impact Genius Invocation TCG Invitational Champion is going to be Dosapa. Dosapa had an incredible journey here in the WCG 2023. Again, we talked about how he played, like, his match was the very first match of the Genius Invocation TCG over here at the WCG. And he lost his very first match within that BO3 series against Stranger. So imagine, it's crazy to think that
we talked about this before, that he almost got eliminated if he didn't win that second series, second board rather, second match. And now he won at turn 4. We just bet it! We just bet it! And Genshin dealing the final blow after. That's insane! About right here, like you mentioned, this was the player who started the tournament, and this is the player to end the tournament as well. A well-deserved victory, the man who has all the odds. But we also have to give tons of props to TDN Megane. He will be our silver place, our second place winner here in the Genius Invocation TCG Invitationals. Those about your champion here in the grand finals, an amazing series spanning all 5 games. 화면에 보이시듯이 저희 I can't 이제 believe what has 모든 happened 경기 right 마무리되었고요. 결국 마지막 Same 최종 here. 승자는 3대 There 2로 the journey, as we get to see, he went up against Stranger in a 2-1 fashion, lost the first, moved on to the semifinals, went up against Mattel. It was a 2-0 finish. But of course, the journey towards that championship title at WCG wasn't going to be easy, as he went up against Megane in a 3-2 finish. There were a lot of roller coaster rides, there were a lot of close calls in this entire tournament. And in the end, the Xiaobao was able to take it home. 계속해서 고민하면서 승리까지 차지하는 모습 Honestly, 보여줄 수 있었습니다. what an amazing 자, 이제 저희 tournament this has 이제 been. 마지막 순간이죠. What an 저희 이제 incredible 시상식을 experience it has 진행할 수 been 있게 as 됐는데요. well. 저희 이제 And I'm very WCG happy to have gotten 인비테이셔널 the 원신 opportunity 7성의 to be 소환 able to 눈을 뗄 수 cast this 없이 with 치열했던 you, Riku. 3일간의 경기 I 모두 think 끝이 our 났습니다. Korean host in 자 Busan 이제 그럼 이제 are also WCG handling 인비테이셔널 things here. 원신의 시상을 이어가도록 하겠습니다. 자, 아쉽게도 Yeah, this is 승리를 an absolute, 놓쳤지만 인상 absolute 깊은 honor 모습을 to be able 보여줬던 to, 우리의 be the casters for the very first Genius Invocation 메가네 TCG 선수죠. here, 타방도 경기가 너무 participating in 치열해가지고. the 그렇죠. 지금 아직도 WCG. 가슴이 벌렁벌렁 And of course, I'm looking forward 메가네 to 선수에게는 the next 상금 one in 5,000달러가 2024, 주어집니다. if ever we do have 이제 2등을 more 차지한 메가네 선수에게 amazing 5,000달러가 players, 주어진다는 말씀을 드리고요. invited players. 박수 한번 And 쳐주시죠. here comes the awarding! Yay! 자, 판넬을 저희 메가네 선수 Yeah, we can 축하드립니다. see up on stage right now. Firstly, it's gonna be TDN Megane. 메가네 선수에게 He's 저희 going to be 상금 getting the 5,000달러를 runner-up prize, a 드리고요. total of 정말 축하드립니다. $5,000. 자 그리고 이제 It's still pretty, 상대에서 feels pretty good 저희 right there. 이제 인터뷰는 지금 메가네 선수 인터뷰는 진행하지 않고요. 자 이제 Absolutely happy 다음으로 about, 네, 이제 again, 이제 들어가 a 주시면 lot of 될것 the players 같습니다. that were 축하드립니다. invited here at the WCG 네네. 자 박수 performed 감사합니다. their hardest. 다음으로 대망의 WCG And 인비테이셔널 원신 again, 7성의 came 소환 back from very 우승자입니다. scary 바로 VO3 series. 도샤와 선수. 도샤와 And of course, 선수에게는 Dojabo, 상금 winning, 10,000달러의 being our 상금이 주어집니다. champions for the WCG 2023 박수 Genshin 부탁드립니다. Impact Genius Invocation 네, TCG. 축하드립니다. 도우샤바 선수. 네, 저희 이제 게임 가이드. 우승을 차지한 도우샤바 선수에게는 1만 달러의 상금 WCG 인비테이셔널 A 원신 7성에서 well-deserved victory. 우승자 Half 상금 of 1만 right 달러를 there. 전달해드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. $10,000 for our Genshin 축하드립니다. Impact Genius 자, Invocation 자 이렇게 TCG 해서 저희 champion. 이제 우승자 상금까지 이제 전달을 다 마쳤고요. 정말 I'm 앞으로도 sure 계속 there was 좋은 a 모습 lot 보여주면서 of adrenaline 도우샤바 in 선수를 포함해서 play. 모든 선수들 We could see 이제 the 앞으로 player 계속 열리는 cams 이런 대회에서 when 좋은 모습 he 보여주시기를 faced up 기대하면서 against 저희는 TDN 지금, Megane earlier. 우승자 There were 이제 so 상금 much 전달까지 하면서 마무리하도록 하고요. counting 축하드립니다. 네. with his fingers. There was so much 내려가- intensity. You can see him clutch his forehead here and there. You can tell 자 여러분 이제 또 if he knows that he's WCG winning, 인비테이셔널 or you can 원신 tell that 7성에 he knows 소환 that he's in a 모든 very, 일정 very 마무리되었습니다. tight 도우샤바 situation. 선수의 And 승리로 I 저희 think 일정 that's 모두 the best part, 마무리였다는 소식 seeing the player 전해드리고요. camp, seeing 자. this esports 네, tournament. 멋진 That's the 경기를 보여준 beautiful 선수들과 thing 현장의 about it 뜨거운 is that 응원과 we 함성을 get 보여주신 to 관객 see 여러분들께 the 감사드립니다. intense, WCG moments 인비테이셔널 over 원신 here. 7성의 소환은 여기서 마무리하지만 WCG 2023 부산의 경기는 뒤에 남아있으니 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 저희 이제 WCG 이제 원신 7성의 소환 일정은 모두 마무리되었고요. 찾아주신 모든 여러분께 저도 이제 감사 인사드리겠습니다. 지금까지 진행의 쌤의 그리고 상담했습니다. 네, 여러분, 감사합니다. 2023. And we'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye.
세상에 없던 세상을 바꿀 당신이 처음 만나는 Wait, 세계 같은 건 시간 낭비란 식 매일 이렇게 서럽단 듯이 다른 세상에 데려다줄게 꿈속에서 나온 것처럼 세상은 여전하지만 뭔가 달라 All the things you'll never see All the feelings you can feel Oh baby it's the present 매일 연결해서 보는데 당연해지 나도 오늘은 좀 색다르네 이로써 나는 가늠해 분명 그건 새로운 게 아니선 구경은 한만 끝난 비전은 영원히 거리에 present 세상에 없었던 지금 이 순간이 present It's the present 세상에 없었던 새로운 생각이 present 차가 날아다녀 집 옥상에 주차했어 창문 열고 피자 배달받고 하이파이브했어 여기 30층인데 우리 집 30층인데 yeah, 어느새 모든 게 당연해진 나도 오늘은 좀 색다르네 이로써 나는 가늠해 종이에 너도 같은 걸 그렸지 멈춰있는 게 괴로워 머리를 비우고 씻어 present 세상에 없었던 지금 이 순간이 present It's the present 세상에 없었던 새로운 생각이 present To save our home, we must travel through the gateway to find new energy. We are the dreamers tossing down the shore Sierra 1, Operation Control clears you for engagement. Let's go!
slowly sinking in this darkness. Keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Bet on my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a drifter in this world with nowhere to go. I'm an avenger, pain won't let me surrender no more. Deep in my empty soul, my thoughts bite the bullet, try my only cause. Take me on, cause nothing else could save me now. I'll take you down, wait for it when we get there. I will be the end of you, you see. It'll be the beginning of new me. 지금 우리 학교는 Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too. 지금 우리 학교는
지금 우리 학교는 We are the dreamers, casting down the shore. We are the dreamers, casting down the shore. 지금 우리 학교는 Sinking in this darkness, keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when
The only thing left is the night, but it gets me up. It won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Bet on my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a different in this world with nowhere to go. I'm an avenger, pain won't let me surrender no more. Deep in my empty summer thoughts, bite the bullet, try my only cause. Take me on, cause nothing else could save me now. I'll take you down, wait for it when we get there. I will be the end of you see. It'll be the beginning of new me. Zero 1. Operation Control clears you for engagement. Let's go. 지금 우리 학교는
지금 우리 학교는 We are the dreamers, casting down the shore. Keep me sinking in this darkness. Keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Better my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a drifter in this world with nowhere to go. I'm an avenger, they won't let me surrender no more. Deep in my empty soul, my thoughts by the bullet of my only cause. Take me on, but nothing else could save me now. I take you down, wait for it when we get there. I will be the end of you, you see. It'll be the beginning of beauty. 지금 우리 학교는
Hi everyone! The 240Hz XL2546K monitor was launched in 2020. It didn't come with the market's highest available refresh rate back then. But still, it has been widely acclaimed by pros and tournaments as the top choice for FPS equipment for its distinct motion clarity. Today, we'd like to introduce our latest DIAT monitor with a 360Hz TN panel, XL2566K. With DIAT 360, XL2566K delivers a higher level of visual accuracy in-game that either XL2546K or any monitor with the same 360Hz refresh rate can live up to. But it doesn't mean a new XL2566K will get an instant upgrade in your gameplay. Monitors are a computer peripheral. It alone can't guarantee smooth and clear visual presentation. There are other things to look after. The first thing is to make sure your PC game can run at 360 frames per second. And your graphics card is up to par. Last but not least, we've always believed that monitors should be designed with players' needs and habits in mind. A specification-loaded product is not our goal. We hope to create products that can deliver better overall experiences to all players and help those to find one that fits him or her the best. Thanks for watching. Please DM us if you have any questions.
안녕하세요. 전 프로게이머 이동입니다. 쿠키런 브레이버스 출시를 축하드립니다. 이번 WCG 현장에서 프로게이머 선배님들 간의 쿠키런 브레이버스 대결이 있다고 하니 저도 기대가 됩니다. 많은 관심 부탁드립니다. 쿠키런 브레이버스가 이제 곧 런칭을 앞두고 있는데요. 많은 분들이 쿠키런 브레이버스 함께 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 네, 안녕하세요. 감스입니다. 데브 시스터즈의 쿠키런 브레이버스 출시를 엄청 기다리고 있습니다. 저도 실제로 플레이하면서 연습하고 있으니까요. 많은 관심과 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 화이팅! 네, 안녕하세요. 기아 타이거즈 외야수 나성범입니다. 쿠키런 브레이버스 런칭을 축하드리며 많은 관심과 부탁드립니다. BJ 이만희입니다. 쿠키런 브레이버스가 곧 출시된다고 합니다. 부산 WCG에서 쿠키런 브레이버스를 실제로 체험할 수 있다고 하는데요. 많은 관심 부탁드립니다, 여러분. BJ 김정우입니다. 쿠키런 브레이버스가 곧 출시한다고 들었습니다. 너무 축하드리고요. 쿠키런 브레이버스 파이팅! 안녕하세요. 크래프트 전 프로게이머 공준이라고 합니다. 쿠키런 브레이버스 출시를 너무나도 축하드립니다. 저도 예전부터 카드 수집하는 데 있어서 관심이 많아서 쿠키런 브레이버스를 출시한다면 꼭 구매를 해볼까 합니다. 안녕하세요. 롯데자이언트 투수 박성우입니다. 쿠키런 브레이버스 런칭을 축하드리고 많은 게임 참여 부탁드리겠습니다. 스타크래프트 프로게이머 도적입니다. 다양한 쿠키들을 활용한 트레이드 카드 게임 쿠키런 브레이버스의 출시를 진심으로 축하드립니다. 하나이글스 보스 최정입니다. 쿠키런 카드 게임 쿠키런 브레이버스의 런칭을 축하드립니다. WCG 게임 쿠키런 브레이버스 너무 멋지게 잘 나온 것 같아요. 우리 함께 화이팅! 안녕하세요. 스타크래프트 BJ 김준호입니다. 쿠키런 브레이버스 출시를 정말 축하드립니다. 직접 플레이해보시면서 배우시고 더 많은 재미를 느꼈으면 좋겠습니다. 안녕하세요. SSG 랜더스 최정입니다. 쿠키런 브레이버스 카드게임 런칭을 진심으로 축하드립니다. クッキーランのファンの皆様、こんにちは。一緒に興味を持って広げていっていただけたらいいなと思っています。 쿠키런 캐릭터들과 함께하는 신작 트레이딩 카드 배틀 귀여운 쿠키들의 모험 쿠키런 브레이버스가 WCG 2023 부산에서 여러분들 앞에서 처음으로 선보이게 됐습니다. 쿠키런 브레이버스의 세상에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 어서오세요. 환영합니다. 네, 안녕하세요. 저는
오늘 진행을 맡은 배예지입니다. 제 옆에는 카드 게임 하면 빼놓을 수 없는 두 분이 서 계시는데요. 바로 김우기훈님, 카라미님, 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 카드게임의 진심인 남자 김은균입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 비범한 남자 카라미입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 야, 오늘 현장에 정말 많은 분들이 찾아주셨습니다. 오늘 새롭게 이렇게 시작되는 만큼 많은 응원 부탁드립니다. 자, 너무나도 기다려왔던 쿠키런 브레이버스 9월 1일 대망의 출시를 앞두고 이곳 WCG 2023 부산 현장에서 여러분들께 최초로 그 모습을 공개하게 되었습니다. 그렇습니다. 부산에서 첫 공개가 된다는 소식이 들리자마자 굉장히 많은 쿠키런 팬분들 그리고 TCG 팬분들이 이 시간을 기다려 오게 됐었는데요. 제가 아까 쿠키런 부스에 직접 가보니까 한정판 카드를 이제 구매하기 위해서 이제 줄들이 굉장히 길었었고요. 네. 쿠키런 굿즈들을 또 다양하게 또 구매하시려는 분들이 굉장히 많았기 때문에 굉장히 또 기대가 됩니다. 그렇습니다. 자, 그럼 왜 이렇게 많은 분들이 그토록 쿠키런 브레이버스를 기다려왔을까요? 제가 보니까요, 놀랍게도 제작진이 월드 클래스더라고요. 그렇습니다. TCG 팬들이라면 이름만 들어도 깜짝 놀라실 분들인데 먼저 디지몬을 그린 일러스트레이터 와타나베 켄지는 물론 세계적인 일러스트 제작진들이 또 일러스트 제작에 참여를 했고요. 또 유이왕 TCG 프로 플레이어이자 또 드래곤볼, 원피스 TCG 메인 기획자 시노모토 료가 기획 제작에 참여했다는 것만으로도 정말 우리를 또 기대하게 만들고 여러분들 이제 TCG 팬들분들 입장에서는 이제 너무나도 이 쿠키런 브레이버스 정식 출시까지 좀 기다리게 되는 그런 일들인 것 같습니다. 그런데 제가 봤을 때는 지금 약간 한 분을 빼먹었어요. 누구요? 대본이 안 쓰여 있네요. 네, 누구? 또 카라미님도 한번 하셨잖아요. 또. 또 제가 또 이 게임에서 또 메인 컨설턴트 역할을 또 맡고 또 이제 여기 게임의 제작에서 또 도움을 주고 했었는데 정말 영광이었고요. 또 이제 제가 해보니까 이제껏 있었던 TCG와 또 다른 재미가 있고 또 이제 너무 높은 또 퀄리티와 또 새로운 방식 때문에 여러분들이 TCG 팬들이라면 또 TCG계에서 새로운 바람을 또 이렇게 불러일으킬 것이다. 저는 확신을 하고 있습니다. 야, 카라미님까지 참여를 했다고 하니까 못 참아. 이제 더는 못 참아. 얼른 여러분들에게 공개를 해드리고 싶은데요. 쿠키령 브레이버스가 과연 어떤 게임이길래 이토록 많은 분들이 기다려왔는지 지금부터 차근차근 그 베일을 벗겨내 보도록 하겠습니다. 자, WCG 2023 부산에서 최초로 공개되는 쿠키령 브레이버스 과연 어떤 게임인지 궁금해하실 여러분들을 위해서 상세한 설명을 도와주실 특별한 분을 이 자리에 모시게 됐습니다. 데브시스터즈의 이창원 프로젝트 디렉터님이십니다. 큰 박수로 맞이해주세요. 옆으로 가죠. 네, 이쪽으로 오시면 됩니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 인사 한번 부탁드릴게요. 네, 쿠키런 브레이버스를 책임지고 있는 이창원이라고 합니다. 반갑습니다. 네. 자, 그럼 오늘 피디님께서 이 게임을 어떻게 만들게 되셨는지 한번 설명 부탁드리겠습니다. 네, 바로 시작하겠습니다. 화면 띄워주세요. 네, 먼저 저희 쿠키런 브레이버스 소개에 앞서서 이 WCG, 새롭게 다시 시작하는 WCG 이렇게 좋은 자리에 쿠키런 브레이버스를 위한 무대를 만들어주신 주관사 송광준 대표님께 다시 한번 감사 인사를 드리고요. 사실 제가 대표님을 처음 알게 된 건 10년 전쯤이었어요. 그때 어떻게 보면 한국에서는 아직 이렇게 게임이 좀 더 문화적인 요소라고 인정받지 못했을 때 대표님과 만나서 게임도 하나의 문화 콘텐츠가 될 수 있다라는 생각으로 한국에선 최초로 게임 OST 오케스트라를 광화문과 코엑스에서 진행하면서 그때부터 인연을 쌓아왔는데 대표님께서 그런 열정으로 이렇게 멈춰있던 WCG를 다시 돌아가게 하시고 그런 좋은 자리에서 또 쿠키런 브레이버스의 시작을 알릴 수 있게 돼서 다시 한번 영광이고 감사드리겠습니다. 네, 사실 좀 전까지도 계속 원고를 보면서 이거를 그대로 해야 되나 아니면 줄여야 되나 고민을 많이 했거든요. 근데 제가 줄일 수밖에 없었던 게 어제 자정까지 그리고 무대 바로 전까지 어떻게든 여러분들한테 카드 게임을 잘 보여주고 싶어서 연습하시는 인플루언서 분들을 보시면서 이게 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 제 PPT보다는 그분들 매치를 빨리 보시는 게 좀 더 이 더운 날씨에 좋으실 것 같아서 정말 딱 함축적인 내용만 압축해서 말씀드리고
더 궁금하신 분들은 또 저희가 올 9월 1일 날 롯데월드에서 엄청 큰 쇼케이스를 하거든요. 그때 찾아와 주시면 감사드리겠습니다. 그럼 쿠키런의 새로운 모험 쿠키런 브레이버스 소개를 시작하겠습니다. 쿠키런 브레이버스는 기존 쿠키런 세계관이 아닌 새로운 여행을 떠나기 위해 5가지 차원을 만들었습니다. 그리고 이 차원들 속에서 여러분들이 알고 있던 쿠키, 그리고 여러분들이 알지 못했던 새로운 쿠키들이 나타나 좀 새로운 스토리를 만들어갈 예정이고요. 그런 차원들, 5가지 차원들을 바탕으로 저희 카드 디자인과 카드 기획이 완성됐습니다. 많은 분들이 저희 브레이버스 관련된 뉴스나 아니면 유출되는 이미지들을 보면서 근데 여기에 쿠키런스러움이 도대체 어디 있냐라는 질문들을 많이 하셨거든요. 이게 과연 쿠키런 카드가 맞냐라는 얘기를 하셨는데 저희도 이제 무대에서 말씀드릴 수 있는 게 시작부터 우리는 쿠키런이라는 생각을 하고 준비를 했습니다. 그래서 과연 그 쿠키런이 무엇일지에 대한 고민을 하다가 어떤 분들은 열심히 달려가는 쿠키런을 친숙하게 느끼실 수도 있고 어떤 분들은 달리다 멈춘 쿠키들이 왕국을 세운 그런 쿠키들을 좀 쿠키런으로 생각하실 수도 있는데 저희는 그보다 더 먼저 돌아가서 쿠키런이 만들어지게 된 그 태초부터 좀 생각을 했고 우리 쿠키런의 시작 용감한 쿠키로부터 쿠키런 브레이버스도 좀 다시 시작하자는 생각을 했습니다. 그래서 보시는 것처럼 카드 디자인과 어떻게 보면은 지금 스크린은 잘 안 보이지만 테두리에도 우리 용감한 쿠키의 그 지팡이가 좀 잘 표시가 돼 있고 거기에 세계관들이 녹여져 있거든요. 그리고 뭐 게임을 해보신 분들도 아시겠지만 쿠키런은 절대 지치지 않고 계속 달려갑니다. 그래서 공격당했다고 바로 쓰러지는 게 아니라 플립이라는 요소로 계속 이어다닐 수 있는 우리의 훌륭한 러너가 될 수 있는 요소들을 준비했기 때문에 앞으로 정식으로 출시되는 카드들을 만나보셨을 때 여기에 또 어떤 쿠키런스러움이 담겨 있는지 좀 찾아보시면 그것 또한 좋은 재미가 될 것 같습니다. 네, 저희는 플레이어, 팬, 컬렉터 어느 한쪽에 치우치는 게 아닌 모두가 즐길 수 있는 글자 그대로의 이상적인 카드 게임을 만들고 있습니다. 그래서 이분들을 한 자리에 모았다는 것 자체가 좀 말도 안 될 정도로 앞서 설명해 주신 분들 이외에도 세계적인 제작진 총 16분들이 모여 계신데요. 다시 한번 설명드리면 작년에 엄청 큰 화제를 만들었던 원피스 카드 게임을 만든 시노모토료님 그리고 많은 분들이 보고 잘하셨을 것 같은데 디지몬을 만드신 와타나베 켄지님 그리고 지금 세계에서 제일 핫하신 일러스트 작가님이시죠. 마블과 DC를 같이 그리고 계신 이인혁 작가님 그리고 한국인 출신이시지만 그 매직 더 게더링 일러스트를 그리고 계신 어떻게 보면 TCG의 원조에 더 입문하신 연민혁 작가님 그리고 이분 성함은 이 무대에서 처음 공개 드리는 것 같은데 다들 하시는 게임일 거예요. 리그 오브 레전드 일러스트를 그리고 계신 박준성 작가님을 또 저희 주요 제작진으로 모시고 왔고 또 저희가 한국적인 IP로 만드는 TCC이다 보니 흑요석 작가님 또한 저희 주요 제작진으로 모시고 왔습니다. 시간 관계상 저희가 이 화면에 다 넣지 못했지만 이 외에도 총 16분의 좋은 제작진들이 만든 TCG인 만큼 저희 9월 1일 정규 출시 때 좀 많은 기대와 관심 가져주시면 감사드리겠습니다. 그리고 쿠키런 IP로 만드는 우리 TCG는 단순히 수익을 쫓는 그런 TCG가 아니라 얻은 수익을 다시 사회에 나누고자 합니다. 그래서 제가 정말 부러웠던 게 정말 세계적인 TCG들도 많고 그걸 즐기시는 분들도 많은데 이게 한국 IP가 아니다 보니 타 국가 IP에 관련된 문화를 소개하거나 아니면 그 국가에 가야만 살 수 있는 카드들 그런 게 되게 부러웠습니다. 근데 반대로 저희는 한국 IP로 만드는 글로벌 TCG라는 명분을 가지고 있으니 어떻게 보면 우리가 만드는 카드 중에 일부를 우리 문화재를 활용해서 만들고 또 거기서 발생된 수익을 외부에 유출된 우리 문화재 환수에 쓰면 좋겠다는 생각으로 프로젝트 시작 전부터 문화재청과 얘기를 해서 최근에 이제 공식적으로 좀 협업을 진행하게 됐습니다. 그래서 내년부터 출시될 또 이렇게 한국적인 거의 쿠키런 카드들도 관심 가져주시면 감사드리겠습니다. 그리고 지금은 이 자리에 올 수 없는 아이들이라도 언젠가 쿠키런과 게임의 팬들이 될 수 있는 어린 아이들을 위해 좀 미래를 위해 또 투자를 하고자 했습니다. 그래서 타 TCG와는 다르게 우리는 우리가 얻은 수익을 또 이런 게임 팬들의 성장에 좀 도움을 주고자 이비인후과 학회와 협약을 했고 수익금을 고정적으로 기부할 예정입니다. 그런데 이런 저희 쿠키런 TCG를
9월 1일 정식 쇼케이스가 아니라 WCG에서 공개하는 이유는 저희가 지금 우리 IP가 인기 있다고 1, 2년 그 굿즈 장사를 하려는 게 아니라 좀 정말 이거를 10년 이상 지속적으로 끌고 가겠다는 비전을 보여드리고 싶었고, 그 비전은 어떻게 보면 월드 대회까지 준비한 저희 대회 플랜이라 생각을 했습니다. 그래서 한때 게임 올림픽이라고 불렸던 이 WCG가 다시 시작하는 자리에서 우리의 대회 플랜을 공개하면 많은 분들이 데브시스터즈가 그만큼 TCG에 진심으로 준비하고 있다라는 생각을 하실 수 있을 것 같아서 이 자리를 준비했습니다. 그래서 저희가 앞으로 만들 대회는 일반인 팬 그리고 TCG 플레이어 모두가 참여하고 즐길 수 있는 이상적인 대회를 만들 예정입니다. 그래서 9월 1일 출시 시작으로 매주, 매월 그리고 또는 분기별 다양한 대회와 이벤트 매치들을 진행할 예정이고, 그냥 편하게 참가하실 수 있는 페스티벌도 여름에 한 번, 겨울에 한 번 열 예정입니다. 그렇게 해서 누적된 점수들로 궁극적으로는 월드 챔피언십까지 준비하는 비전을 꿈꾸고 있는 쿠키런 브레이버스입니다. 어떻게 보면 공식적인 대회 아니더라도 저희는 TCG를 대중화시키고 싶은 목표가 있습니다. 그래서 정기적인 대회가 아니더라도 인플루언서들만 참가하는 토너먼트 대회, 그리고 각 국가별 카드게임 전문가들을 초청한 초청전 등 다양한 이벤트 대회를 앞으로 진행할 예정입니다. 이런 기사가 얼마 전에 나갔어요. 쿠키런 브레이버스 첫 이벤트 매치 최초로 홍진호 팀 대 이윤열 팀이 경기를 한다. 근데 기사가 나가고 많은 분들이 카드 게임이고 쿠키런인데 왜 이 두 분이 최초로 플레이를 하냐라는 질문을 저한테 많이 하셨거든요. 지금은 G스타도 그렇고 WCG도 그렇고 세계적으로 많은 게임 쇼가 있고 e스포츠라는 단어가 생겼지만 불과 몇십 년 전에는 게임은 어떻게 보면 PC방 가는 사람들만 하는 그런 거였고, 그런 PC방을 가면 되게 좀 안 좋게 바라보는 시선이 있었습니다. 근데 그런 인식을 어떻게 보면 e스포츠라는 단어로 바꾼 1세대 게이머 분들이신데, 사실 TCG도 어떻게 보면 지금 전 세계에서 주류 문화가 되고 있다곤 하나 아직도 카드 게임은 마니아 문화라는 좀 인식이 있는데, 쿠키런 브레이버스는 우리 IP를 통해 TCG를 좀 더 대중화시키고 싶은 그런 목표가 있고, 그러면 그런 길을 먼저 가셨던 선배님들의 좋은 기운을 받아서 한번 첫 이벤트 매치를 하면 우리의 진심도 통하고 우리도 잘 될 수 있지 않을까라는 생각으로 연락을 드렸는데 너무 흔쾌히 취지에 공감해 주셔서 이 매치가 잡히게 되었습니다. 그래서 이제 이후에 이 두 분들의 매치를 진행할 건데, 두 분 다 승부욕이 좀 강하셔서 어제 엄청 열심히 연습하시더라고요. 그래서 좀 재밌는 매치가 펼쳐질 것 같습니다. 네, 준비한 자료는 여기까지 말씀드리고 저희 9월 1일 정식으로 출시하는 쿠키런 브레이버스 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 PT 함께 해주신 우리 이창호 PD님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 특히 쿠키런 브레이버스라는 게임이 어떻게 탄생했는지부터 앞으로의 비전과 플랜까지 들어볼 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다. 그러면 PD님께 저희가 간단하게 질문 드려도 될까요? 네, 간단하게 드려보도록 하겠습니다. 그러면 쿠키런 IP로 이렇게 TCG 장르를 준비하게 된 이유가 뭘까요? 네, 좀 온라인 모바일 게임이 아니라 실물 카드를 좀 한다고 해서 많은 분들이 놀라셨는데, 이게 아까도 잠깐 얘기했는데 전 세계적으로 TCG 시장이 4조 원 이상의 규모로 커지고 있어요. 그래서 어떻게 보면 쿠키런뿐만 아니라 디즈니나 다른 IP들도 TCG를 만들고 있는데, 이게 쿠키런 팬들이 전 세계 2억 명의 회원이 있거든요. 그래서 어떻게 보면 저희도 우리 팬들을 위하고 그리고 또 이런 성장하는 시장에서 먼저 좀 좋은 기류에 같이 탑승하고자 이 실물 카드 게임을 준비하게 됐습니다. 네. 저 또 궁금한 게, 사실 이렇게 또 카드 게임을 만든다라고 하면은 다른 경쟁사나 다른 경쟁 TCG가 좀 약간 의식되시진 않는지 좀 궁금하거든요. 네, 또 중간중간 말씀드렸지만 저희는 TCG 대중화를 꿈꾸고 있어요. 그래서 기존에 즐기셨던 분들뿐만 아니라 TCG를 하지 않으셨던 남녀노소 모두 즐기는 그런 카드 게임을 만들고 싶어서, 이렇게 보면 너무 20년 이상 한국에서도 이렇게 TCG 문화를 잘 만들어주신 좋은 경쟁사들이 계시거든요. 근데 그분들과 땅 따먹게 하려고 들어가는 게 아니라
이 시장을 같이 키워서 어떻게 보면 서로 잘 상생하자는 의미니까 뭐 혹시라도 뭐 쿠키런 카드 나오면 받아주지 마라 뭐 이런 거 하시면 좀 하시지 마시고 좀 같이 상생했으면 좋겠습니다. 네. 자, 그러면 쿠키런 브레이버스 앞으로의 방향은 또 어떻게 될 것인지 좀 여쭤봐도 될까요? 네, 9월 1일 출시하는 저희 카드가 완성형은 아닐 거예요. 뭐 두 분이 더 전문가시겠지만 TCG도 수년간 출시하면서 또 많은 플레이어들의 피드백을 받으면서 완성할 수 있다 생각을 하고, 그래서 저희는 9월 1일 시작으로 이제 플레이어들 팬들의 많은 이야기를 들으면서 2, 3년 그리고 더 길게 완성형 TCG를 만들어 가려고 노력할 거고, 그 과정에서 이 TCG의 저변 확대와 모두가 즐길 수 있는 좀 다양한 이벤트와 대회를 만들 예정입니다. 네, 이렇게 쿠키런 브레이버스 게임을 만드신 개발자가 직접 나와서 여러분들께 설명을 드렸기 때문에 팬분들께도 이 진심이 꼭 전달이 됐으면 좋겠습니다. 앞으로 쿠키런 브레이버스 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 설명해주신 데브시스터즈의 이창호 PD님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 자, 이제 게임이 어떻게 탄생했는지 저희가 잘 알아봤고요. 그러면 백문이 불여일견이잖아요. 직접 한번 궁금증을 풀어보겠습니다. 쿠키런 브레이버스는 어떤 룰과 어떤 게임성을 갖고 있는지 이번에는 김우기훈님과 카라미님의 시범 경기를 통해서 저희가 한번 직접 만나보는 시간을 준비했습니다. 최초로 공개되는 플레이잖아요. 두 분 그렇죠. 많이 긴장되실 것 같은데요. 일단 긴장이 많이 되긴 하는데 저는 좀 설렙니다. 왜냐면 이렇게 또 재밌는 카드 게임을 여러분들께 소개시켜드릴 수 있는 또 기회를 얻었기 때문에 너무나 기대가 되고요. 네. 저와 이제 카라미님이 이제 대결을 해야지만 대결보다는 조금 더 이제 저희가 설명에 가까운 튜토리얼에 가까운 이야기를 좀 많이 하면 좋을 것 같아요. 사실은 저희가 이번에는 룰에 대한 설명이라던가 또 이제 이 카드 게임이 어떻게 진행되는지를 좀 설명드리는 게 좀 더 목적이고, 그리고 저희의 진짜 대결은 뒤에 있잖아요 또. 뒤에 또 이제 전 그때 절대 안 봐드릴 거고. 그럼요. 네. 저도 안 봐드릴 겁니다. 진심으로 하겠습니다. 오, 좋습니다. 자, 그러면 쿠키런 브레이버스의 최초의 대결 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 경기석으로 함께 이동해 볼까요? 가보겠습니다. 네. 와, 이렇게 많은 분들 앞에서 게임하려니까 떨리실 수도 있는데. 이게 또 어떻게 보면은 많은 분들께 또 처음 선보이는 자리이기 때문에 네. 어떤 덱을 좀 선보여 드리는 게 좋을까요? 카라미님 어떤 색깔 보여드리겠어요? 사실 지금 체험회에서는 그 빨간색과 노란색을 사용하고 있잖아요. 그래서 초록색도 한번 보여드리는 거가 좀 좋을 것 같다 생각이 좀 드네요. 그러면은 초록색과 저는 이제 황색 네네. 한번 플레이를 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 그래서 일단은 저희가 글쎄요 카드를 종류를 그래도 간단하게 설명드리는 게 좋을 것 같아서 제가 그렇죠. 간단하게 먼저 설명 한번 해드릴게요. 네, 위에 화면 준비가 되면은 이제 이쪽 플레이 쪽 한번 보여주시면 이쁘게 나오네요. 좋아요. 야, 사실 이게 또 오프라인 카드 게임 많이 하는 사람 입장에서 중계할 때 네. 그렇죠. 카드가 반짝이면 잘 안 보이거든요. 준비가 완벽하게 돼 있어요. 그죠. 다 보여요. 네. 자, 그래서 이제 간단하게 제가 설명을 드리면 카드가 총 크게 4가지가 있습니다. 그래서 이제 쿠키 카드가 있고요. 그리고 그 다음에 아이템 카드가 준비가 되어 있고요. 네, 그리고 트랩 카드, 그리고 마지막으로 스테이지 카드. 이렇게 크게 4종류가 있습니다. 그래서 보시면은 쿠키 카드 같은 경우에는 레벨이 써져 있어요. 옆에 이제 1레벨이가 써져 있고, 이제 카라미님 쪽 보면 이제 명랑한 쿠키가 이제 2레벨로 이제 표시가 되어 있는데, 이 쿠키들을 서로 이제 배틀을 시키고요. 기절된 쿠키는 이제 각자 플레이어 기준에서 왼쪽 부분에 브레이크 에리어가 있습니다. 이쪽에 이제 놓여지게 되고요. 이쪽에 브레이크 에리어에 총 10레벨의 쿠키가 쌓이게 되면은 그때 패배하게 되는 승리 조건은 상대방의 쿠키를 총 10레벨에 맞춰서 기절시키면 승리하는 그런 게임이라고 말씀을 드리면 될 것 같고요. 아이템에 대해서 한번 설명해 주시겠어요? 자, 아이템의 경우에는요, 일단 본인 턴에만 사용할 수 있고요. 본인 턴의 메인 페이지에 여기 적혀 있는 코스트를 지불하고 이제 사용할 수 있는데, 이제 이 아이템 같은 경우에는 보통 쿠키가 전투를 할 때 보조를 해주거나 아니면 상대의 쿠키를 좀 처리하거나, 혹은 또 이제 유틸적인 그런 이 카드 게임에서의 중요한 뭐 드로우라던가 혹은 이제 더 부가적인 요소들을 도와주는 그런 카드라고 생각하시면 되겠습니다. 그렇죠. 그리고 이제 다음이 트랩 카드인데, 이 트랩 카드 같은 경우에는 뭐 탑 TCG에서는 뭐 이렇게 세트해두는 이런 이제 함정 카드라고 보시면 되는데, 세트는 안 합니다. 그냥 패에 있다가 내 에너지가 충분히 있으면 상대방이 공격을 했을 때만 발동할 수 있는 게 트랩 카드고요. 손에서 발동을 하면 된다라고 말씀을 드리겠습니다. 상응하는 코스트를 지불하기 때문에 상대 입장에서는 이 코스트만큼 뭔가 남기고
턴을 엔드한다면 상대 입장에서는 트랩을 또 의식할 수밖에 없다. 무섭죠. 그렇죠. 카드 게임의 묘미죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 마지막으로 스테이지 같은 경우는 이제 계속해서 필드 위에 남는 카드라고 보시면 될 것 같고요. 처음에 내려놓을 때 역시나 카드 코스트가 있습니다. 그 카드 코스트를 지불하고 여기 내려놓으시고 아래 적혀있는 효과를 발동하시면 되는데 아이템이나 이제 트랩 카드와는 다르게 필드 위에 계속 남아서 매 턴 효과를 발동할 수 있는 카드이기 때문에 주목해 주시면 될 것 같고, 그리고 각자 플레이어는 한 장씩 이런 식으로 내려놓을 수 있죠. 그렇죠. 네, 자 이렇게 해서 이제 카드에 대한 설명을 했으니까 저희가 플레이를 해보면서 이제 또 진행을 하면 될 것 같은데 혹시 플레이 해보셨나요? 해봤죠. 그렇죠. 약간 어떤 색깔 혹시 해보셨나요? 저는 초록색 해봤습니다. 초록색이 제 개인적인 느낌으로는 TCG 숙련자분들이 좋아할 만한 그런 색깔이거든요. 또. 그렇죠. 좋습니다. 저희가 플레이를 좀 천천히 해보면서 여러분들께 설명하면서 이야기해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 일단은 또 이 쿠키런 브레이버스 같은 경우에는 저도 이제 플레이를 많이 해봤거든요. 그런데 생각보다 이게 쉽게 하려면 쉽게 할 수 있지만 어렵게 하려면은 그렇죠. 진짜 경우의 수가 많은 게임이더라고요. 정말 이 게임은 제가 느꼈을 때 급할 필요가 없는 점에서 숙련자들 입장에서는 굉장히 또 다양한 플레이가 나올 수 있다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 이게 급하게 간다기보다는 좀 되게 특성에 따라서 좀 더 느긋하게 템포를 늦춘다거나 하는 선택지도 가능하기 때문에 좀 더 어렵게. 이 카드 하나하나 다 보여드리고 싶은 게요. 네네. 쿠키들이 너무 예쁘고 그렇죠. 너무 귀엽고 정말 그래픽이 잘 나왔어요. 그렇죠. 그래서 이것도 플레이 하시면서 여러분 하나하나 카드 보시면 좋을 것 같아요. 네. 자 그리고 서로 이렇게 커트 한번 해주고요. 네. 자 선우공 가위바위보 할까요? 그렇죠. 가죠. 네. 자 안 내면 진다. 가위바위보. 가위바위보. 제가 먼저인데 저는 이제 선공을 한번 선택을 해보겠습니다. 이게 또 가위바위보를 통해서 선공이 또 정해지게 되는데 선공 같은 경우에는 처음에 카드를 못 뽑아요. 네. 대부분의 이제 선공 게임들은 턴 게임들은 유리하거든요. 선공이. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 카드를 더 추가로 뽑을 수 없고요. 처음 시작했을 때는 카드를 6장 뽑고 시작을 합니다. 네. 그리고 패를 확인을 하고요. 여기서 이제 쿠키 카드를 내려놔야 되죠. 그리고 또 시작할 때 한 번 멀리건이 가능합니다. 맞아요. 이 게임은 한 번 이 패를 전부 덱으로 넣고 셔플한 다음에 다시 6장을 뽑을 수 있어요. 저는 패가 너무 좀 좋지 않기 때문에 저는 멀리건을 하도록 하겠습니다. 저도 지금 보시면 안 섞였네요. 네. 제가 이제 또 2레벨, 3레벨 쿠키들이 굉장히 많았기 때문에 네. 초반에 또 공격하려면 1레벨 쿠키가 또 좋잖아요. 그렇죠. 스타트는 결국에 1레벨로 가는 게 보통은 좋다. 야, 지금 최초의 플레이입니다. 그렇죠. 아주 설레고요. 많은 분들이 또 좋아해 주셨으면 좋겠는데 한번 또 6장 뽑아보도록 하겠습니다. 그리고 또 말씀드릴 게 있는데 이 게임은요 선공이 유리하다 그런 게 딱히 없어요. 실제로 후공이 더 유리한 상황도 있고요. 이게 선공이라고 무조건 유리하진 않은 그런 점 때문에 저는 이게 가위바위보 같은 곳에서 승패가 결정되지 않는 점이 좀 좋았다고 생각합니다. 그렇습니다. 그리고 또 추가로 또 궁금해하시는 분들이 있을 수도 있으니까 처음에 이제 약간 쿠키가 없다라고 하는 경우가 있을 거예요 분명. 그렇죠. 쿠키가 없는 경우는 전부 다 이제 상대방에게 보여주고 다시 멀리거나 하면 된다는 점 말씀드립니다. 자 이렇게 처음에 배틀 에리어에 쿠키를 내려놓을 수 있고요. 2장까지 내려놓을 수 있습니다. 하지만 기본적으로는 한 장이 좋더라고요 플레이 해보니까. 그렇죠. 네. 그래서 두 선수가 준비가 되면은 쿠키를 앞으로 이렇게 펼치게 되겠고요. 전 용감한 쿠키 나왔습니다. 자 그래서 그 다음에는 이제 보시는 것처럼 HP가 있어요. HP 표시는 덱 메뉴에서 HP가 2인 용감한 쿠키 같은 경우에는 덱 메뉴에서 한 장, 2장 이런 식으로 내려놓게 되고요. 비트나 쿠키 같은 경우에는 3이니까 3장을 이렇게 위에서부터 순서대로 놓습니다. 그렇습니다. 자 그리고 이제 경기가 시작이 되는데 제가 이제 선공이었기 때문에 제가 턴의 진행 방식을 알려드릴게요. 맨 처음에 이제 액티브 페이지라고 해서 이렇게 약간 옆으로 누워있는 레스트 상태라고 부르는데 레스트 상태인 카드를 이렇게 세우는 액티브 페이지가 있고요. 그리고 그 다음에 드로우 페이지 카드를 저는 좀 놀랐어요. 카드를 2장 뽑더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 카드를 2장 뽑아야 되는데 이제 선공이기 때문에 카드를 뽑지 못합니다. 네. 그리고 나서 바로 이어지는 메인 페이지. 제가 이제 플레이를 하면 죄송합니다. 서포트 페이지가 따로 있죠. 서포트 페이지에서는 이제 제 패에 있는 카드 한 장을 서포트 에리어에 내려놓을 수 있어요. 그렇죠. 그래서 어떤 카드든 상관이 없는데 저는 어떤 카드가 좋을까 싶다가 밤톨맛 쿠키를 서포트 에리어에 내려놓습니다. 사실 이렇게 내려놓았을 때는 이제부터는 이 카드가 타 게임의 뭐 만화라고 표현이 되기도 하고요.
뭐 돼지 카드라고 편하게 뭐 말씀을 또 드릴 수도 있을 것 같은데 내려놓으면 이 카드가 1코스트를 활용할 수 있는 카드예요. 그래서 보면은 용감한 쿠키 아래에 1 데미지를 준다라고 써져 있고 앞에 약간 무지개 표시 약간 표시가 있어요. 그렇죠. 그래서 이 카드는 1코스트를 아무 색깔이나 상관없으니까 꺾어주고 레스트 상태로 만들고 공격을 할 수 있다라는 건데 첫 번째 턴에는 공격도 하지 못합니다. 네, 그래서 저는 할 수 있는 게 없어서 바로 엔드 페이지로 마무리를 할게요. 그리고 또 이제 이 게임의 좋은 점은요. 패에 있는 현재 필요가 없다고 판단되는 카드를 그대로 코스트로 내려놓을 수 있기 때문에 그런 점이 좀 더 이 게임의 매력이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 그래서 어떻게 보면 또 다양한 전략이 가능한 게 미리 생각을 해놔야 돼요. 내가 이거를 다음 턴에 사용해야 되지 않을까? 그 다음 턴에 사용해야 되지 않을까? 그런 것들 때문에 서포트 에리어에 어떤 카드를 내놓는지가 정말 중요하더라고요. 네, 정말 중요해요. 자, 그러면 제가 턴을 받아서 액티브 페이지에 이제 레스트에 있는 걸 액티브할 게 없으니까 넘어가고 이제 드로우 페이지로 2장을 드로우하겠습니다. 네. 2장을 드로우하고 그리고 이제 저는 서포트 페이지에 패에 있는 카드 1장을 또 코스트로 내려놓을게요. 그리고 이제 메인 페이지에 들어가는데 여기서 저는 이제 첫 턴 후공에는요 코스트 1개밖에 없잖아요. 그래서 보통 1코로 1 데미지를 주는 이런 카드를 통해서 먼저 공격을 해두는 게 보통은 좋습니다. 유리하죠. 네, 유리해지죠. 그렇습니다. 그래서 이렇게 공격이 진행이 되면은 이제 제가 이제 상대방이 물어볼 수 있어요. 트랩 카드 있으세요? 물어보면 저는 트랩 카드를 사용할 게 없습니다. 그럼 이제 바로 데미지 계산으로 이어지는데 1 데미지이기 때문에 바로 이 위에 있는 이것도 중요하더라고요. 네. 이게 그렇죠. 또 아래에 있는 걸 먼저 하신다고 하면 안 되더라고요. 네네네. 순서가 있습니다. 맞습니다. 자, 그래서 맨 위에 있는 카드 이 체력 1장을 뒤집어서 확인을 하고요. 근데 때마침 설명이 딱 좋아요. 정말 좋네요. 네. 자, 이렇게 해서 원래는 이렇게 트래시로 보내줘야 됩니다. 하지만 아래쪽에 플립이라고 작게 적혀 있어요. 이 카드가 이제 이 상태에서 이제 체력인 상태에서 뒤집어지게 되면은 플립 효과가 발동이 되고요. 패를 1장 버리게 되면은 이 카드를 사용했던 카드의 HP를 1장 회복할 수 있는 카드입니다. 그래서 저 같은 경우에는 카드 1장을 트래시로 패에 있는 카드를 보내고요. 그리고 HP 1장을 새로 회복하는. 그렇죠. 네. 그리고 또 플립은요 무조건 써야 되는 건 아니기 때문에 그래서 안 사용하는 경우도 분명 존재합니다. 그렇습니다. 네. 그리고 여기에 있는 밤톨막 쿠키 같은 경우에는 같은 플립이지만 회복하는 플립이 아니에요. 맞아요. 그래서 카드를 1장 뽑을 수 있다라고 적혀 있습니다. 그렇죠. 그리고 아까 설명을 좀 자세히 못 드렸지만 이 공격을 할 때는요 이 세로로 돼 있는 카드를 이제 꺾고 레스트 상태로 두고 그리고 여기에 요구하는 코스트만큼 또 레스트를 해서 공격을 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그리고 전 여기서 더 할 게 없으니까 엔드 페이지로 가서 턴을 넘길게요. 네. 그리고 이제 제 턴을 받은 액티브 페이지 이제 레스트 상태인 카드를 세우고요. 그다음에 드로우 페이지 카드를 2장을 뽑습니다. 그리고 서포트 페이지 카드를 1장 이제 제가 내려놓을 거고요. 내려놓는 카드를 저는 딸기맛 쿠키를 내려놓을게요. 자, 그리고 저는 1코스트 사용해서 비트맛 쿠키를 공격 1 데미지 공격할게요. 그러면 저도 가고 여기서 플립이 안 나왔기 때문에 그대로 이제 데미지를 받고 이제 여기 있는 HP를 트래시로 주겠습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 배틀 에리어에는 쿠키 카드를 2장까지 놓을 수 있거든요. 그래서 저는 용감한 쿠키를 1장 더 내려놓겠습니다. 이게 베스트 스타트죠. 그렇죠. 그래서 체력을 2개까지. 이것도 알아두셔야 될 게 덱 메뉴에서 이것도 순서를 바꾸면 안 돼요. 맞아요. 맨 위에서부터 첫 번째, 그 다음에 2번째로 이렇게 올려놓습니다. 그래서 체험회를 봤을 때 덱에서 이렇게 카드를 하고 이런 식으로 두는 분들 봤거든요. 맞아요. 이렇게 하면 안 돼요. 그렇죠. 자, 그리고 저는 아직 1코스가 남아있기 때문에 전투를 계속해서 이어가겠습니다. 코스트 하나 지불해서 비트맛 쿠키 공격 선언 하도록 하겠습니다. 네. 그러면 카드를 보고 플립이네요. 회복하는 플립이 나왔는데 전 여기서 사용을 하도록 하겠습니다. 펜 1장 트래시하고 회복을 한번 하는. 그리고 저는 이제 할 수 있는 게 없기 때문에 턴을 넘기겠습니다. 그러면 저는 액티브 페이지. 자, 카드를 다시 두고 드로우 페이지에 2장을 들어가겠습니다. 어떠세요, 아나운서님? 약간 설명이 되는 것 같아요. 처음 보는 분들이. 괜찮나요? 지금 여러분 어떻게 좀 이해가 되시나요? 아니면 좀 어렵게 느껴지시나요? 이해가 되는 분들, 이해가 된다라고 이렇게 동그라미를 또 열심히. 해주고 계시네요. 너무 보람이네요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 혹시라도 잘 안 된다 하면 이렇게 해주세요. 제가 바로 바꾸도록 하겠습니다. 네. 지금까지는 설명 아주 좋아요. 좋아요. 네, 그러면 저는 메인 페이지를 들어가기 전에 서포트 페이지에 이렇게 코스트를 내려놓고 이제 시작을 할 건데 저는요 지금 다행히게도 베스트 스타터가 나왔어요. 정말 이 초록덱에서 그 카드인가요? 네, 지금 최초 공개되죠. 지금 최초 공개되지만 초록색 덱에 거의 준 에이스, 진검다리라고 말할 수 있는
여기서 알로에마 쿠키. 또 네. 굉장히 반짝반짝 이쁜 전면 일러스트로. 너무 예뻐요. 그렇죠. 네. 네. HP는 3이고요. 2레벨 쿠키고요. 또 등장했을 때 스킬이 이제 이렇게 코스트를 두개 녹색 지불. 코스트 2개를 지불해서 덱 위에서 서포트 에리어로 한 장 액티브로 놔요. 이게 액티브로 넣는 게 말이 안 돼요. 너무 좋아요. 그렇죠. 그리고 이제 2레벨이지만 3치에다가 1코 1뎀. 굉장히 준수한 스탯까지 보유하고 있어서 굉장히 좋은 스타터. 이제 이 코스트 쓰면 상대보다 마나를 무조건 이제 코스트를 무조건 한 번 더 앞당기면서 플레이할 수 있는 카드고요. 그리고 심지어 액티브로 놓기 때문에 이제 1코 1뎀이잖아요. 바로 공격도 가능한. 너무 좋아요, 진짜. 그렇죠. 그래서 저는 방금 액티브로 둔 코스트를 사용해서 알로메 쿠키로 용광 쿠키를 공격하겠습니다. 이쪽 때리시나요? 네. 이쪽? 이쪽 때리겠습니다. 네. 뭔가 플립이 없는 느낌. 플립이 또 나왔어요. 자, 여기서 근데 제가 조금 고민되는, 왜냐면 저도 이제 손패 소모가 많이 되기 때문에 그렇죠. 회복을 계속해서 많이 한다고 좋은 건 아니거든요. 저는 사용하지 않겠습니다. 그렇죠. 네. 또 이제 선공을 하셔가지고 선공이 기본적으로 패가 후공보다 좀 적은 느낌이 확실하게 들어요. 맞아요. 저는 지금 3장이거든요. 그렇죠. 저는 지금 5장이 지금 있죠. 네. 그래서 이대로 저는 뭐 더 할 게 없어서 엔드 페이지로 넘어가겠습니다. 자, 그래서 이제 제 차례 넘어오게 되겠고요. 자, 바로 이제 액티브 페이지 진행이 되고 카드를 2장 뽑습니다. 서포트 페이지이기 때문에 카드를 한 장 내려놓을 수 있고요. 저는 카드 한 장 내려놓고 바로 공격을 하겠습니다. 네. 그리고 이것도 좀 이거 어렵네요. 이것도 좀 뭐랄까 여러분들 입장에서 지금까지 쿠키만 이렇게 내려놓다가 아이템을 내려놨잖아요. 네. 이렇게 어떤 카드든지 코스트로 사용할 수 있다. 네, 그렇죠. 자, 그래서 저는 1코스트를 사용해서 비트맛 쿠키를 공격을 하도록 하겠습니다. 1데미지. 그러면 저는 넘기고 드로우 플립이 나왔네요. 그래서 저는 또 패를 보충하는. 이러면 이제 저와 패 차이가 계속해서 벌어나는. 그렇죠. 그리고 한 번 더 공격할게요. 용광 쿠키 공격. 네. 그러면 하고 회복하는 이제 플립이 나왔는데 저는 여기서 선택을 할 수 있습니다. 남겨서 계속 비트맛 쿠키로 싸울 것인지 아니면 이것보다 더 고밸류의 쿠키를 꺼내서 이제 상대와 싸울 것인지 정할 수 있는데 저는 여기서는 플립을 사용하겠습니다. 왜냐면 아까 드로우 플립이 나왔기 때문에 패가 넉넉한 나머지 사용을 하는 게 좋을 것 같다. 플립이 너무 잘 나오는 거 아니에요? 그렇죠. 이 게임이 또 이런 묘미가 있죠. 그렇습니다. 자, 그리고 저는 이제 마지막 1코스트가 남아있기 때문에 한 장을 더 사용해서 이제 스테이지 카드 나왔네요. 사용할게요. 자, 이 카드 같은 경우에는 이제 기동 효과가 있고요. 이 카드를 이제 레스트 하게 됐을 때 브레이크 에리어에 있는 1레벨 쿠키 하나를 제 손으로 가지고 옵니다. 그 대신 배틀 에리어에 나와 있는 쿠키 한 장을 브레이크 에리어로 보내게 돼요. 그래서 어떻게 보면 약간 어그레시브하게 좀 두 번 공격할 수 있는 그런 그렇죠. 카드잖아요. 이게 이 지금 노란색 덱에서 지금 이렇게 가는 게 가장 베스트 스타터예요. 그렇죠. 왜냐하면 이 카드를 통하면 이 카드를 사용한다면 이제 쿠키를 2장까지밖에 못 내려서 원래 2번 때리는 게 최대인데 이 카드의 효과를 사용해서 한 번 더 때리는 매턴 3번 때리는 효과를 얻을 수 있기 때문에 지금 가장 좋은 스타트를 했다고 보여주시면 될 것 같습니다. 저는 차를 마칠게요. 그럼 액티브 페이지 하고 2장 들어갈게요. 2장 들어가고 이게 또 알로에마 쿠키가 나와서 그렇죠. 선공이 원래는 서포트가 더 많아야 되는데 저보다 이제 더 많게 됐어요. 그렇죠. 이제 서포트 페이지에 저는 카드를 또 이렇게 코스트로 두고 여기서 시작을 할 건데 지금 저는 쿠키가 꽉 차 있죠. 그래서 더 이상 쿠키를 내릴 수 없기 때문에 플레이가 한정적일 수밖에 없습니다. 그래서 먼저 알로에 쿠키를 통해서 이쪽 쿠키 때려보도록 하겠습니다. 1데미지. 한 장을 뽑을 수 있다. 밤토막 쿠키의 플립 효과가 발동이 지금 되거든요. 담비 같죠? 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 그렇죠. 그리고 비트맛 쿠키로 또 어느 쪽인가요? 이쪽 때리겠습니다. 아까 플립이 나왔기 때문에 과연 플립이 나오나요? 자, 이렇게 기절이 됐을 때 브레이크 에리어로 보내지게 되고요. 기절한 순간 제가 이제 선택권이 생겼어요. 맞아요. 쿠키를 한 장을 내려놓을지 말지를 또 선택할 수 있는데 저는 내려놓지 않겠습니다. 이게 배틀에리어에 쿠키가 없어지면 무조건 등장을 시켜야 되지만 이렇게 두 채가 있는 상황에서 하나가 사라졌을 때 패에서 쿠키를 등장시킬 수 있는 권한이 생긴다. 그렇게 하시면 될 것 같습니다. 아나운서님, 제가 한번 문제 내도 될까요? 만약에 쿠키 하나밖에 없어요. 쿠키가 기절했어요. 그러면 이제 패에서 쿠키를 내야 되는 쿠키가 낼 수 없으면 어떻게 될까요? 낼 수 없다고요? 쿠키가 없다고요? 이거 아실까요? 아이템이랑 그러면 스테이지 카드만 있다는 그렇죠. 쿠키가 없다. 그런 경우는 없었는데 그러면은 어떻게 설정할 수 있을까요? 그러면은 게임이 그 상태로 종료가 됩니다. 패배하게. 바로 패배하게 돼요. 그래서 이제 또 후공을 잡은 쪽에서 상대 쿠키를 빠르게 압박해서 정말 가끔 거의 안 나오지만 상대 쿠키가
뭐 있는 족족 다 내려오게 해서 승리를 할 수 있는 경우도 존재한다. 네. 그래서 소프트 에리어를 내려놓을 때 생각을 잘해야 되더라고요. 맞아요, 맞아요. 그럼 다 쿠키만 내려놓으면 안 되겠네요. 그쵸, 맞아요, 그렇죠. 맞습니다. 남겨야 좋아요. 돼요, 항상. 네. 그래서 전 이 상태에서 엔드 페이지로 가겠습니다. 이렇게 이 코스를 남기고 이렇게 엔드를 해볼게요. 아, 저러면 이제 또 제 입장에선 트랩이 신경 쓰일 수밖에 없어요. 안에 있겠네. 네, 분명히 뭐가 있겠네. 있지 않을까라는 네. 생각이 또 없어도 들죠. 있는 것 같은 간담이 서늘하죠. 자, 저는 이제 소프트가 4장까지 생겼고요. 그렇죠. 자, 여기서가 살짝 고민인데 저는 하나 먼저 그렇죠. 먼저 때려보는 게 보통은 스마 쿠키를 공격하겠습니다. 여기서 저는 트랩인가요? 트랩 카드는요 상대 쿠키의 공격 때만 사용할 수 있는데 여기서 저는 녹색 코스트 하나를 사용해서 뿔피리의 부름을 사용하겠습니다. 효과가 뭐죠? 네, 이 카드는요 녹색 코스트 한 장을 사용해서 이 배틀 중에 자신의 녹색 쿠키가 이제 기절을 했다면 자신의 덱 위에서 한 장을 서포트 에리어에 이 친구는 액티브로 놨잖아요. 레스트로 둬요. 와, 그래도 한 장 또 부스팅인 거잖아요. 그렇죠. 이걸 쓰면 플립이 나와도 안 쓰고 그냥 기절이 된 다음에 이제 덱 위에서 또 펌핑을 하는 그런 플레이를 할 수 있다. 그래서 지금 전 정말 너무 좋은 너무 스타트. 베스트죠. 네, 서로 굉장히 좋은 스타트를 했어요. 그래서 공격을 받고 트래시 되고요. 기절이 되고 2레벨 네, 위에서 레스트로 두겠습니다. 부스팅까지. 네. 너무 좋은데요. 그렇죠. 이 게임 중간중간 요소들이 있으니까 더 재밌는 것 같아요. 맞습니다. 네. 자, 그럼 저는 여기서 체력이 사실 1 남았잖아요, 용감한 쿠키가. 그렇죠. 그래서 이럴 때 스테이지를 활용하는 거예요. 시간 효율 관리부를 사용해서 레스트 상태로 두고요. 네. 그러면은 브레이크 에리어에 있는 용감한 쿠키를 손으로 가지고 옵니다. 그리고 이제 나와 있는 배틀 에리어에 나와 있는 쿠키 한 장을 무조건 일로 다시 보내야 돼요. 그렇죠. 그리고 이 플립 같은 경우에는 그냥 버려지게 되고요. 그리고 기절했기 때문에 저는 다시 용감한 쿠키가 나와서 2장 나오면은 이번 차례 때 또 공격을 할 수 있다라는 거. 그렇죠. 네, 이런 점이 장점이고요. 저는 다시 1코스트 사용해서 알로에 마 쿠키 공격을 하도록 하겠습니다. 네, 여기서 그러면 플립이 아니기 때문에 그냥 공격을 받는. 그리고 저는 딸기맛 쿠키를 계속해서 이제 1레벨 비트 어그로 그렇죠. 덱 같죠, 약간. 네, 결국에 노란색에서 브레이크를 1레벨 있고 1레벨 2개 나와 있는 상태면 효율이 너무 좋아요. 진짜 이게 더블어택이에요. 이름값을 해요. 시간 효율 관리. 효율이 너무 효율적이에요. 좋다라는 거. 예. 네. 자, 그래서 저는 이 코스트를 지불해서 딸기맛 쿠키로 공격 상황할게요. 1 데미지. 네. 플립 아닌 그렇죠. 거고. 이제는 플립 안 나올 때 됐어요. 그렇죠. 많이 나왔어요. 자, 턴 종료하겠습니다. 네, 그러면 레스트였던 카드들을 액티브로 두고 2장 들어갈게요. 자, 저는 여기서 소프트가 너무 많아요. 좀 되게 고민되는 상황인데 큰 거 하나 오나요? 지금 상황이 너무 좋아져서 고민이 좀 되네요. 자, 일단은 서포트 에리어에 카드를 두고 자, 메인 페이지를 가서 먼저 알로야 쿠키로 용감한 쿠키를 때려보도록 하겠습니다. 1 데미지. 네. 플립이 나왔어요. 나왔어요. 치어리더 맛 쿠키의 플립 효과인데 하지만 패가 좀 적기 때문에 좀 맞아요. 부담스럽죠. 조금 고민이 되는데 저는 플립을 사용하지 않겠습니다. 네. 그래서 여러분들 이게 중요한 부분입니다. 먼저 제가 내리고 이제 데미지가 2 데미지를 들어가는 걸 알았다면 사용할 수 있었는데 제가 먼저 공격함으로써 여기서 제가 두 번째 알로에 맛 쿠키 또 나와요. 네, 알로에 맛을 내므로써 또 이제 2개를 레스트하고 또 마나로 코스트로 깔겠습니다. 몇 개죠? 지금 7장이죠? 그렇죠. 와, 이제 이 정도면 저 저랑 혼자 3개 차이 나요. 그렇죠. 저 혼자 후반입니다. 그래서 여기서 또 알로에마 쿠키로 친다면 네. 이제 용감 쿠키를 처리할 수 있겠죠. 예. 네, 그래서 처리 네. 실시되고요. 용광 쿠키가 브레이크 에리어로 넘어갑니다. 그렇죠. 전 이대로 엔드 페이지에 가겠습니다. 여기 3코스트가 있지만 지금 칸이 꽉 차기도 했고 뭐가 있을지도 모르잖아요. 그렇죠. 예. 자, 그래서 참고로 이제 액티브 페이지 때는 이렇게 레스트에 있는 스테이지도 액티브 상태로 만들게 되겠고요. 자, 카드를 2장 뽑고요. 여기서 한 장을 또 서포트 에리어에 내려놓습니다. 네. 이게 또 제가 일부러 발동을 안 시켰던 이유 중에 하나가 2장이 차 있으면 제가 좋은 쿠키를 내고 싶어도 못 내요. 왜냐면 맞아요, 2장까지밖에 못 내기 때문에. 네. 그래서 일부러 제가 또 발동을 안 한 것도 있거든요. 자, 그래서 저는 여기서는 코스트가 이 정도 4개. 극명하게 차이가 나긴 하네요. 그렇죠. 예. 시간 제한 같은 거 있나요? 시간 제한은 아직까지 공식 룰에서는 따로 있는 걸로 게 있나요? 없다고 생각이. 네. 아마 공식 대회가 이제 발표가 되면은 이제 그때 시간 제한이 아마 있을 겁니다. 고민을 너무 오래 하시면 제가 입으로 똑딱똑딱
뚝딱 거릴게요. 아 좋아요. 진짜? 네, 룰을 설명하는 거기 때문에 사실 그 정도까지 심화로 생각하진 않을 것 같아요. 저는 체리맛 쿠키. 아, 쿠키가 등장이 되고요. 정말 좀 네. 귀엽고 강력합니다. 이 네. 쿠키가 기절하게 됐을 때 상대방 쿠키 하나를 지정해서 1데미지를 줄 수 있는 카드고요. 그렇죠. 네. 굉장히 까다로워요. 처리하면 제 쿠키가 이제 데미지를 받기 때문에 좀 되게 제 입장에서는 까다롭다. 필드에 있을 때. 맞아요. 자, 저는 여기서 3코스트를 사용해서 2데미지를 네. 자, 알로에마 쿠키 서 있는 알로에마 쿠키에게 주도록 할게요. 아, 그러면 자, 과연? 플립이 안 나왔고요. 플립이 안 나왔습니다. 네, 아 플립이 없이 넘어갔으면은 자, 저는 여기서 1코스트, 네. 2코스트 사용해서 딸기맛 쿠키로 어느 공격을. 쪽을 이쪽을 공격할게요. 예, 그러면 넘어가고 아, 플립이 플립. 나왔거든요. 하지만 전 여기서 사용하지 않을 거예요. 아, 역시 또 한 칸 또 비워놔야 되기 때문에. 그렇죠. 여기서 이제 숙련자는 여기서 좀 칸을 비우면서 뭔가 더 자신의 플레이를 좀 진행시키고 싶은 마음이 좀 있을 수 있다. 여기서 뭐 등장시키시나요? 등장은 안 시킬 겁니다. 네. 그러면은 차례를 마치도록 하겠습니다. 네, 그러면 저도 이제 레스트 있는 카드를 액티브로 두고 자, 2장 들어갈게요. 들어가고 자, 서포트 에리어에다가 카드를 깐 뒤에 와, 8장. 그렇죠. 자, 여기서 제가 2레벨, 2레벨이고 이 쿠키도 처리되면 2레벨이에요. 그렇죠. 그래서 총 6레벨인데 그 브레이크 에리어가 10레벨 이상이 되면 게임이 끝난다고 했잖아요. 그래서 제 입장에서는 여기 9레벨까지 몰아놓고 강한 쿠키들을 다 내려놔서 싸워야겠다. 3레벨. 그렇죠. 그런 플레이를 할 수 있기 때문에 전 여기서 과감하게 가보겠습니다. 강한 쿠키 나오나요? 자, 여기서 저는 아이템을 사용해 볼게요. 네. 코스트 2개를 사용해서 트래쉬에서 쿠키를 한 장 등장시켜요. 와, 트래쉬 등장. 그렇죠. 그래서 전 여기서 트래쉬에 있었던 카드 중에 고밸류 카드를 꺼낼 수 있는 이제 녹색만의 특권입니다. 네. 좀 더 좋은 쿠키를 확률 높게 꺼낼 수 있는. 그래서 저는 여기서 뱀파이어 맛 쿠키. 오. 야하. 네. 그러면 그 게임이 생각이 죽은 자에서 이게 아, 생각이 나는데요. 그죠. 그런 느낌이죠. 뉘앙스가. 자, 네. 그래서 뱀파이어 쿠키를 내고 이제 이 뱀파이어 쿠키는요 레벨 3인 카드니까 또 고효율의 효과를 가지고 있는데 등장 시 녹색 코스트 3개와 암흑 코스트 1개를 사용해서 4개를 사용해서 상대 쿠키 1개를 선택하고 이제 그 쿠키에게 2데미지를 줘요. 와, 예. 2데미지. 예, 그리고 이 쿠키의 HP를 플러스 1합니다. 그래서 저는 이걸로 딸기맛 쿠키를 이제 선택해서 2데미지를 줄게요. 2데미지 처리하겠습니다. 하나, 둘. 플립이 나왔네요. 플립이 나왔는데 네. 저는 이번 플립도 사용하지 않겠습니다. 네. 그리고 HP를 추가로 하나 더 업하는. 네. 전 이 상태에서 사실 공격은요 녹색 2개에 암흑 색깔 1개를 사용해서 3코스트 써야 되는데 지금 제가 코스트가 그렇게 안 남아있기 때문에 알로에마 쿠키로 딸기맛 쿠키를 처리해 보도록 하겠습니다. 네. 딸기맛 쿠키 기절하게 되면서 저는 브레이크 에리어 레벨 3이 됐어요. 네. 저걸 안 처리해두면 이 스테이지 때문에 곤란한 상황이 오게 되기 때문에 맞아요. 네, 치워버렸습니다. 네. 이대로 마실게요. 차례를 받게 됩니다. 2장을 뽑게 되겠고요. 자, 그리고 한 장을 내려놓으면서 저는 이제서야 6장. 네, 이제 저는 6장. 8장. 네. 자, 여기서 이제 제가 굉장히 중요한데 운영을 할지 말지 약간 고민이 되긴 해요. 이게 지금 운영을 할지 아니면 시원하게 할지. 네. 그럼 저는 그냥 또 시원하게 네. 한번 가보도록 하겠습니다. 설명하는 장소기 때문에 그럼요. 시원하게. 자, 에클레어 야. 쿠키를 이제 꺼내게 되겠고요. 그래서 체력이 무려 5, HP가 5개. 야. 그리고 사실상 노란색 덱에서 거의 에이스. 네, 에이스 카드라고 할 수 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 등장 시에 노란색 서포트를 2장 사용하게 되면은 제 브레이크 에리어에 있는 카드를 1레벨짜리 하나 선택해서 트래쉬에 보낼 수 있어요. 네, 회복하는 느낌이죠. 자, 그리고 이제 공격도 강력합니다. 4장을 사용해서 4데미지를 줄 수 있어요. 야. 자, 그래서 뱀파이어 맛 쿠키를 공격하도록 하겠습니다. 야, 그럼 저는 여기서 플립이 안 나온다면 되게 곤란한 상황이 나오겠죠. 제발 플립 많이 나왔으니까 이제 안 나오겠지. 제발. 플립이 나왔기 이러면 때문에 곤란해요. 네, 배에서 하나를 버리고 HP를 추가로 회복하겠습니다. 자, 그리고 여기서 2개 더. 그렇죠. 순서대로. 네. 마지막 네. 이렇게까지. 안 그 나왔어요. 플립만 안 나왔어도. 아. 자, 그리고 저는 할 수 있는 게 없기 때문에 차례를 마치겠습니다. 예, 그러면 다시 카드를 액티브로 두고 진행해 보도록 하겠습니다. 2장 들어갈게요.
자, 근데 이렇게 되면 또 제 입장에서는 칸이 꽉 찼기 때문에 좀 더 고밸류 쿠키를 꺼내고 싶어도 못 꺼내요. 맞아요. 예, 그런 상황인데 제 입장에서 이 에클레어 맛 쿠키가 너무 이제 공격력이 세서 좀 빨리 치워야 될 것 같다 생각을 좀 하게 되네요. 자, 그러면 추가로 서포트 에리어 카드를 깔고 자, 먼저 뱀파이어 맛 쿠키로 공격해 보겠습니다. 3데미지인가요? 네. 자, 하나, 둘, 그리고 셋. 음. 플립이 나오지 않았습니다. 네. 그리고 여기서 저는 알로마 쿠키로 자, 체리맛 쿠키 먼저 양념을 양념 쿠키 양념을 해보겠습니다. 1데미지죠? 네. 플립이 여기서 나오네요. 체리맛 쿠키 저는 플립을 사용하지 않겠습니다. 네. 자, 이대로 마치겠습니다. 네. 저는 에클레어 맛 쿠키가 이번에 네네. 브레이크 에리어로 갈 줄 알았는데 가지 않았어요. 그렇죠. 두 장을 뽑고요. 한 장 내려놓고. 네. 자, 여기서 저는 체리맛 쿠키를 먼저 공격 선언을 할 텐데. 네네. 자, 공격 선언 하도록 하겠습니다. 3코스트로 체리맛 쿠키. 네. 뱀파이어 맛 쿠키를 공격할게요. 네. 그러면 2데미지죠. 네. 자, 여기서 저는 하나를 써서 또 꿀팁의 물음. 와, 계속해서 부스팅. 그렇죠. 이제 좀 과할 정도로 많아지긴 하는데 그래도 한번 해보겠습니다. 네. 자, 그래서 하고 플립은 사용하지 않겠습니다. 네. 네. 그러면 기절하고 여기 레스트로 두겠습니다. 여기서 등장하실 거 있나요? 등장은 안 하겠습니다. 네. 네. 자, 그리고 그럼 저는 네. 여기서 과감하게 한번 플레이를 해볼게요. 좋죠. 또 이제 시범하는 그런 장소기 때문에 라고 네. 했는데 호스트가 살짝 모자르네요. 그런가요? 원래는 레스트에서 이제 보내고 나와서 1로 때리고 4로 때리려고 그랬는데 그러네요. 그 플레이가 좋은데 네. 서포트가 모자라요. 그러면 에클레어로 맛으로 그렇죠. 4코를 써서 1체력 이내를 이게 너무 해야 아쉽죠, 되니까. 제 입장에서는. 그렇죠. 자, 4개를 사용해서 4데미지 공격. 그렇죠. 자, 그러면 여기서 저는 플립이 연속으로 막 나오는 거 아닌 이상 기절하기 때문에 자, 해보면 플립 있지만 사용 절대 안 하죠. 그렇죠. 네, 3장이 또 나와야 되니까. 네, 그럼 여기서 알 수 있는 점, 자, 제 브레이크 에러는 지금 레벨이 9죠. 9. 네. 전 이것 때문에 코스트를 많이 남겨놨어요. 어허. 네, 죄송합니다. 멋있는 그림 제가 가져가겠습니다. 나오나요? 뱀파이어 쿠키 두 번째. 네. 그럼 이게 또 등장시 효과를 사용할 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 지금 제가 4코스트 남겨놨죠. 총 5코스트를 남겨놨었는데 이걸로 또 에클레어러마 쿠키를 상대가 코스트가 없는 이 무방비한 상황에서 처리하도록 하겠습니다. 네, 2데미지. 그러면은 2데미지. 네. 아직 모르는 거 아닌가요, 그래도? 그렇죠. 플립이 나오면 나오면 그리고 기절을 하게 됩니다. 체력을 하나 회복하겠습니다. 네, 이렇게 차례를 마치도록 하겠습니다. 네, 그러면 이제 액티브를 해야 되는데 코스트 카드가 너무 많아가지고 10장 아닌가요, 지금? 네, 그렇죠. 네, 과할 정도인데 네, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 10장. 그래서 저는 2장 들어가고요. 네. 자, 여기서 제가 이 게임의 진수를 보여드리겠습니다. 진수. 브레이크 에리어 레벨 9. 9일 때. 이 상황에서 3레벨 쿠키 2개. 딸기 크레페 맛 쿠키. 네, 녹색 덱의 에이스입니다. 이 카드 너무 좋더라고요. 네, 말도 안 되죠. 네, 그래서 이렇게 HP가 6개고요. 자, 딸기 크레페 맛 쿠키는요, 3레벨 HP 6 그리고 녹색 4개 코스트를 사용해서 3데미지인데 스킬이 어마무시해요. 네, 턴 1의 기동 효과로 자신 서포트 에리어에 있는 카드 한 장을 트래시해 놓아요. 그리고 상대 쿠키 한 장을 선택해서 1데미지를 줍니다. 그렇죠. 그럼 네. 사실상 이 카드만 하더라도 그냥 4데미지를 그렇죠. 매턴. 레스트한 카드 사용할 수 있고요. 그리고 3데미지, 1데미지 나눠 쓸 수 있기 때문에 그 점이 무척 좋습니다. 맞습니다. 그래서 자, 일단 체리맛 쿠키를 처리할 때 이제 3데미지를 줘서 플립이 나와도 이제 처리할 수 있게 한번 먼저 뱀파이어맛 쿠키로 공격을 해보겠습니다. 자, 그러면은 체리맛 쿠키가 공격이 네. 공격을 받아서 자, 3데미지인데 여기서는 저도 굳이 사용을 하지 않겠습니다. 그렇죠. 기절을 하고 기절을 하게 되고요. 효과로 자, 여기서 이제 체리맛 쿠키의 효과로 이 카드 기절했을 때 1데미지를 줄 수 있거든요. 그렇죠. 저는 뱀파이어 맛 쿠키에게 1데미지. 그렇죠. 왜냐면 1레벨 쿠키든 뭐든 여튼 쿠키 하나가 기절하면 제가 패배이기 때문에 그렇죠. 체력이 낮은 쪽을 공략하는 쪽이 좋은 상황입니다. 네. 그리고 그리고 이제 제가 쿠키를 등장시켜야 돼요. 그렇죠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7이니까 저는 체리맛 쿠키를 2레벨 쿠키를 2레벨 쿠키를 내서 또 브레이크 에리어를 9로 맞추는 선택을 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 저는 여기서 코스트 4개를 사용해서 딸기맛 크래페로 3데미지 공격을 하겠습니다. 자, 그래서 체리맛 쿠키가 한 장 할 수 있거든요. 이거는 회복을 무조건 해야겠네요. 그렇죠. 자, 저는 그래서 해에 있는 카드 한 장을 트래시로 보내고요. 한 장을 회복.
그렇죠. 입니다. 네. 그리고 두 번 더. 번째. 네. 궤도막 쿠키가 보내졌네요. 셋. 3데미지죠. 그리고 딸기 크레페 맛의 무서운 점. 어허. 이쪽에서 막타. 네, 하나를 트래시하고 대상으로 해서 1데미지를 주겠습니다. 자, 그래서 과연 1데미지. 자, 기절하게 되면서 저는 9가 되고요. 네네. 체리맛 쿠키 효과로 1데미지를 뱀파이어맛 쿠키에게 주도록 하겠습니다. 그렇죠. 하지만 이렇게 보면 또 그 상황 이렇게 되면 여러분들이 보셨을 때 뭐야 이쪽이 엄청 유리했을 것 같은데 갑자기 제 브레이크의 레벨이 9고 이 뱀파이어맛 쿠키가 죽으면 끝나네? 이 기절하면 끝나네? 라고 생각을 할 수 있어요. 이제 그게 이 게임의 묘미입니다. 왜냐? 제가 2레벨 쿠키를 너무 많이 사용해서 브레이크 에리어가 빨리 찼어요. 그렇죠. 강한 힘을 사용하기 위해서는 그만큼의 대가가 필요한 필요하죠. 네, 그런 게임입니다. 이대로 저는 이제 엔드 페이지로 가겠습니다. 네, 그럼 저는 이제 먼저 배틀 에리어에 그렇죠. 카드를 또 등장시켜야 되니까 저는 딸기맛 쿠키를 선택을 하겠습니다. 네. 하나, 둘, 세 장을 내려놓고요. 그렇죠. 전 여기서 이제 플립이 나와야 좀 어떻게 되거나 아니면 패에 트랩이 있다거나. 그렇죠. 네. 카드를 2장을 뽑고요. 자, 한 장을 내려놓은 다음에 네. 자, 여기서가 굉장히 중요한데 사실 저는 흑색 카드에 어떤 카드들이 있는지 알아서 좀 불안해요. 그렇죠. 네, 어떤 카드들이 있을지 알 것 같거든요. 자, 일단은 딸기맛 쿠키로 공격을 하도록 하겠습니다. 네, 자, 여기에 거기서 없습니다. 1 네. 없고요. 네, 아니네요. 그리고 저는 시간 효율 관리부를 사용해서 딸기맛 쿠키를 먼저죠. 이게 용감한 쿠키를 먼저 손으로 가지고 오고 그쵸. 보내고 전부 다 트래시로 보내지고요. 그리고 쿠키 등장. 그래서 하나, 둘, 1로 용감 쿠키 제발 기절을. 여기서 저는 트랩 카드를 사용하면 이제 경기를 좀 더 이어갈 수 있을 수도 있는데 없나요? 없습니다. 트랩이 없어요. 플립이 안 나온다면 저의 패배일 수도 있겠네요. 과연 딸기 크레페 맛. 이러면 제 브레이크 에리어의 카드가 총 이렇게 12레벨이 되면서 그러니까 마무리가 되네요. 마무리가 됩니다. 이게 확실히 그 플레이하면은 느끼면서 이제 카라미님도 이제 9레벨 딱 세팅을 해두는 거잖아요. 그렇죠. 이런 점들이 진짜 재밌는 것 같아요. 맞아요. 경우의 수가 굉장히 많고요. 사실 이게 또 10연 경기였지만 또 서로 이제 TCG를 좀 열심히 한 입장이다 보니까 서로 의외로 그러니까 대충 하는 게 아니라 정말 보면 체력 관리나 그런 맞아요. 거를 좀 빡세게 했어요, 저희도. 저희도 그래서 그냥 막 이렇게 날림으로 할까 하다가 정말 이번 경기는 네. 영상을 잘 따놔서 그러니까. 튜토리얼로 제대로 칠 수 있는 잘 나왔어요, 경기가. 그러니까 진짜 잘 나왔어요. 저 이거 알로에만 또 깜짝 놀랐잖아요. 예, 알로에 2번 나와가지고 이게 되게 알로에가 2개 있는 걸로 아는데 그걸 다 늘어서 와 저는 좀 진짜 깜짝 놀랐습니다. 맞습니다. 자, 이렇게 해서 쿠키런 브레이버스 최초의 승자는 김우기우님이 되셨습니다. 축하드립니다. 감사합니다. 두 분 이렇게 정말 멋진 승부 펼쳐주셨는데요. 두 분의 설명을 들으면서 경기를 보니까 쿠키런 브레이버스라는 게임이 제가 할 때보다 훨씬 더 긴장되고 그렇죠. 더 재미있는 게임이 될 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 저희가 이대로 끝이 아닙니다. 끝이 아니잖아요. 그렇죠. 2부가 또 준비되어 있습니다. 그래서 2부에는 이제 여러분들이 또 기다려주시는 홍진호 선수 그리고 이윤열 선수 또 준비가 되어 있고요. 그리고 또 이제 카드 게임을 즐기는 인기 인플루언서 분들도 또 많은 분들이 또 출연하시기 때문에 기다려주시면 정말 재밌는 경기 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 그분들뿐만이 아니라 또 저와 김우기훈님의 또 다른 이제 두 번째 진정한 진짜 승부. 진짜 승부가 준비되어 있고요. 네, 그리고 다른 이제 인플루언서 분들의 매치도 있고 또 이제 시범 경기와는 제가 또 다른 정말 진지하게 아무 말도 안 하고 아무 말 안 해요, 그때. 네. 정말 진지한 경기를 보여드릴 테니까 기대 많이 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 잠시 후 이어질 이벤트 매치 끝까지 지켜봐주세요. 감사합니다. 그럼 저희 2부에서 이어질 쿠키런 브레이버스 이벤트 매치 많은 기대 부탁드리고요. 저희는 잠시 후에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
함께하는 쿠키런 브레이버스 2부로 저희는 다시 돌아왔습니다. 방금 전 1부에서는 쿠키런 브레이버스란 이런 게임이다, 어떻게 하는 것이다, 이런 내용들을 한번 살펴봤는데요. 2부에서는 더 특별한 시간이 기다리고 있습니다. 그렇습니다. 2부에서는 이제 여러분들이 굉장히 기다리고 계시는 그 분들, 유명 인플루언서 분들이 또 기다리고 있기 때문에 계속해서 함께 해주시면 감사하겠습니다. 자, 그리고 이거에서 그분들이 두 팀으로 나뉘어서 쿠키런 브레이버스로 진검승부를 펼칠 예정입니다. 네, 맞습니다. 사실 이게 아직 출시되지 않은 게임이라서 사실 이분들도 배워나가는 단계이거든요. 그래서 오히려 좋습니다. 저도 함께 배워가는 마음으로 이벤트 매치를 즐겨보도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 양 팀의 팀장님이 되실 두 분을 모셔보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 제가 또 게임 캐스터 입장에서 이런 시간을 또 가질 수 있다는 게 너무나 뜻깊고요. 게임계 레전드죠. 두뇌 피지컬 최강자 프로 포커 플레이어 홍진호. 야, 전설의 베테랑, 이제는 게임 산업을 이끌고 계신 게임 개발사 대표님 이윤열. 맞습니다. 두 분 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 저희 사이사이에 껴있는 게 좋을 것 같아서. 좋아요. 이렇게 봐주시겠어요? 네. 좋습니다. 감사합니다. 자, 두 분 정말 반갑습니다. 두 분 오시자마자 현장이 막 술렁이고 있는데요. 팬들이 정말 많이 오셨기 때문에 팬분들께 인사 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 홍진호입니다. 감사합니다. 눈이 안 좋으시네. 어쨌든 제가 최근에 일이 있어가지고 해외에 오래 있다가 한국에 온 지 얼마 안 되는데요. 또 부산에 오랜만에 와서 이렇게 또 게임 행사를 하니까 되게 좀 옛 생각도 나고 되게 기분이 좋네요. 어쨌든 오늘 재밌게 할 테니까 재밌게 또 관람하시다가 가시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네. 와! 네, 여러분 안녕하세요. 천재 테란 이윤열입니다. 와! 부산에서 오랜만에 여러분 뵈니까 너무 좋고요. 예전 경기 게이머로 찾아뵀었는데 또 이렇게 또 다른 게임으로 찾아뵈니까 또 감회가 새롭습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 오늘 두 분 쿠키런 브레이버스 이벤트 매치를 함께 해주실 텐데요. 배워보면서 어떤 점이 좋으셨는지 궁금해요. 우선 저 같은 경우는 원래 좀 TCG 게임을 좋아해요. 좋아해가지고 평소에도 많이 하는데 일단 브레이버스를 하면서 폭풍 저거를 아직까지 갖고 계신 분이 계시네요. 감사합니다. 거의 뭐 유물인데 어쨌든 굉장히 게임이 재밌어가지고 어제 좀 많이 했고, 그리고 윤열이랑 이거를 안 해봤지만은 실제 스타크래프트 선수 때는 제가 좀 많이 졌거든요. 근데 오늘은 제가 좋아하는 TCG 게임 이 브레이버스로 이겨야겠다. 그 생각을 했습니다. 오늘만큼은 승리에 자신 있다라는 말씀이신가요? 해보니까 제가 이길 것 같아요. 이해도를 좀 많이 해서. 야, 질 수 없잖아요. 일단은 제 첫 스타크래프트 커리어 우승이 디노 형을 이기고 우승을 그때가 이제 2002년 월드컵 때였는데 오늘도 역시 TCG 게임은 제가 많이 안 해봤지만 그래도 이 디노 형은 제가 이길 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 좋습니다. 홍진호 선수 같은 경우에는 또 포커 플레이어로도 활동하고 계시기 때문에 네. 오늘도 자신이 있으실 수도 있지만 혹시나 오늘도 콩의 저주가 발동될까 걱정이 되기도 하거든요. 자신 있으세요? 자신은 뭐 충만한 것 같고요. 그리고 이제 뭐 2등의 저주, 뭐 콩의 저주 이런 말이 많지만은 사실 제가 이제 그 스타크래프트 선수를 하다가 은퇴를 하고 이제 포커 선수를 하면서 아시는 분들은 아시겠지만은 우승을 많이 했습니다. 맞아요. 사실상 이제 그런 이해의 저주 같은 거 이제 벗어난 지 오래라서 그런 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. 좋습니다. 그러면 또 현재 게임 개발을 하고 계시는 입장에서 이 쿠키런 브레이버스의 게임성 어떻게 평가하고 계신가요? 일단 뭐 제가 TCG 게임을 개발하거나 많이 즐겨보진 못했는데 제가 어제 즐겨본 바로서는 밸런스가 굉장히 잘 짜여 있다. 그렇게 느껴지고 굉장히 재미있었던 것 같습니다. 네, 이제 두 분이 양 팀의 팀장님이 되시는 건데요. 각 팀장으로서 어떻게 도발을 한 번씩 해주신다면요? 예전부터 항상 이런 뭔가 이벤트 매치가 있을 때 유독 이벤트 매치에서 저희 팀이 항상 이겼습니다. 오, 진짜요? 홍진호 팀이 이벤트전에서 항상 우승했어요. 또 오늘 지금 많은 팀원분들이 계신데 아마도 오늘 홍진호 팀을 뽑으신다면은 오늘 나는 우승하고 가야겠구나. 이야. 그런 생각을 하셔도 될 것 같다고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 어떻게 홍진호 팀 응원 소리 한번 들어볼까요? 홍진호 팀을 응원하신다면 환호성을 크게 질러주세요. 야, 분위기 좋습니다. 그러면 또 질 수 없으니까요. 일단은 진호 형, 홍진호 선수가 그 홀덤에서 이제 우승을 많이 했잖아요. 네. 쿠키런 브레이버스는 게임입니다. 게임이기 때문에
홍진호 선수의 준우승 커리어 하나 더 추가하도록 하겠습니다. 와, 그렇다면 이윤열 팀을 응원하시는 분들도 한호성 들려주세요. 좋습니다. 정말 치열한 가운데 과연 오늘 쿠키의 승리, 이 달콤함은 어느 팀으로 갈 것인지 여러분 많은 기대와 응원 부탁드리겠습니다. 오늘 두 분을 위해서 또 쿠키런 브레이버스에서 준비한 특별한 선물이 준비되어 있죠? 그렇습니다. 저도 이제 무대에 올라와서 직접 보게 됐는데 특별히 쿠키런 브레이버스 출시를 기념해서 두 분만을 위한 특별 카드를 제작을 해서 드렸다고 우와. 이야기를 들었거든요. 네. 혹시 카드가 준비가 되어 있다면은 한번 주시면은 제가 또 전달을 한번 네. 해도록 하겠습니다. 보여줄 수 있을까요? 네, 저 아까 봤는데 제가 약간 이쪽 뒤쪽에 있다고 했는데 제가 한번 쓱 살펴보고요. 이쪽에 좀 전달이 잘 안 된 것 같아서 저희가 전달이 되면은 그때 제가 또 드리도록 하겠습니다. 왜냐면은 두 분의 특징을 굉장히 잘 살렸더라고요. 딱 보자마자 이건 이윤열, 이건 홍진호 카드다라고 알 수 있습니다. 어쨌든 지금 준비가 좀 미흡하네요. 예. 제가 지금 손에 이거 들고 아닌가요? 있는데 이쪽에 있네요. 이걸로 한번 보여드릴게요. 좀 네. 더 예쁘게 포장을 하려고 했는데 바로 이윤열 쿠키. 짠! 앞쪽으로 한 번씩 보여주세요. 홍진호 쿠키입니다. 앞쪽으로 한번 보여주시면은 앞으로 이렇게 한 번씩 보여주세요. 근데 이게 보이면은 거의 뭐 초능력자 아닌가? 카메라에 자, 그래서 보시면 이렇게 이제 해서 후크 카드를 살짝 반사 딱 좋네요. 네, 딱 좋다. 너무 이뻐요. 홍진호 쿠키 2레벨이네요. 2레벨. 레벨 2의 HP가 아닌가? HP도 2예요. 이윤열 쿠키는 반면에 레벨이 3입니다. 와, 레벨 3. 어떻게 된 일이죠? 그래도 두 분 마음에 드시나요? 굉장히 뭐 마음에 듭니다. 이게 실제로 제 얼굴이 들어간 게 아니라 얼굴을 이제 제 얼굴로 흡사하게 만들어가지고 되게 이쁘게 잘 만들었네요. 감사합니다. 맞습니다. 이게 아마 또 수집하고 싶으신 이런 수집욕이 있으신 분들한테는 엄청난 선물이 될 것 같은데요. 자, 이렇게 또 뜻깊은 선물을 해주셨기 때문에 이제 팀원분들을 무대 위로 한 분씩 모셔보도록 하겠습니다. 팀원분들 한 분씩 또 소개를 해주시죠. 자, 일단은 그 팀원분들 같은 경우에는 저희가 또 이제 따로따로 두 분씩 또 부르게 될 텐데 두 팀장분들 같은 경우에는 무대 아래쪽으로 이제 무대 뒤쪽으로 잠깐만 계셔 주시면은 제가 또 이쪽으로 모셔보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제 바로 또 두 분씩 저희가 호명을 하도록 하겠습니다. 왜냐하면 매치업이 또 정해져 있거든요. 그렇기 때문에 자, 먼저 이분이네요. 유이왕 국가대표 선발전 2위에 오른 카드게임 실력자, 현재 쿠키런 브레이버스 컨설턴트로 활약 중인 인간젤리님 모셔보도록 하겠습니다. 와. 그리고 유명 TCG 플레이어 도레맹씨님 함께합니다. 와, 어서 오세요. 반갑습니다. 이쪽으로 와주세요. 네, 인간젤리님 그리고 도레밍치님. 네, 반갑습니다. 이렇게 쿠키런 브레이버스 이벤트 매치 함께 해주셨는데 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 이런 영광스러운 자리에 초청되어서 너무 감사하고요. 그 TCG를 좋아하는 만큼 오늘 재밌게 잘 즐기다 가겠습니다. 네, 반갑습니다. 네, 저도 이렇게 많은 분들 앞에서 무대에 서는 것도 정말 낯설고 새로운 경험인데 여기에 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 그렇습니다. 저는 또 이제 궁금한 게 인간젤리님께 궁금한 게 있어요. 현재 쿠키런 브레이버스에서 컨설턴트로 지금 활약 중이시잖아요. 네네. 약간 직접 해보시니까 어떠셨나요? 좀 궁금해요. 약간 좀 대박 느낌이 나나요? 처음에 이제 룰 때문에 진입 장벽이 보통 이제 TCG 같은 경우가 많잖아요. 근데 그 부분이 좀 이제 진입 장벽이 좀 이제 초보자분들도 쉽게 접근할 수 있을 만큼 잘 돼 있거든요. 그래서 좀 흥행 대박의 느낌이 나긴 합니다. 흥행 대박의 느낌. 네. 자, 그러면 저는 도레맹씨님한테 질문 한번 들어볼 건데 또 이제 많은 TCG 게임을 접해보셨잖아요. 자, 많은 TCG 게임을 접해보신 도레맹씨님이 생각하시기에는 브레이버스는 어떤 매력을 갖고 있는지. 일단 저도 정말 다양한 TCG를 해봤는데요. 브레이버스의 가장 큰 장점은 아무래도 HP에서 나오는 플립 카드지 않나라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그게 딱 뒤집어서 플립이 나왔을 때 그 쾌감, 그 맛에 이 카드 게임을 하는 것 같습니다. 그렇습니다. 저 이제 또 이제 두 분에게 이 질문 안 드릴 수가 없어요. 이게 어떻게 보면 팀 게임입니다. 지금 홍진호 팀 대 이윤열 팀이기 때문에 두 분께 어떤 팀에 가고 싶은지 이게 궁금하거든요. 맞아. 젤리님 어떠세요? 어떤 팀 가고 싶냐고요? 네. 뒤에 지금 째려보고 있어요. 지금 두 분이 과연 누구를 이야기할까? 제가 소개할. 감사합니다. 네. 어느 팀에서도 열심히 또 해주실 것 같은데요. 그렇다면 이제 기대해 보면서 팀을 한번 뽑아볼까요? 네, 제가 자, 바로, 이렇게 카드가 있는데요.
이 카드 중에 두 분이 한 장씩 뽑아가시면 됩니다. 여기서 이제 이윤열 카드, 홍진호 카드가 있는 이렇게 거죠? 됐습니다. 앞으로 보여주세요. 하나, 둘, 셋. 오픈! 오픈! 자, 인간젤리님은 홍진호 팀. 그리고 도레밍치님은 이윤열 팀이 됐습니다. 축하드립니다. 네, 그러면 이제 두 분은 다시 이제 뒤로 모셔서 같은 팀원 이제 옆에 서주시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 이어서 다음 인플루언서 한번 모셔보도록 하겠습니다. 이번에 나오실 분은 너무 인기 많으신 또 두 분이시네요. 바로 우정익님, 마젠타님, 어서 오세요. 이 두 분을 또 여기서 보게 되네요. 와, 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 이쪽으로 오세요. 네, 우정익님이 이쪽으로 와주실 거고요. 마젠타님이 어서 오세요. 반갑습니다. 와, 이렇게 두 분을 또 함께 뵙게 됐습니다. 쿠키런 브레이버스 이벤트 매치에 참여하게 되셨는데 소감이 어떠세요? 일단 평소에 너무 좋아하던 게임이라서 또 카드 게임도 되게 좋아하거든요. 그래서 되게 영광이고 재밌게 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 네, 좋습니다. 마젠타님도요? 반갑습니다. 마젠타라고 합니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 오늘 이벤트 매치 함께 해주셨는데요. 제가 쿠키런 IP를 너무너무 좋아하는 편이라 가지고 이번에 바로 받았을 때 너무 기뻐서 연습도 많이 하고 준비했었습니다. 준비도 많이 하셨다고 하는데 그러면 또 사전에 두 분이서 게임을 아마 해보셨을 거예요. 플레이를 해보시니까 약간 좀 어떠셨는지, 어렵진 않았는지 좀 궁금하거든요. 처음에는 게임을 처음 해봐서 어렵지 않을까 싶었는데 생각보다 되게 간단하고 이해를 하고 나니까 되게 응용도 무궁무진하게 할 수 있던 것 같아서 그렇다란 이야기는 오늘 대결 좀 약간 쉬울 것 같다, 약간 이런 식으로도 들리기도 하는데 내가 잘할 수 있겠다. 해보도록 하겠고요. 네. 자, 마젠타님은 어떠신가요? 약간 게임 플레이 보시니까 어떠셨어요? 플레이 소감? 너무너무 귀여워요, 진짜. 귀엽다. 그렇죠. 귀여워요, 정말. 네. 진짜 귀여움이 다 해먹었다. 그렇습니다. 이게 또 수집 욕구가 들어야 되거든요, TCG가. 그렇습니다. 자, 그리고 두 미녀 인플루언서들의 대결이 참 기대가 되는데, 자, 두 분이 원래 친분이 있으시잖아요. 자, 서로의 게임 실력을 평가해 보자면 먼저 게임 실력. 네. 제가 약간 우정잉보다는 훨씬 잘하지 않나. 훨씬. 선점포고 하셨어요. 그럼 우정님. 저는 아까 대기 중에도 특훈을 했습니다. 대단하네요. 그리고 또 대기실에서도 특훈 하셨다고 하니 좀 기대가 되고요. 그러면은 잠깐 저는 좀 약간 궁금한 게 또 그 질문 해봐야죠. 어느 팀에 가고 싶은지. 아하, 궁금하죠. 네, 홍진호 팀, 이윤열 팀 두 분께 각각 어느 팀 가고 싶으세요? 저는 홍진호님 팀 가고 싶어요. 인기가 많아요 오늘. 이유는요? 이유는 제 시청자분들이 그렇게 좋아하더라고요. 와. 밈으로. 밈으로. 이게 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠지만 아무튼 가고 싶다고 얘기해 주셨고요. 네, 마젠타님 어떠신가요? 저는 그렇다면 이윤열님 팀으로 하겠습니다. 약간 수련회 메타로 약간 반반 부른 거 아니에요? 의심스러운데 맞아요, 확실해요? 당연히 또 이윤열님 또 너무나 잘하시니까 응원하시는 것 같습니다. 자, 그러면 상대에게 도발 한마디. 아하. 한번 들어볼까요? 네, 오늘 젠타 쿠키 다 부셔드리겠습니다. 쿠키 부셔. 네, top 쿠키. 언니를 납작하게 만들도록 하겠습니다. 좋네요. 좋습니다. 두 분의 선전포고까지 들어봤는데 이제 그러면 팀을 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 역시나 카드는 2장이 준비되어 있고요. 이 중에 골라주시면 되겠습니다. 원하시는 걸로 가위바위보에서 고르실래요? 네. 좋아요. 가위바위보. 우정익님이 먼저 골라주세요. 이게 원하는 팀으로 안 가면은 또 약간 느낌이 또 이상해지거든요. 그런 게 더 재밌어요. 네, 선택해 주시고 가져가시고요. 네. 좋습니다. 공개해볼까요? 하나, 둘, 셋. 공개해주세요. 오. 아니 이분들 제가 봤을 때 쿠키런 브레이버스 실력자들이에요. 그리고 여기서 실력이 다 나왔어요. 카드를 뽑는 실력이. 다 뽑혔어요. 네, 우정익님이 홍진호 팀이 되셨고요. 그리고 우리 마젠타님은 이윤열 팀이 되셨습니다. 축하드립니다.
네, 두 분은 이제 다시 각 팀원 분들에게 네, 자리로 이동해 주셔서 서 있습니다. 네, 이제 점점 팀의 윤곽이 나오고 있는데요. 잠시 후 또 기대해 보도록 하겠습니다. 아, 자, 다음 이제는 팀은 기가 막혀요. 네, 다음으로 나와요? 말도 안 돼요, 다음 팀이. 아유, 두 분 다 승부를 보셔야 되니까 팀을 골라주셔야겠죠. 그렇습니다. 카라미 김우기훈 대결. 아까 보니까 두 분 또 치열하시더라고요. 네. 과연 어떤 팀으로 가게 되실지 쿠키 바로 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 저는 이제 뒤돌 테니까 한번 섞어주시겠어요, 한번? 그렇죠. 네, 이게 또 의심 가는 분들도 있을 수도 있기 때문에 섞었어요. 네, 섞어드리고 둘, 셋. 자, 제가 여기. 저도 이거 뭔가 그쪽이 좋아 보였는데 가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 아우, 공교롭게도 위치가 정확히 그렇네요. 오, 그리고 네. 여기는 진짜 신기하네요. 네, 이윤 그러면 여사님 네, 두 팀은 됐습니다. 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 팀이 정해졌습니다. 쿠키런 브레이버스와 함께하는 홍진호 팀, 이윤열 팀의 정면 승부. 지금부터 본격적인 이벤트 매치 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 이번 경기 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 총 4매치로 4개 매치로 준비가 되어 있고요. 홍진호 팀, 이윤열 팀, 승리팀을 예측해 주세요. 승자 예측 이벤트가 준비되어 있습니다. 정답을 맞힌 분께는 추첨을 통해서 경품을 푸짐하게 또 드리도록 하겠습니다. WCG 2023 부산 온라인 이벤트도 준비가 되어 있습니다. 이 이벤트들도 많이 공유해 주시고 숨어있는 룰렛 찾기 또 이벤트 참여 티켓도 사용해 주시면 되겠습니다. 자, 오늘의 매치 그러면 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 1매치는요. 인간 젤리님 대 도레밍치님입니다. 도레밍치님 준비되셨나요? 자, 그럼 바로 첫 번째 매치 시작해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 자, 이렇게 해서 이제 바로 또 진행이 될 텐데 두 분 덱 이제 선택해 주시면 되고요. 어떤 덱 사용을 하실지. 약간 서로 미루고 있어요. 어떤 덱을 선택할지. 이거 중요하거든요. 빨간색. 네. 네, 레드 컬러를 선택을 했고요. 그린 컬러 이제 녹색 선택을 했습니다. 자, 인간젤리님은 레드, 도레밍치님은 그린 선택해 주셨습니다. 자, 그래서 바로 이제 경기를 자연스럽게 시작해 주시면 돼요. 자, 그래서 이제 선공이 정해졌는데 도레밍치님이 성공이신가요? 네, 도레밍치님이 선공으로 진행이 된다고 합니다. 이게 또 두 분이서 경기하는 건 제가 또 처음 보고 어떻게 보면 이게 첫 중계예요. 그렇죠. 그러니까요. 첫 경기 중계. 또 두 분이 다 TCG에 일가견이 있으신 분들이잖아요. 저 한 가지 질문 있습니다. 저도 사실 그 말 하고 싶었어요. 혹시 서 계실 건가요? 경기할 동안 저기 계속 서 있어야 되나요? 그러니까요. 아주 힘들거든요. 아니 앉아 있을 데가 없는지. 앉으시면 돼요. 네, 의자 있으니까 네, 좀 앉아 있겠습니다. 네네네. 뒤에 편하게 앉아 좀 계시면 신경 좀 써주세요. 여기. 네. 사실 저도 계속 신경 쓰였거든요. 이거 또 그렇죠. 네, 안 근데 이렇게 치면 또 되는 건가? 지금 이제 경기가 시작되고 있으니까 양팀 팀장님들의 응원 한 번씩 들어볼까요? 그럴까요? 네, 마이크가 네. 혹시 지금 있을까요? 두 분? 아하. 마이크가 있으시면은 네, 홍진호 자, 그럼 하나 선수님 둘 셋 해서 화이팅 한 한번 번씩. 해주세요. 네? 화이팅 한번 부탁드리겠습니다. 화이팅! 네. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 이윤열 팀도 마이크가 마이크가 없어요. 저희가 대신 더빙 해드릴게요. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 화이팅! 좋습니다. 그럼 경기 시작해 보겠습니다. 일단은 도레맹씨님께서 지금 멀리건을 이제 시작을 하고 또 이제 새로 패를 뽑으셨습니다. 그렇습니다. 자, 일단 첫 번째 쿠키가 또 굉장히 중요하고요. 그렇죠. 자, 어떤 쿠키를 낼지. 네, 바로 그냥 저희의 진행과는 상관없이 빠르게 경기 그냥 해주시면 돼요. 네. 지금 첫 스타트가 지금 대파맛인가요? 용사맛 쿠키네요. 용사맛 쿠키와 당근맛 쿠키. 네. 근데 인간젤리님의 첫 번째 스타트 쿠키가 좋지 않아요. 플립 쿠키예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 능력치가 좋지 못합니다. 예. 1레벨에 HP 1. 그렇죠. 하지만 후공이기 때문에 1코 공격은 할 수 있다. 한 번은 판단을 할수 하고. 있다. 그렇습니다. 자, 인간젤리 선수가 아마 바로 1데미지 공격을 하겠죠. 플립이 바로 나왔어요. 자, 플립이 나왔는데 사용할 것인지. 자, 스파클링 맛 쿠키의 효과로 패를 한 장 버리고 HP 하나를 회복을 해줍니다. 자, 사실 이렇게 되면은 전 그런 생각도 들어요. 혹시나 인간젤리 선수 손에 쿠키가 없으면 어떡하지? 그렇죠. 그것도 약간 없어서 어쩔 수 위험한데. 없이 당근 맛에 낸 게 아닌가. 그렇죠. 자, 공격 선언. 자, 일단 플립은 발동하지 않았고요. 자, 나올 수 있는 쿠키가 있을지. 나올 쿠키. 쿠키 먼저 나오셔야죠. 네. 자, 과연 여기서 어떤 쿠키를 낼지.
자, 쿠키가 등장. 명량한 쿠키 등장을 했네요. HP가 4기 때문에 버티는 용도로는 참 좋죠. 네. 하지만 공격을 할 때 코스트가 또 2개가 들기 때문에 그렇죠. 그게 조금 아쉽긴 해요. 자, 그리고 이제 서포트 서포트 에리어에다가 코스트를 내놓으시면 되고요. 다이노소어 맛 쿠키를 다이노 샤워 쿠키죠? 네. 네, 다이노 샤워 쿠키가 굉장히 좋더라고요. 네, 그렇죠. 자, 스테이지를 내려놓습니다. 공격을 지금 포기하더라도 나중에 더 세게 때리겠다. 그렇죠. 일단은 빨간색 이 적색 스테이지 같은 경우에는 적색 1코스트를 지불하면은 자신 쿠키의 공격력을 1 증가시키거든요. 그렇죠. 그래서 역시나 적색 좀 뜨겁게 빠르게 때린다라는 그런 그죠? 느낌이 있어요. 긴장해라. 내 공격은 아플 것이다. 자, 1 데미지로 플립이 안 나오네요. 나오네요. 이게 또 역시나 플립이 또 중요한 게임이긴 한데 제가 봤을 땐 인간젤리님 운이 안 좋은 것 같은데 어떠세요? 인간젤리님 관상이 표정이 어때요? 별로 안 운이 좋은 좋아요. 관상인가요? 좀 궁금해요. 아나운서님 오셨을 때 어떠세요? 지금 표정이 안 좋고 동공이 막 흔들리고 있는데. 제가 당한 것 같기도 해요. 네. 하지만 지금 스테이지를 먼저 이제 발동하고 시작하기 때문에 이제 점점 유리해질 거라고 생각이 좀 들긴 하네요. 네. 어허. 좋죠. 그래서 올리겠다. 그래서 스테이지도 레스트 상태로 한번 스테이지 두시면 좋을 것 같습니다. 레스트. 네. 그래서 공격 선언. 자, 그래서 데미지. 2 데미지. 플립이 나오지 안 않았어요. 나왔어요. 그리고 할 수 있는 플레이가 없겠죠. 네. 일단은 스테이지까지 나왔기 때문에 괜찮은 상황이고 도레밍치님이 사실 마나 부스팅을 해야 되는데 그렇죠. 서포트 부스팅을 못 하고 있어요. 네, 부스팅 카드가 아마 없다고 판단이 되죠. 그리고 보면은 그런 것도 중요해요. 서포트 에리어에 플립 카드가 굉장히 많이 놓이고 있거든요. 그렇죠. 이것도 카운팅 가능하잖아요. 맞아요. 되게 이제 그러면 플립 카드가 적다는 반증이기 때문에 플립이 여기서 안 나올 수도 있다는 이야기 할 수도 있습니다. 실리맛 쿠키를 냈죠. 3레벨 칠리맛이 벌써 나오나요? 네, 이제 저기가 이제 쿠키가 또 체력이 3개이기도 하고 한 번에 그렇죠. 3데미지 주면서 좀 압박을 하려고 하는 모습. 그렇습니다. 네. 자, 여기서 플립이 발동이 되면서 그렇죠. 체력을 회복할 수 있고요. 네. 자, 그래서 닌자맛 쿠키를 트래시하고 체력을 회복했습니다. 자, 그런데 좀 아프죠? 그럼 살아남았죠, 일단. 그래도 지금 또 트래시로 보내진 카드들이 아이템 카드 또 비장의 케이크 나이프 2장이 또 트래시로 보내져서 이런 것들도 의미가 있어요. 네. 그리고 이쪽도 스테이지를 놓았어요. 그렇네요. 자, 이제 양쪽 선수 다 스테이지가 있는데 녹색의 스테이지 같은 경우에는 수호목의 은혜입니다. 그래서 이제 1코스트로 스테이지 에리어에 놓을 수 있고요. 기동 효과로 이 카드를 레스트하면은 서포트 에리어에서 한 장 패로 가지고 올 수 있다라고 하네요. 그렇죠. 정말 아까 저희가 시범문기 했을 때 카라미님이 서포트 부스팅 이만큼 했을 때 그렇죠. 그런 카드 또 가지고 올 수 있잖아요. 그때 이제 아이템이나 트랩을 가져올 수 있기 때문에 인간젤리님이 카드를 내려놓으셨어요. 여기서 페페론치노 맛 쿠키가 나왔는데 사실 이 카드가 정말 어떻게 보면은 좀 단순하지만 세요. 왜냐면 HP가 6이나 되고요. 네. 공격이 3코스트에 3데미지. 강력합니다. 제 기준 지금 스타터에서 가장 필수 카드 중 하나입니다. 너무 세요. 예, 정말 단순하게 체력도 높고 단순하게 코스트 대비 데미지도 1대1이고 그리고 공격의 코스트를 보시면 이제 색이 상관이 없어요. 맞아요. 그게 정말 중요해요. 그래서 다른 색깔과 섞어서 덱을 짰을 때도 사용할 수 있다라는 거. 그렇죠. 자, 그리고 네. 공격 코스트 셋. 스테이지가 4데미지. 3레벨 쿠키가 먼저 쓰러지면 하나, 후회하죠. 둘. 여기서 자, 천사마 쿠키. 네. 실력 쿠키를 살릴 것인지. 자, HP 회복 셋. 네. 그리고 네 번째까지. 살아남았습니다. 이러면은 칠리맛이 한번 살면 좀 크잖아요. 그렇죠. 하지만 상대 쪽에 있는 페페론치노 맛 쿠키 체력이 어마무시해요. 어떻게 체력이 6? 그런 생각이 드는. 그래서 공격할 때 뭔가 체력보다 1이나 2 정도 좀 더 높으면 확실하게 그거를 기절시킬 수 있는 것 같아요. 네, 플립을 생각해서 좀 더 높은 공격력으로 때리는 게 좀 더 좋을 수도 있다. 네. 자, 그래서 지금은 글쎄요, 칠리맛 쿠키로 3데미지를 먼저 때릴지 페페론치노 맛을 공격을 할지가 좀 궁금하긴 해요. 그렇죠.
일단 하나하나씩 정리하고 가실지 궁금한데요. 정확한 해설입니다. 네. 이게 또 중요한 포인트인 게 쿠키를 또 한 자리 비워주게 되면은 또 다른 강력한 쿠키가 또 내려올 수 있잖아요. 맞아요. 그래서 고민될 거예요. 네. 선택은 페페론치노 맛 쿠키를 공격 선택을 했어요. 3데미지. 하나, 네, 플립이 안 나왔고요. 둘. 안 나왔고요. 마지막 세 번째 플립이 나왔습니다. 카드를 스노우 플립. 한 장 뽑을 수 있습니다. 네. 자, 이렇게 되면 이제 도레맹씨님 입장에서는 전부 체력이 1이라서 좀 되게 불안한 느낌이 있죠. 그렇죠. 자, 그리고 도레맹치님이 이제 2마나가 남아 있는데 트랩을 위해서 아껴둘 것인가? 그렇죠. 네, 궁금하네요. 네, 없더라도 좀 있는 척. 간담이 서늘해지는 상황을 만들 수 있기 때문에. 잘 맞췄어요. 나 있어. 약간 이런 느낌이잖아요. 그렇죠. 아무래도 그러면 인간 젤리님은 그걸 생각하고 플레이할 수밖에 없거든요. 또 함정에 능한 네. 또 인간 젤리님이기 때문에 또 그렇죠. 순순히 당하지만은 않을 겁니다. 자, 페페론치노 맛 쿠키도 이제 액티브 상태로 세워주시면 좋을 것 같고요. 네. 자, 여기서 소프트웨어의 카드가 5장이 모였고요. 그렇죠. 이러면 둘 다 공격할 수 있죠. 그렇죠. 하지만 이게 또 3공격력을 가진 페페론치노 맛 쿠키로 체력 1인 쿠키 공격하면 좀 아쉽잖아요. 아쉽죠. 매우 아쉬워요. 아까워요. 그래서 여기서의 선택은 먼저 일단 1데미지로. 하지만 여기서 플립이 나온다면 혹시 나오지 않았습니다. 플립이 나온다면 너무 손해였죠. 네. 자, 그리고 등장은 따로 하지 않는 것처럼 보이고요. 어쩔 수 없이 공격 손해를 보면서 레스트 상태 꺾어주시고요. 자, 이러면 돌멩이치님 입장에서는 쿠키 한 장을 등장시켜야 합니다. 여기서 나오는 쿠키는 오, 알로에 맛 쿠키. 네, 아니 정말 좋은 선택이에요. 지금 마나 2개를 남기고 부스팅까지 성공시켰어요. 그렇습니다. 그리고 알로에 맛이 이렇게 생존하는, 지금 상대의 코스를 다 쓴 상황에서 알로에 맛 쿠키를 등장시켜서 다음 턴에 공격까지 실행하려는 그런 모습. 이러면 지금 서포트 차이가 인간젤리님 5장이고요. 도레맹치님이 현재 7장이기 때문에 아니죠. 8장인가? 7장 맞죠? 7장입니다. 네, 2장 차이가 나요. 저 선공이기 때문에 또 한 개 차이가 나는데 여기서 하나 더 차이 났기 때문에. 자, 그러면은 여기서 이제 또 강력한 쿠키가 나와서 공격을 할 건지. 하지만 그거 알아두셔야 돼요. 지금 도레밍치님의 브레이크 에리어의 레벨이 4예요. 벌써 4. 네. 그런데 알로에마 쿠키가 이제 기절을 하면 그럼 6이에요. 그래서 어서 빨리 페페론치노마 쿠키를 처리해서 브레이크 에리어의 레벨을 좀 더 채워야 되는 그런 상황이 나오죠. 그렇습니다. 자, 그리고 그렇다는 사실 이야기는 두 분의 승부는 단판 승부로 결정이 되기 때문에 그렇죠. 아무래도 좀 더 치열할 수밖에 없거든요. 맞습니다. 뱀파이어 맛 쿠키의 등장. 때려놓으셨어요? 자, 그래서 HP가 시너마색의 공격 과연 여기서 플립이 드로우예요. 드로우. 하지만 패가 엄청 많아서 플레이할 수 있는 방향성이 굉장히 늘어났습니다. 네. 그리고 HP가 하나 회복이 되죠. 그리고 여기서 페페론치노 맛 쿠키의 이제 체력이 1 남았기 때문에 이제 사실상 알로에마 쿠키의 공격으로 플립이 안 나온다면 되게 국면이 상당히 뭐랄까 서로 브레이크 에리어 레벨이 4인 상태로 시작하겠죠. 그렇습니다. 자, 그러면서 이제 공격 이거 이 상태 너무 노련하지 않나요? 그렇죠. 플립이 나와도 내가 기절시키겠다. 안 그러면 3데미지 아파. 그걸 이제 좀 표현하신 거죠. 그렇습니다. 이로써 인간 젤리님은 지금 쿠키가 4레벨 기절이 됐습니다. 쿠키 레벨로만 보면 이제 동점인 상황이긴 하지만 지금 현 상황에서는 어찌됐든 강력한 쿠키를 또 보유하고 있는 도레밍치님이 너무나 유리하다. 그리고 아하. 서포트도 앞서 나가고 있으니까요. 그래도 인간 젤리님 지금이라도 내려놓을 수 있지 않을까요? 강력한 쿠키가 있다면? 페페론치노 맛 쿠키 이후에 무언가 강력한 카드가 있을지. 자, 그런데 또 이제 알아두셔야 될 게 도레밍치님의 지금 배틀 에리어에 있는 쿠키들이 전부 기절한다면 브레이크 에리어가 9레벨이에요. 그러네요. 그래서 도레밍치님 입장에서도 살짝 다음에 내려오는 쿠키가 마지막 쿠키기 때문에 거기서 좀 고민을 해야 된다. 연금술사 맛 쿠키가 나오는데 1레벨에 체력 1이거든요. 네. 그런데 이제 효과가 있죠. 네. 지금 연금술사맛 쿠키 같은 경우에는요 3코스트를 사용해서 각각 1데미지씩 총 2장의 쿠키에게 줄 수 있는데 저 친구의 효율이 좋은 이유가 레벨이 1이에요. 그렇죠. 네, 레벨이 3이었다 이러면 좀 내리기 부담스러울 수 있지만 1레벨이기 때문에 좀 더 좀 잘 사용할 수 있다. 기절을 한다고 하더라도 네, 내 그렇죠. 레벨에 큰 영향을 주지 못한다라는 네, 그렇죠. 뜻이 되겠네요. 그래서 공격을 할 때 2데미지를 줄 수 있는데 코스트가 3개나 들거든요. 네. 이게 단점 같아 보이긴 하지만 1레벨에 공격력 2를 데미지를 줄 수 있다는 건 굉장히 강력합니다. 그렇죠. 공격 들어갔습니다. 플립이 안 나왔어요. 그리고 또 중요한 건 트래쉬의 그 카드 딸기 크레페 맛 쿠키가 보내주잖아요. 그렇죠. 하지만 아까 시범 경기에서 봤죠. 트래쉬에서 등장시키는 카드가 있습니다. 그래서 맞아요. 또 몰라요. 자,
일단은 여기서 알로에마 쿠키까지는 페이크 에리어로 보내지게 됐고요. 아까 등장을 시키지 않았고 지금 그리고 코스가 많은 상태에서 여기서 두 번째 3레벨 쿠키를 내려서 싸운다면 도르메이치님 입장에서는 마지막 전투를 시작한다는 느낌으로 진행이 될 것 같네요. 그렇습니다. 그렇죠. 자, 3레벨 쿠키가 있을지. 도레밍치님. 자, 트래시에서 등장시킬 수 있죠, 이러면. 이러면 3레벨 쿠키가 2개 나와서 싸우고 있어요. 그렇습니다. 생명력 듬뿍 담은 파슬리차. 그렇죠. 카드 이름 알차네요. 아니 도레밍치님 진짜 TCG에 일가견이 있으신 게 네. 표정이요. 네. 완전 포커페이스. 맞아요. 네. 노련합니다. 아. 그리고 인간젤리님 입장에서는 정말 곤란한 게 저 두 쿠키를 다 치워야 돼요. 그렇네요. 아찔하죠. 아까 페페론치노 맛 쿠키로 육체력을 내려놨지만 막상 상대 육체력을 보니까 내가 그렇게 나쁜 짓을 했구나. 어지럽죠, 어지러워요. 그렇죠. 자, 이러면은 점점 이윤열 팀으로 좀 약간 기울 것 같은데요. 그렇죠. 자, 뱀파이어 맛 쿠키 공격 3데미지죠. 자, 기절하게 되면서 그렇죠. 등장을 시키지 말지. 아마 등장을 안 시킬 것 같고요. 안 시킬 것 같고. 여기서 자, 그리고 여기서 공격할 수 있는 코스트가 없었나 봐요. 그리고 일부러 아마 사용하지 않은 걸까요? 그렇죠. 효과를? 지금 액티브 코스트가 3개인데 이러면 어떤 트랩이든 전부 쓸 수 있는 그 수준의 상황이기 때문에 인간젤리님 입장에서는 굉장히 머리가 아플 겁니다. 왜 안 때렸지? 나 무서워. 그렇죠. 자, 일단은 코스트가 한 장이 더 필요했던 상황이어서 저는 약간 효과를 사용하지 않을까 싶긴 했었어요. 그렇죠. 서포트 한 장을 트래시하면서 1데미지를 줄 수 있는 또 딸기 크레페 맛 쿠키이기 때문에 네, 그렇죠. 그렇게 하지 않았다는 거는 약간 노림수가 있다. 라는 거. 하지만 이게 결국에 도레맹시님이 노련한 이유가 여기서 저 명량한 쿠키를 안 치움으로써 상대 입장에서 쿠키 두 칸에 다 강력한 쿠키를 내려놓고 싸워야 하는데 지금 상황이 남김으로써 코스트가 되게 효율이 안 좋아졌어요. 그렇죠. 자, 그래서 지금은 공주맛 쿠키인데 공주맛 쿠키가 사실 플립 효과가 있는 쿠키여서 그렇죠. 효율이 그렇게 썩 좋지 못합니다. 공격 효율은 괜찮은데 체력 효율이 별로 안 좋아서 내렸지만 사실 여기서는 저걸 내려도 상관없는 이유가 있기 때문에 인간젤리님 내리신 것 같은데 그 이유는 저기 지금 도레맹시님 배틀에리어에 있는 쿠키의 데미지가 전부 3데미지거든요. 그래서 2체력이든 3체력이든 보통 거의 의미가 없어요. 똑같다. 그렇기 때문에 공격 효율이 높은 쿠키를 소환해서 이제 공격을 하는. 그렇습니다. 자, 1포스트에서 1플러스 3데미지를 공격 선언하는데 이게 활동이거든요. 자, 이러면은 100만 번 휘저은 휘핑크림. 하나를 사용하고 코스트 하나를 트래쉬를 해서 총 결국에 코스트 한 개 쓰지만 레스트되어 있는 코스트 하나를 트래쉬하기 때문에 그 장기적으로 봤을 때는 좀 불안해질 수 있지만 사실 지금 마지막까지 왔기 때문에 후반부기 때문에 그냥 사용해서 데미지 전부 상쇄한 모습. 그래서 공격력 마이너스 3이었기 때문에 그대로 막아줬어요. 그렇죠. 이건 너무 아픈데요. 자, 1데미지 플립이 나오게 되는데 회복을 할지 말지. 그렇죠. 패 아이템이나 트랩이 좋은 게 맞나 봐요. 좋은 카드가 있으면 사실 사용 안 하고 싶은 느낌도 있죠. 그래도 사용하는 모습. 그래서 회복을 선택을 합니다. 아찔하네요, 정말. 이게 너무 단단해요. 철벽. 와. 저게 크레페 맛의 강력함이죠. 그렇습니다. 그러면은 사실상 도레밍치님이 계속해서 앞서 나가는 상황이었고요. 서포트 에리어에 이제 코스트를 놓는다면 총 이제 8 코스트를 이용해서 경기를 하는 건데 8 코스트면 사실 할 수 있는 거 거의 다 할 수 있죠. 다 할 수 있죠. 인간젤리님이 계속 턱을 만지시면서 그렇죠. 초조함을 제가 약간 젤리님 계신데요. 친해서 아는데 턱 만지면 약간 불안하다는 뜻이에요. 약간 좀 불안해. 근데 아까부터 턱에서 뭔가 에너지가 나왔어요. 턱을 계속 만지고 계셨습니다. 트랩을 사용합니다. 트랩 발동. 옴싹달싹 반죽늪. 반죽늪. 제 개인적으로 생각했을 때 가장 효율 좋은 트랩이에요. 1데미지를 받았는데 마이너스 2데미지. 그렇죠. 여서 이제 막아주는 모습입니다. 적색 코스트 한 개를 사용해서 2데미지를 경감시키기 때문에 효율이 굉장히 좋아요. 왜냐면 1코스트 1데미지를 생각했을 때 1코스트로 2데미지를 경감시키는 거는 언제 사용해도 괜찮은 그런 트랩이다. 자, 그래서 이제 공격 선언을 하게 되는데 여기서 과연 데미지를 맞게 됐고요. 하나. 공주맛 쿠키. 플립이 나왔네요. 자, 플립을 사용할지 사용하지 않았던 것처럼 보이고요. 닌자맛 쿠키까지 보내줍니다. 자, 여기서 또 중계를 해드려야 되는 것이 인간젤리님 브레이크 에리어 현재 총 7레벨입니다. 그렇죠. 그런데 명랑한 쿠키가 이제 기절을 한다면 9레벨이에요. 이제 인간젤리님 입장에서도 마지막 이제 싸움을 준비하는 그런 상황이 올 수 있다.
지금 1 데미지를 또 받았습니다. 그래서 과연 카드가- 플립이 발동? 플립 발동이 되는데 여기서 사용할지 말지도 좀 여기서 궁금하긴 해요. 사용을 안 하면 고코스트 쿠키들로 싸울 수 있기 때문에 우와. 안 하는 방향. 예, 그렇죠. 사용을 하지 등장시키는 않을 우와. 에이스, 적색의 에이스 카드 에스프레소 맛 쿠키가 등장을 합니다. 그렇죠. 그리고 이 친구의 스킬이 이제 자신의 브레이크 에리어가 레벨 6 이상이면 공격 데미지가 플러스 1 돼요. 네. 그래서 적색 코스트 3개를 써서 4 데미지를 줄 수 있는. 한 번에 4 데미지. 그렇죠. 되게 갑자기 이제 이상하죠. 1코스트는 1 데미지라는 느낌이었는데 3코스트 4 데미지를. 그렇죠. 거기에 지금 스테이지도 깔려 있기 때문에 5 스테이지 데미지로. 효과까지 받으면 5 데미지까지 때릴 수 있잖아요. 야, 이 적색의 좀 뭐랄까 장점 중 하나죠. 에스프레소 맛을 두 하나 마리를. 더 나왔습니다. 자, 이게 쿠키런 브레이버스의 가장 재밌는 순간입니다. 서로 브레이크 에리어가 9레벨이고 3레벨 쿠키가 2개 나와서 싸우는 이 장면. 야, 이렇게 나올 수도 있군요. 네, 그렇죠. 야, 이 에스프레소 맛 쿠키가 2장 나오는 광경을 제가 또 보게 될 줄이야. 자, 여기서 네, 서로 이제 이제 3코 4댐씩. 그렇죠. 그렇다면 에너지가 마냥 또 안심할 수 없는 도레맹치님인데요. 맞습니다. 이게 사실 도레맹치 선수 입장에서는 당황스러웠을 거예요. 그러게요. 자, 3 데미지, 4 데미지죠? 네, 플립이 있어도 죽을 수 있는. 사용할까요 과연? 덱에 있는 플립을 믿을 것인지. 플립을 사용하면서 네. 둘, 셋, 마지막 4개. 자, 공격한 에스프레소 맛 쿠키는 레스트 상태로 한번 꺾어주시면 좋을 것 같고요. 네. 자, 그리고 이러면 이제 지금 코스트가 굉장히 괜찮아요. 왜냐면 스테이지 계속 쓰면서 때릴 수 있는 그 코스트가 마련되어 있기 때문에 이제 적색 같은 경우에는 사실 뭐랄까 코스트가 그렇게 많이 없어도 그 운영하는데 문제가 없다. 그렇습니다. 방금 그 코스트 하나 꺾으시면 됩니다. 레스트는. 네. 스테이지 같은 경우에는 스테이지는 하나 꺾으시면 돼요. 네. 하나만 하나를 써서 이제 3코스트를 써서 5 데미지를 줄 수 있는. 그렇죠. 네. 공격력 버프를 준 상황이고요. 3개를 꺾어서 공격할 수 있습니다. 네. 그러면 5 데미지죠? 그렇죠. 와, 3코스트 5 데미지. 플립. 나왔어요. 이건 어차피 무조건 사용을 해야 되지 않을까 싶긴 한데 패에 정말 좋은 카드가 있나 봐요. 그렇죠. 고민하는 거 보니까. 심지어 패가 한 장이죠. 사용하지 않았어요. 네. 셋. 이것도 사용하지 않고 넷. 네, 5장까지. 자, 근데 여기서 중요한 게 있습니다. 과연 인간젤리님의 브레이크 에리어는 9레벨이고 지금 에스프레소 맛 2개가 나와서 하나만 처리해도 게임이 끝나요. 그렇네요. 하지만 도르맹치님의 입장에서는 쿠키 하나를 더 내릴 수 있어요. 아직은 하나 더 내릴 수 있다라는 거. 그렇죠. 여기서 또 강력한 3레벨 쿠키 하나 더 내려온다면 양상이 좀 많이 바뀌겠죠. 2장으로 공격을 하게 되면서 넘어갈 수도 있고요. 딸기 크랩 해마 쿠키도 이제 액티브 상태로 돌려주시면 감사하겠습니다. 네. 서포트 페이지에 이제 코스트를 내려놓으면 총 코스트가 8코스트가 되겠네요. 자, 여기서의 선택이 너무 궁금한데 어떻게 될까요, 과연? 저는 각이 보이긴 해요. 이제 곧 승부가 갈려지겠네요. 서포트 자, 그래서 페이지는 사용하지 않는. 네, 서포트는 사용하지 않았던 것처럼 보이고요. 네. 트랩! 설마 활동! 옴짝달싹! 아, 2 데미지 때렸어요. 자, 이러면 1 데미지만 받게 됩니다. 그렇죠. 이거는 도레맹치 선수 입장에서는 계산이 좀 될 것 같은데. 자, 여기서 칠리맛 쿠키. 칠리맛의 효과는요. 자신의 코스트를 하나 트래시하고 데미지가 1 증가해서 4 데미 돼요. 그렇다면 자, 4 데미지 과연 플립이 안 플립이 나와야 나온다면? 되는데 플립이 안 나오면 게임에서 패배합니다. 하나, 둘, 안 나와요. 안 나왔어요. 안 셋. 나왔어요. 자, 마지막 안 나왔어요. 안 나왔어요. 4장. 나오지 않으면서 도레맹치 선수의 승리네요. 그렇습니다. 와, 이렇게 해서 첫 번째 경기 결과는 도레맹치님이 단판 승부로 우리 지금 인간젤리님을 이기게 됐습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 저희가 경기 후 인터뷰를 간단하게 한번 나눠보려고 하는데요. 혹시 마이크가 있으면은 하나만 준비해 주시면 짧게 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. 네. 와, 이렇게 또 첫 번째 게임이 펼쳐졌는데 정말 치열하네요. 그렇습니다. 저희가 이제 또 어떻게 보면 더 중계를 했었던 상황인데 네. 중계하는 입장에서 이 중계하는 맛이 있네요. 확실히 플립에 대한 그런 것들이 있기 때문에. 네. 자, 그렇다면 먼저 승리를 하신 우리 도레맹치님 승리 소감 한번 여쭤볼게요. 일단 이렇게 첫 경기에서 공식적인 첫 브레이버스 경기에서 승리를 거머져서 굉장히 기쁘고요. 뭔가 같이 플레이해주신 젤리님도 정말 감사합니다. 그리고 이게 시범이 아닌 정식 경기에서는 첫 승리예요. 쿠키런 브레이버스 오, 역사상. 그러네요. 엄청난 기록을 또 가져가게 되셨어요. 우리 네. 인간젤리님은 왜 패배했다고 생각하시나요?
패배하게 됐는데 이게 플립 시스템이 참 재밌네요. 저는 아. HP 1 좀 나올 줄 알았는데 네, 나온다면 또 달랐을 텐데. 나왔다면 근데 실력적으로 좀 제가 밀리기 때문에 멋진 경기였다 생각합니다. 예. 아, 맞습니다. 그러면 이제 남은 팀원들이 또 지금 경기를 앞두고 있잖아요. 팀원들에게 또 꿀팁 하나씩 주신다면요. 먼저 도레밍치님. 그 다른 분들이 초록색 덱을 선택하실 줄은 잘 모르겠지만 만약에 하시게 된다면 딸기 크레페 꼭 사용하세요. 딸기 크레페 너무 좋아요. 네, 제가 제일 좋아하는 에이스 쿠키 중 하나입니다. 네. 네, 인간젤리님은요. 제가 먼저 첫 패를 하게 됐는데요. 나머지 팀원분들 화이팅 하시기 바랍니다. 죄송합니다. 좋습니다. 오늘 이렇게 함께 경기해주신 두 분께 다시 한번 감사하다는 말씀 드립니다. 축하드립니다. 승리 축하드리고. 네, 자리에 네. 위치해주고요. 자, 그럼 이제 두 번째 매치를 펼치실 우정익님, 마젠타님을 경기석으로 한번 모셔보도록 하겠습니다. 두 분 나와주세요. 굉장해져요. 야, 이 두 분의 경기를 이 무대 위에서 이렇게 보게 될 줄이야. 그리고 중요한 점이 있어요. 이번에는 단판이 아니에요. 이번에도 단판으로 진행됩니다. 단판으로. 팀장님 경기만 저희가 3판 2선 승제로 진행을 하고요. 모든 팀원분들의 경기는 단판으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 그렇다면 우정익님, 마젠타님 이번에 두 번째 경기를 펼치시게 될 텐데요. 지금 팀원들의 경기를 앞서 지켜보셨잖아요. 이윤열 팀이 1대0으로 앞서가고 있습니다. 어떻게 이윤열 팀에 계신 우리 마젠타님부터 어떻게 각오 한 말씀 부탁드리겠습니다. 이제 제가 좀 이어가가지고 우정잉을 좀 납작한 쿠키로 만들어야 되지 않나. 좋습니다. 홍진호 팀을 대표로 해서 나오신 우리 우정익님 각오가 남다르실 것 같아요. 제가 이겨서 1대1로 게임 한번 흥미진진하게 만들어 보도록 하겠습니다. 좋습니다. 자, 그렇다면 저희 바로 경기 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 그래서 두 분은 이제 덱 선택을 해주시면 되고요. 저 뒤집어져있는 쪽이 이제 적색이기 때문에 두 분이 이제 어떤 색을 선택하실지 골라주시면 됩니다. 갈렸나요, 둘이? 네, 이렇게. 녹색을 사용하지 않았어요. 네, 우정익님은 레드 카드를 선택해 주셨고요. 마젠타님은 옐로우를 선택해 주셨습니다. 빨간색 덱과 노란색 덱. 결국에 아까는 노란색 덱이 안 나왔는데 이번에 처음 경기가 진행되는 모습. 이게 응원 열기가 대단하네요. 그러네요. 팬분들의 역시 목소리가 엄청 커요. 미니어 인플루언서는 다르군요. 그걸 좀 느끼네요. 네. 그렇습니다. 굉장히 부끄러워하는데요. 네, 두 분이서 이제 자연스럽게 경기 시작해 주시면 됩니다. 자, 카드를 6장 뽑으시면 되고요. 자, 6장을 뽑으시고 그리고 한번 멀리건을 할 수 있는 기회가 있습니다. 네, 멀리건을 하지 않으시면은 쿠키를 한 장 배틀 에리어에 뒤집어서 놔주시면 됩니다. 멀리건, 네, 멀리건 하시면 되고요. 이게 사실 게임을 잘 모르시는 분들은 그냥 딱 보고서 그냥 하면 되겠지 하는데 그렇죠. 게임을 할 줄 안다는 뜻이에요. 멀리건 한다는 맞습니다, 맞습니다. 네. 좋은 스타터가 있어야 돼요. 그렇습니다. 자, 그래서 이제 두 분의 경기가 전 또 기대가 되는 게 과연 공격적으로 계속해서 플레이를 그렇죠. 할지 아니면 약간 좀 수비적인 플레이를 할지 좀 기대가 됩니다. 자, 6장을 다시 뽑고 있고요. 약간 표정이 안 좋은 마제타 선수예요. 우정익님이 또 표정이 안 좋으신데요. 과연 서로 표정이 지금 안 좋은 상태인데 사실 이런 진흙탕 싸움이 제일 재밌거든요. 그럼요. 오히려 서로 안 좋을 때가 더 재밌다. 그렇죠. 처음 내려놓은 쿠키를 통해서 상황이 정말로 안 좋았는지 아니면 좋았는데 좀 블러핑이라던가 심리전이라던가 이제 그런 거였을지 그렇습니다. 확인할 수 있겠네요. 원래 공식 룰은 제가 기억하기로는 이제 가위바위보를 먼저 했었어야 됐었던 상황이었죠. 그렇죠. 네, 가위바위보를 먼저 하도록 하겠습니다. 가위바위보. 자, 선공을 하실지 후공을 하실지 선택하시면 돼요. 선공. 네, 선공으로. 알겠습니다. 네, 준비됐으니까 바로 쿠키 오픈해 주시면서 쿠키를 앞면으로 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 밤톨맛 쿠키. 너무 귀여워요. 네, 밤토맛 쿠키가 대파맛 쿠키인데 밤토맛 쿠키 같은 경우에는 체력이 1개인데 이제 1데미지로 이제 기절이 될 수 있는 위험이 있어서 살짝 불안한 스타트고요. 또 이제 우정이님 같은 경우에는 이제 1코스트로 1데미지를 줄 수 있는 쿠키로 스타트했기 때문에 굉장히 좋은 스타트로 진행한 것 같습니다. 그래서 처음에 서포트 에리어 패 있는 카드를 한 장 서포트 에리어에 내려놓으시면 되는 상황이고요. 네, 앞면으로 내려놓으시고 첫 턴에는 할 수 있는 플레이가 공격을 아마 못해서 스테이지가 나오네요. 스테이지 출발 너무 좋은데요. 시작부터 말도 안 돼. 인성.
좋아요. 이거 너무 좋은 스타트거든요, 사실. 그렇죠. 네. 자, 그리고 이제 턴 종료일 거기 때문에 우정익님 차례를 네. 받아주시면 됩니다. 카드를 드로우. 2장 뽑으시면 되고요. 와, 저 진짜 노란색 덱에서 저렇게 스타트한 거 처음 봤어요. 너무 좋죠. 진짜로. 그렇습니다. 자, 서포트 에리어에 카드 한 장 내려놓고 공격을 하겠죠? 한 장 꺾어서 1데미지 공격! 밤톨맛 빵이야! 예, 빵. 공격. 자, 과연 플립이 나올지 한번 뒤집어 볼까요? 플립이 나오지 않았기 때문에 바로 기절하게 됩니다. 하지만 이게 저는 전략적이었을 수도 있다는 게 그럴 수도 개인적으로. 있어요, 맞아요. 스테이지 때문에 1레벨 쿠키가 브레이크를 있는 게 꽤 좋은 상황이거든요. 그래서 손에 있는 쿠키를 한 장 이제 다시 내려놓으시면 되는 상황이고요. 자, 두 번째 쿠키로는 계속해서 플립 쿠키를 들고 있는데 잠시만요. 네, 덱 위에 천천히 해야 체력을- 되기 때문에 너무 지금 약간 빨리 공격해야 되는 그런 것 때문에 그러니까 급해요. 스테이지 때문에. 네, 체력을 자, 먼저 세팅해 체력 주시고요. 덱 메뉴에서 한 하나를 장을 올려주시고요. 차례 받았으니까 이제 드로우 페이지. 그럼 여기서 드로우를 먼저 2장. 네. 카드를 2장 뽑으시면 됩니다. 그리고 이제 서포트 페이지에 서포트 에리어에 카드를 한 장 내려놓으시고요. 내려놓으시고요. 여기서 이제 이 코스트가 있는데 어떻게 이제 게임을 풀어갈 것인지 좀 기대가 되는데요. 자, 그래서 공격을 아마 먼저 하겠죠. 네. 1데미지로 공격을 한 후에 네, 머스타드 맛의 쿠키로 1데미지를 이제 준다면 대파 쿠키 좀 위험하죠. 그렇습니다. 자, 고민하는 마젠타. 공격 들어갔습니다. 그래서 공격 선언한 카드도 이제 레스트 상태로 공격해 주시면 됩니다. 네, 맞습니다. 자, 1데미지 플립이 안 나왔어요. 나왔네요. 네. 하지만 이 체력 아직 남아 있죠. 네. 자, 그리고 또 이 스테이지 남아 있잖아요. 네, 스테이지로 이제 또 머스타드 맛 쿠키를 또 이제 바꿔치기 하는 그렇죠. 그런 그래서 상황이 있기 때문에 코스트가 들지 이게 놀라운 게 코스트가 네. 안 들어요. 코스트가 안 들어요. 스테이지가. 네. 예. 그래서 이제 다시 정정이 그래서 되면은 이제 스테이지를 이제 레스트하고 이제 브레이크를 있는 거 가져온 후에 그렇죠. 그다음에 배트레이에 두는. 네. 맞습니다. 정확히는 이제 손패에서 올라가고 내려가기 때문에 그렇죠. 저 네, 체력인 네. 거는 트래시로 보내줘야 됩니다. 이제 담톨맛이 패로 가고 이제 배트레이에 있었던 머스타드 맛이 브레이크로 간 다음에 브레이크를 간 다음에 체력이 트래시로 가는. 네. 이거는 이건 약간 어려울 수도 있기 때문에 이게 좀 어려워요. 저지 네, 도와주세요. 예, 그렇습니다. 저지 여기서, 출동. 네, 가고 이거는 아까 이제 머스타드 맛 쿠키의 체력이었죠. 이 트래시로 갑니다. 얘는 트래시로 가고요. 그리고 새로운 체력을 이제 올려두고 그렇습니다. 이렇게 맞습니다. 여기까지. 그리고 왜냐면 사실 초보자분들이 플레이하기 어려운 맞아요. 플레이예요, 이게. 스테이지가 좀 어려워요. 맞습니다. 그래서 공격 1데미지. 네. 이게 강력한 거잖아요. 그렇죠. 무한 1코 공격. 아하. 짠디. 그죠? 지금 약손. 오. 하고 차례를 차례를 넘기겠죠. 넘기겠죠. 네. 그리고 이게 중요한 게 결국에 1레벨 쿠키 전부 브레이크 에러 가도 대파 쿠키 하나 간 거랑 똑같거든요. 똑같아요. 네. 자, 카드를 2장 뽑고요. 자, 서포트 에리어에 카드를 한 장 내려놓으면서 사실 이게 여러분들이 적색이 빨간색이 공격적일 수 있다 생각하지만 그것보다 더 공격적이게 할 수 있는 게 노란색이에요. 맞아요. 네. 좀 어그로틱하게. 네, 초반에 저 플립 카드도 공격 수단으로 쓸 수 있어가지고 굉장히 또 다양한 전략을 구사할 수 있습니다. 그렇습니다. 자, 대파맛이 이제 공격을 아마 할 텐데 대파맛 말고 다른 쪽으로 공격이 갈 수도 있을 것 같기도 하고요. 대파 맛으로 밤톨 맛을 공격한다면 이 플립이 나오지 않는 이상 밤톨 맛이 또 기절을 하거든요. 기절하게 되죠. 대파 펀치. 네, 빵. 그래서 플립이 나올지. 나오지 않았어요. 나왔어요. 딸기맛 쿠키. 그럼 브레이크 에리어로 기절을 하고 패에서 쿠키를 되고. 등장시켜야 되죠. 자, 근데 패가 여기서. 좀 적어요. 그게 그러게요. 문제예요. 네. 오. 지금 계속해서 상황이 플립 카드만 나오고 있어. 너무 안 너무 안 좋아요. 너무 안 좋아요. 진짜 안 좋았었어요. 네. HP 하나를 이제 올려주면 되겠습니다. 네. 올려주시고 더 하실 게 있나요? 더 할 게 있으면 더 해도 됩니다. 이 상태로 차례를 마친다. 포스트 하나 남기고 트랩이 있을 것 같기도 하고요. 그렇죠. 네. 1체력 남아있는 대파맛 쿠키를 지키겠다라는 생각이 있을 수도 있고요. 자, 그래서 액티브 페이지 하고 누워있는 액티브- 카드 정말 세우시고요. 드로우를 2장. 드로우 2장 하시고 그 다음에 2장 한 뒤에 서포트 에리어에 서포트 이제 코스트로 쓸 카드를 내려놓으시면 됩니다. 근데 두 분 다 그래도 서포트 에리어에 내려놓는 카드들 보면은 어느 정도 할 줄 안다는 게 보이는 게 그렇죠. 플립 카드들이 사실 성능이 그렇게 썩 좋지 않거든요. 네. 그래서 맞죠. 서포트 에리어에 보내는 이런 선택들 코딩이 굉장히 잘 돼 있어요, 두 분. 그렇죠. 그러니까요. 네. 사실 오늘 최초 공개이기 때문에 저희가 다 같이 배워가는 그런 자리이기도 하니까요. 보면서 같이 어떻게 카드 플레이 하는지 하면 좋을 것 같아요. 그렇습니다. 근데 사실 이거는 너무 안 풀린 거긴 해요. 아, 왜냐면은 근데 지금 이거는- 플립이 너무 많아요. 그러니까요. 자, 하지만 노란색의 이제 장점. 핵심, 상대 1체력 상대로는 깡패다. 네. 1데미지. 기절을 하고요.
그리고 패에서 쿠키를 등장시켜야 하는데 어떤 쿠키가 나올지. 네. 자, 기절하게 되고요. 아, 스타트 너무 좋아요. 용감한 쿠키의 등장. 네, 좋아요, 너무 좋아요. 자, 그리고 또 스테이지 또 이용할 수 있잖아요. 아까 했던 그 그렇죠. 플레이. 대로 쓰고 한 번 더. 네, 그렇죠. 트래쉬로 트래쉬 주고 보내고, 바꾸고 네. 손패를 올리고 네. 내고. 네. 어, 그다음에 체력 1. 잘하는데요 이제. 그렇죠. 네. 또 공격. 네. 정확히 말하면 이게 진짜 노란색 덱이 이렇게 플레이하는 덱이에요. 플립이 나왔어요. 네, 드로우 플립일까요? 카드를 한 장 뽑을 수 있는 네. 플립이기 때문에 네. 카드를 한 장 뽑을 수 있습니다. 네, 드로우 플립이라서 덱에서. 덱에서 드로우 한 장 할 수 있는 정말 좋은 플립이죠. 그렇죠. 그렇죠. 버리진 않으셔도 돼요. 네. 왜냐면 드로우만 네. 써져 있기 때문에 네. 너무 좋아요. 네. 플립의 종류가 딱 두 가지. 네. 자, 그렇게 해서 넘어가게 되겠고요. 더 하실 플레이가 있는지. 1 데미지는 네, 저 받게 되고요. 그냥 드로우 플립이라서 네, 드로우만 하고 끝나요. 그렇습니다. 이게 처음 하시는 분들 헷갈리실 수도 있어요. 이게 회복하는 플립이 너무 좋다 보니까. 그렇죠. 드로우 플립은 드로우하고 회복하나? 그렇죠. 그러면 안 해. 큰일 네, 나요. 너무 강하죠. 네, 드로우만 하는 거. 이러면 마인드 선수 입장에서는 코스트 하나 남았지만 할 수 있는 활용할 플레이가- 수 있는 요소가 많이 없을 수 있죠. 차례를 마치나요, 마젠타 선수? 네, 차례를 마쳤습니다. 그러면 이제 레스트 상태인 카드를 액티브로 두고 2장 드로우. 이러면은 사실 지금 분위기는 그렇죠. 마젠타 선수가 너무 좋아요. 네, 그렇죠. 하지만 사용한 쿠키를 봤을 때는 이제 우정이님 쪽의 쿠키들이 효율이 좋은 쿠키들이에요. 맞습니다. 네. 결국에 지금 플립 쿠키밖에 사용하지 않아가지고 상당히 좀 불리할 수 있는 상황인데 스테이지가 모든 걸 커버하고 있어요. 그렇죠. 네. 자, 이러면 이제 슬슬 강력한 쿠키. 다시 오. 한번 다시 한번 대파 펀치. 너무 좋아요. 파마씨 여기 파향이 여기까지 올라와요. 네. 자, 3개까지 올려놓고요. 파기름 향이 아주 진하네요. 네. 1데미지 용쿠. 네. 용감한 쿠키 공격 1데미지. 네. 1코스트 1데미지 참 야속하죠. 자, 과연 플립에서 네. 뒤집어서 회복이 나올지 볼까요? 볼까요? 나오지 않았습니다. 자, 브레이크 에리어로 보내지게 되겠고요. 패에서 무조건 내야 돼요 이제. 네. 쿠키를 내야 하는데 어떤 카드가 여기서 있을지. 마법사막 쿠키. 이거 강력해요. 너무 강력해요. 좋은데요? 네. 자, 마법사막 네. 쿠키가 등장을 하게 되면서 일단은 마법사막 쿠키가 3이에요. 그렇죠. 데미지도 강력하고요. 네. 효과가 또 기가 막히잖아요. 네, 자, 일단 제가 먼저 말씀드리면 제 개인적으로 다른 에이스 카드보다 마법사막 쿠키가 더 위험해요. 제가 노란색 덱을 상대할 때 이 마법사막 쿠키가 나오면 어떻게 해서든지 치워요. 그래서 효과를 말씀드리면 노란색 코스트 2개와 암흑 코스트 1개를 사용해서 총 3개의 코스트를 사용해서 3데미지를 주는 공격을 할 수 있는데 브레이크 되어 있는 1레벨 카드를 트래쉬에 놓아요. 3데미지 준과 동시에 회복까지. 그쵸? 코스트 네. 데미지 똑같은데 이제 회복까지. 그렇습니다. 자, 계속 진행해 주시고 대파맛도 이제 공격할 수 있겠죠? 대파맛도 1코스트 사용해서 공격 1데미지. 과연 플립이 나올까요? 맞죠. 나오지 않았습니다. 나왔습니다. 자, 하지만 이대로 턴을 받는다면 마법사막 쿠키가 브레이크를 지금 1레벨이 3개 있거든요? 맞아요. 차례 이 말이- 맞히시나요? 네, 차례 맞췄습니다. 자, 이제 마젠타 선수의 차례고요. 네. 액티브 페이지에서 네. 전부 다 카드들을 세워주시고. 근데 저게 무슨 말이냐면 마법사막 쿠키가 3번 때리잖아요 만약에? 그럼 브레이크가 0레벨이 돼요. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 나중에 덱을 짤 때 마법사막 쿠키랑 1레벨만 넣어서 아. 그 약간 공격을 좀 공격력 줄이는 카드들이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 마법사막 쿠키를 버티게 하면서 계속 그냥 1레벨로 맞아요. 때리고. 효율이 너무 좋아요. 네. 자, 서포트 에리어의 카드를 한 장 내놓을 수 있습니다. 이제. 네. 자, 그래서 마법사막 쿠키가 나와서 중반을 잘 잡아갈 수 있어요 지금. 코스트도 만약 이제 공격할 수 있는 코스트가 존재하고 아이템을 깔고. 저는 약간 이런 얘기해도 될까요? 네네. 이런 게 재능일까요? 사실 어떻게 보면 좀 어리숙하게 플레이하고 있는데 그쵸. 그 흘러가는 방향성을 보면요. 맞죠. 프로 플레이어의 방향이에요. 진짜로. 그죠. 결국 모두가 공격한 상황에서 마법사막 쿠키가 나와가지고 여기서 이제 내가 1레벨 이기는 회복하고. 거겠다. 그렇죠. 이게 약간 몸이 반응하는 건지 신기하네요, 진짜. 또 다른 쿠키를 또 해봤습니다. 밤톨맛. 밤톨맛. 무한 밤톨 펀치. 네. 스테이지를 통해서 계속 이득을 보려는 네. 상황이겠죠. 자, 3코스트 써서 공격 3데미지. 3데미지 이쪽인가요? 아깝지 않나요? 이쪽인가요? 취소 받아들여. 네. 취소 받아준대요. 야, 이거 닌자예요. 닌자네요, 또. 네. 자, 하나. 회복할 수 플립이 있는. 회복이네요. 자, 패를 한 장 버리고 네. 체력을 하나 회복할 수 있습니다. 회복하고 하고 카드를 두 번 더. 찢어서 두 번째 대파만. 자, 마지막 대파만 정말 많네요. 세 번째. 네. 에이스 쿠키가 아쉽네요. 아쉽네요. 자, 그리고 이제 마법사막 쿠키는 공격했으니까 높여주시고요. 효과로 이제 1레벨. 브레이크를 회복. 트래쉬로 주면 됩니다 하나를. 너무 좋아요. 네, 그렇죠. 그리고 이제 1코스가 남았기 때문에 밤톨 맛도 여기서 깨작 공격할 수 있죠. 밤톨 펀치. 네. 어느 쪽? 자, 그래서 쪽으로. 대파 맛이 한 장 더 브레이크 에리어에
놓이게 됩니다. 그리고 스테이지가 코스트를 안 쓰는 게 너무 좋아요. 그쵸. 그러니까요. 이 밤톨맛 또 이제 일체 남기고 또 주는 것보다 다른 이제 브레이크에 있는 걸 가져왔을 때 또 이득을 볼 수 있죠. 그런데 또 공교롭게도 희한하게 다 HP가 1밖에 안 되는 친구들이어서 그렇죠. 아 이게 또 재밌네요. 네. 아마 다 차례를 넘기겠죠 그러면? 네. 차례를 마친다고 합니다. 아니면 손으로 갖고 와서 네, 그죠. 들고 있는 플레이 그렇네요. 자, 바꾸지 않아도 되니까 들고 있는 플레이 말씀해 주셨던 상황이었고요. 그렇죠. 자 이렇게 해서 이제 우정익님이 좀 강력한 쿠키를 보여주실 수 있을지. 그렇죠. 아 근데 또 에스프레소 맛 쿠키가 트래시에 보내줘서 과연 패 있을지 좀 걱정이 되네요. 자 이게 유리한 줄 알았었거든요. 근데 브레이크를 보면요, 지금 마냥 선수에서는 지금 1레벨 2개로 2레벨이고 네. 지금 우정희 선수는 2레벨 2개에서 4레벨이에요. 4레벨이에요. 단순 수치로만 보면 2배 불리한 그 정도에. 자 이제 여기서 플레이를 어떻게 할지. 마법사막 너무 강해요. 이 마법사막 쿠키는 이번 차례 반드시 와 무한 대파. 예. 아이 컨셉이 확실해요. 대파. 예. 야, 이 대파맛 쿠키가 계속해서 나옵니다. 네. 자, 1코스로 용광 쿠키 어느 쪽 공격할 건가요? 역시나 마법사막, 마법사맛. 없습니다. 자, 모든 어그로가 쏠리죠 저기에. 1 데미지 과연. 하지만 플립이 나온다면 플립이 아니 나왔네요. 회복했어요 플립. 자, 그럼 마법사 있을까요? 자, 패를 한 장 버리고 회복할 수 있죠? 네, 마법사 쿠키가 살 수 있어요. 하지만 패가 적어서 고민이 되죠. 자, 패를 한 장 버리면서 회복을 선택할지 회복을 하지 않을지. 그렇죠. 상대 코스가 3개가 남아 있어가지고 좀 생각할 수 있는 좀 그런 요소가 많아서 고민될 거예요. 입술을 악물고 있는 마젠타. 그렇죠. 과연. 네, 살립니다. 좋은 네. 선택이에요. 자, 그리고 HP 그러면 하나를 하나 위로 회복하시면 됩니다. 자 그리고 이제 대파맛 쿠키가 이제 또 때린다면 이제 처리를 못하죠. 기절 못 시키기 때문에 좀 아쉽죠. 과연 대파맛 쿠키의 공격력을 올릴 수 있는 카드가 있을지 혹은 데미지 카드가 있을지 좀 궁금한데 사용하네요. 자 그래서 나이프 사용하면서 이 코스트를 사용하고 근데 이게 아마 2레벨 이상의 쿠키의 HP가 1 남아야 되네요. 사용을 그러네요. 할 수가 없어요. 아쉬워요. 그래서 정확하게 다시 말씀드리면 2레벨 이상이어야 되고 체력이 1 남은 친구에게 공격력을 올릴 수 있다는 거. 여기서 아이템 사용하겠습니다. 아이템이 끈끈이 들린데 이 코스트를 사용해서 카드 한 장에 1 데미지. 네, 이렇게까지 자 보세요. 마법사 쿠키 정말 강하죠. 모든 카드가 저기 다 쓰이고 있어요. 자, 플립볼까요? 데미지. 플립일까요 혹시? 플립이 여기서 잘 안 보이는데 플립이 나왔습니다. 근데 중요한 게 있어요. 패가 한 장이에요. 패 버리면서 회복을 할지. 이거는 플립 선택이죠. 해도 진짜. 되고 안 해도 되고. 네. 하지만 마법사 쿠키가 너무 강해서 살리는 것도 아예 안 좋은 선택지는 아니죠. 그러게요. 자, 저 남은 한 장이 뭔지가 사실 중요하긴 해요. 저희는 그렇죠. 모르니까. 네. 자, 과연 마젠타 그녀의 선택. 패를 한 장 버리면서. 버리면서 그래야 해요. 살립니다. 네. 마법사막 쿠키 너무 좋잖아요. 네. 왜냐면 지금 우정님 같은 경우에는 전부 1코 1댐, 1코 1댐 이런 식인데 마법사가 혼자 3댐을 주고 아직 있어요. 네. 1데미지하고 공격을 어디에 할지 할 거는데 네네. 공격 아직 안 했습니다 아직. 네. 어차피 할 거였으니까. 네. 자 그러면 이제 플립이 드로우 플립이죠. 패를 보충했어요. 패 보충 좋은데요. 아니 너무 이거 운도 좋은데요. 카드 게임을 너무 잘하시는데요. 플립으로 넘긴 게 드로우 플립이에요. 너무 좋아요. 네. 하고서 이제 아마 플레이 하실 게 없겠죠? 네. 엔드. 네. 자, 서포트를 다 썼기 때문에. 자, 그리고 이제 마젠타 선수의 차례. 아이템 등장. 네. 안경 착용. 안경을 착용하셨습니다. 본인이 진짜 마법사 맛 쿠키가 되어버렸어요. 그녀의 지적 능력이 1 상승하였습니다. 그렇죠. 네, 이제 액티브로 일단 두시고 이제 세로로 두고 이제 시작을 하는데 여기서 중요한 게 있습니다. 스테이지와 밤톨 맛이 있기 때문에 적극적인 공격이 가능해요. 그렇죠. 자, 2장을 뽑고 서포트의 카드를 내려놓을지 말지도 이제 정할 수 있는 상황이고요. 놓는다면 코스트가 정말 이쁘게 되는 게 마법사 맛이 3코 그리고 이제 밤톨 맛이 1코 그리고 스테이지로 포온 다른 1레벨 쿠키의 공격이 1코 해서 딱 맞는 코스트가 지금 있어요. 그렇죠. 자, 여기서 어떤 식으로 공격을 하게 될지 밤톨맛 펀치인가요? 밤톨 펀치. 밤톨 펀치. 대상은 밤톨 영코. 펀치. 네. 과연 플립이 나올지. 플립이에요. 나왔어요. 살릴 것인지. 자, 공주막 쿠키의 플립 효과로 체력을 1 플러스 할 수 있습니다. 패가 5장으로 보이는데 여유가 있어요. 좀비막 쿠키를 버리고 회복은 네트레시로 보내지고 댕매니에서 올리시면 됩니다. 네. 자, 한번 버텨냈고 그러면 마법사막 쿠키 공격은 대파만 묵직해요. 3 데미지. 네. 그리고 브레이크에 있는 거 하나 트래시 있고요. 네. 하나. 자, 2장. 아. 플립이 많이 나오긴 했었거든요. 마지막 3장.
대파 맛이 세상이 될지. 마우스한 쿠키는 공격을 했으니 레스트 상태. 상태로 두시면 됩니다. 네, 한번 꺾어주시고요. 레스트. 마우스한 쿠키는 네. 레스트로 두고. 아이템 이제- 장착이 힘을 와, 발휘했네요. 알아요. 야, 이거 스테이지. 플레이 너무 야, 좋은데요? 그죠? 아니 뭐예요 이 선수? 체력을 트래시 주고 새 체력. 이러면 진짜 잘해요. 자, 우정인 선수의 브레이크를 6레벨이거든요. 여기 1레벨이었어요. 자, 공격이 들어갔습니다. 플레이가 없습니다. 자, 우정인 위기 여기서 나올 수 있는 쿠키가 있을지. 브레이크가 7레벨과 1레벨이에요. 너무 차이가 많이 나요. 네. 야, 이거 마젠타. 네. 네. 자, 공격 차이기 때문에 코스트가 없어서 이제 때리지 못해요. 등장을 무조건 시켜야 하고. 나오는 카드는 다이노사워 좋아요. 쿠키가 나오게 되는데 훌륭해요. 다이노사워 쿠키가 이제 기동 효과로 한 턴에 한번 4코스트 지불해서 상대방 쿠키 2장까지 선택해서 2데미지를 줄 수 있는. 네, 굉장히 마젠타 강력한. 선수 턴이 끝나신 거죠? 그 적색 코스트 2개와 암호 코스트 2개에서 4코스트를 사용해서 2장까지 선택해서 2데미지. 그렇습니다. 플립이 나온다 하더라도 깔끔하게 처리할 수 있죠, 둘 다. 그렇죠. 자, 카드 2장 뽑고 노련해요, 우정인 선수. 또 말씀하신 것처럼 이제 7레벨인데 다이노사워 쿠키가 기절되더라도 9잖아요. 그죠. 이런 플레이가 두 선수 좋죠. 잘하는데요. 네. 만약에 3레벨 쿠키였다면 처리되면 그대로 끝났거든요. 여기서 서포트 에리어에 코스트를 하나 내려놓을 것 같고요. 네. 자, 내려놓고 여기서 이제 우정인 선수 입장에서는 저 다이노사워 쿠키가 처리되면 9레벨이기 때문에 이제 1레벨 쿠키를 내렸을 때 밸류가 많이 나아지죠. 그렇죠. 3레벨 쿠키 같은 이제 묵직한 친구들로 강력한 친구들. 네. 과연 꺼낼 수 있을지. 자, 먼저 공격 4개를 효과 써서 4개를 써서 각각 2데미지씩. 와, 네, 이거 너무 좋아요. 와, 플립 나와도 쓸 수가 없어요. 자, 그래서 이것도 사실 여기서 정해야 되거든요. 네. 어떤 거 먼저 할지. 네. 원래는 어떤 거 먼저 하나. 네. 마우스 싸움. 다이노사워는 레스트를 안 해도 돼요. 효과했을 때는. 네. 그래서 보내지고요. 처리하고 기절보가 이제 플립 먼저. 예, 이제 머스타드 맛 쿠키의 그 처리 먼저 하고 이제 기절하면 됩니다. 그렇죠. 네. 머스타드 맛 쿠키의 HP. 그래서 트래시로. 트래시. 머스타드 맛 쿠키의 HP 오픈하시고 트래시로 가고 그다음에 기절. 네, 두 카드가 전부 다 네. 브레이크 에리어로 보내주면 네. 되고요. 자, 근데 이게 또 중요한 게 패가 적잖아요. 네. 쿠키 없으면 끝나요 게임. 그러니까요. 쿠키가 있을지 두 장 중에 쿠키가 없어요? 설마? 없어요 쿠키가? 여기서 와, 이게 이렇게 끝난다고요? 역전극이 지금 여기는 없다면 패를 7레벨이고요. 보여주시고 없나요? 설마 진짠가요? 없나요? 아니 설마 진짠가요? 없어요. 대역전승이에요. 우와, 이거 정말 아니 저 이거 처음 봤어요. 이런 상황이 진짜 나오는군요. 이게 제가 봤을 땐 요인이 어떻게 됐냐, 마우스한 쿠키가 너무 강해요. 너무 강해서 플립 나올 때 전부 살렸어요. 야. 네, 실제로 마우스한 쿠키 때문에 유리해진 것도 맞지만 마우스한 쿠키를 살리기 위해서 패에 있는 쿠키를 전부 버리다가 쿠키가 없는 상황까지 가버렸습니다. 야, 이렇게 해서 이번 경기 우정익님이 승리를 야. 하게 됐습니다. 축하드립니다. 와, 이러면 1대1이죠. 그러니까요. 지금 이로써 홍진호 팀, 이윤열 팀 각각 1승씩 챙겨가게 됐고요. 이제 팀장님들의 대결만 남아있는데 팀장님들의 대결도 저희가 시간 관계상 단판 승부로 결정을 해보려고 합니다. 자, 그러면 일단 승리를 거머쥐셨기 때문에 간단한 인터뷰 한번 진행해 보도록 그리고 또 김우규님이랑 저희 승부가 아직 남아있어요. 남아있군요. 네네네. 또 재밌겠네요. 좋습니다. 자, 그럼 먼저 우정익님 승리 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 상당히 빡센 상대였습니다. 그렇죠. 강력했다. 역전승이었어요. 네, 카드가 없어서 정말 다행이었어요. 이게 어질어질했을 거예요. 이게 노란색 덱 맨 처음 상대하면 진짜 그 맞는 맞아요. 기분이 너무 따끔따끔하거든요. 아파요. 예. 네, 어떻게 본인의 플레이에 만족하시나요? 제가 딱 원하던 대로 됐습니다. 야, 의도했다. 네, 마젠타님 아쉽게 패배하셨는데 경기해 보신 소감 어떠신가요? 제가 그 1렙 뽕에 너무 차올라가지고 계속 1렙 맞아요. 터치기 너무 재밌어서 실패를 한 것 같습니다. 네. 그럼 혹시 같이 경기를 한 상대방에게 한마디 해주신다면요? 이번은 용서하는데 다음은 밥도 없을 것 같네요. 그렇습니다. 그럼 이제 다음에 경기할 또 팀원들에게 한마디 부탁드릴게요. 저희 둘이잖아요. 네. 이렇게니까 한마디. 네네. 제가 1대1 만들었으니까 이제 2대1로. 이거 응원이 아니라 어깨에 부담을 주는데요. 그러니까 부담을 주는데 응원해달라니까. 걸렸어요 지금. 이기세요. 어깨 무거워. 감사합니다.
세상에서 제일 완벽한 시간 효율 관리부 플레이를 보여주세요. 아 어떡해요? 저 녹색할 건데. 예. 아 좋습니다. 이렇게 해서 저희 우정희님과 마젠타님의 경기 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 이제 2매치까지 끝이 났네요. 이제 그렇습니다. 3매치가 준비되어 있습니다. 아, 저희들의 대결이잖아요, 이제. 네 그렇습니다. 두 분 준비해 주시죠. 네, 알겠습니다. 자 중계는 특별히 아까 1매치를 함께 해주셨던 인간젤리님과 도레밍츠님이 또 함께 해주시겠습니다. 두 분 자리로 또 모셔보도록 하겠습니다. 자 이제 3매치는요 김우기우님과 카라미님이 준비하고 계십니다. 두 분이 아까 연습을 하시면서 저희에게 룰을 네. 설명해 주셨기 때문에 이미 손은 다 풀렸을 거라고 생각이 되고요. 3매치 또 빠르게 진행해 보도록 하겠습니다. 아 셔플부터 빡빡하게 원래 정석적인 셔플 제대로 두 분 다 하고 계세요. 네, 보통은 저희는 이제 셔플 안 하고 그냥 시작했는데 역시 찐 선수분들은 셔플부터 하고 시작하시네요. 좋습니다. 옛날에 저 셔플 많이 했는데 여기서 또 보니까 감회가 새롭네요. 아니 또 이렇게 두 분의 팬분들도 너무 많으셔서요. 두 분을 응원해주시는 우리 팬분들의 함성도 한번 들어볼까요? 먼저 우리 김우기훈님을 응원하시는 분들 소리 질러주세요! 화이팅, 화이팅! 화이팅 화이팅! 좋고요. 또 카나미님 응원해주시는 분들 소리 질러주세요! 야 좋습니다. 두 분 또 응원에 힘입어서 좋은 플레이 보여주시기를 기대해보도록 하겠습니다. 자 그럼 3매치 지금 바로 시작해 보겠습니다. 해볼까요? 네. 네, 가위바위보. 아 성공하겠습니다. 네. 네 카나미님이 성공 선택하셨습니다. 과연 두 분이 멀리건을 하실지 굉장히 기대가 되는데요. 초반 멀리건도 중요한 거거든요. 네. 카라민이 엄청 크게 웃으시는데요. 저는 멀리건 하겠습니다. 안 합니다. 멀리건을 안 한다고 지금 손패가 상당히 좋나 봅니다. 아니, 저희 카라민님께서 일단 멀리건에서 약간 이기고 시작하신 느낌 아니신가. 기분 좋게 시작하시는데 또 이제 멀리건한 김우긴 선수가 더 좋은 카드를 뽑을 수도 있어요. 그렇죠. 오히려 더 좋아지면 더 좋죠. 아, 첫 번째 애매하네요. 첫 번째 뭐가 나올까요? 어떤 쿠키가 나올까요? 자 그럼 내려주세요. 아 여기서 플립 카드가 나온다면 제가 좀 유리하게 갈 수 있지 않을까. 녹색 대 옐로우. 아 그래도 아까 전에 마젠타님 플레이 보셨다시피 그 1레벨짜리가 나오는 게 굉장히 잘 굴러가잖아요. 스테이지만 있다면. 그래서 좋은 선택인 것 같습니다. 순환이 잘 되는 덱이죠. 자 그러면 이거 저희 마이크도 지금 나오고 있는 거잖아요. 저희 말하면서 할까요? 어떻게 할까요? 저희 좀 네, 그래도 될것 앞쪽에 같습니다. 마이크가 없었으니까 플레이 의도를 말하는 것도 좋은 방향이기 때문에 좋습니다. 네, 뭐 이야기해 주셔도 좋을 것 같아요. 네, 공격 1 데미지. 성공은 공격이. 아, 제가 후공이에요. 아 죄송해요. 죄송합니다. 네. 자, 네, 하고 저는 차례를 마치도록 하겠습니다. 상당히 깔끔하고 담백한 플레이네요. 깔끔하고 담백합니다. 아 굉장히 빠르게 서포트 에리아에 지금 카드를 놓고 계시고요. 아. 쿠키를 두 개나 내려놓으셨어요. 베스트 스타터죠. 너무 좋아요. 알로에마 쿠키 또 나. 아니 이게 왜? 저거는 조금 그런데 하지만 이 스테이지 때 나오면은 다시 살릴 수 있습니다. 그렇죠. 원래 이 친구를 위해서 부스팅을 하는 건데 좀 아쉽. 스테이지가 나올 거예요. 네. 공격 들어갔습니다. 여기서 과연 또 플립이 나올 것인지 알기만. 김우기훈님도 차근차근 1레벨로 3HP. 가는 스타일로 가시네요. 네. 저는 2 데미지로 2 코스트로 1 데미지. 알겠습니다. 네, 턴 마칠게요. 아하. 속도가 두 분이 엄청나게 빠르십니다. 그러니까요. 기존에 했던 선수분들과 다르게 상당히 계산이 빨라요. 과연 알로에마 쿠키로 공격을 하게 되실지 궁금해집니다. 와 뜨거운 응원이 팬분석에서 또 나왔고요. 일단 공격 알로마 쿠키 들어갑니다. 1데미지 들어갔습니다. 네. 그리고 이어서 비트마 쿠키도 1데미지 들어갑니다. 1 데미지. 플립이 둘 다 안 나왔어요. 안 나왔어요. 마치겠습니다. 네. 두 장을 남겨놓고 내 차례를 넘기셨습니다.
저 두 장이 남겨져 있을 때가 좀 부담스럽긴 하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 한 장 내리셨고요. 저는 일단 먼저 이 코스트로 1데미지 공격. 오, 맞습니다. 네. 플립은 뭐 바로 끝 났네요. 등장은 안 시키겠습니다. 네. 그리고 저는 남은 1코스트를 사용을 하겠습니다. 아이템 시간 여행 티켓이고요. 이 카드는 카드 코스트 하나를 지불해서 덱에서 카드 한 장 뽑고 쿠키를 한 장까지 선택해서 HP를 확인해 볼 수 있어요. 말 그대로 시간 여행 티켓이죠. 미래를 보고 왔습니다. 할 거 없을 때 한 장 이제 팩 교환하는 느낌으로 썼을 때 좋죠. 턴입니다. 지금 카라미님께서 일단 알로에마 쿠키가 나와 있기 때문에 앞서 나가고 있는 느낌은 있는데요. 두 번째 쿠키가 어떤 걸 내려놓을지 따라 또 다르게 될 것 같거든요. 딱 봤는데 에클레어 맛이어서 가슴이 아프더라고요. 뒤집는 순간 너무 반짝거렸어요. 좋은 카드가. 그리고 저는 한 장을 새로 내려놓겠습니다. 체리맛 쿠키 내려놓을게요. 또 체리맛 쿠키가 굉장히 좋은 선택인 게 스킬이 굉장히 재밌죠. 이게 또 쿠키가 기절했을 때, 이 카드가 기절했을 때 상대방 쿠키 한 장에게 1데미지 줄 수 있는 기절과 동시 데미지. 약간 때리기도 뭐하고 안 때리기도 뭐한 굉장히 재밌는 카드입니다. 패가 혹시 몇 장이시죠? 6장입니다. 이게 확실히 또 이제 저희 둘의 대결이기 때문에 진지해요. 야, 새로운 쿠키 등장했습니다. 아보카도 맛은요. 이제 스킬로 이제 기동 턴 1회인데 이제 녹색 코스트를 하나 써서 공격 데미지를 플러스 1 할 수 있어서 이 효과를 쓰고 이제 3코 3뎀인데 4뎀이 돼서 때릴 수 있습니다. 그래서 4데미지. 네, 플립을 방지하면서 공격하는 플립 방지 공격. 와. 한 장이 나왔는데 제가 나와도 한 번 더 터져야 되거든요. 패버리는 게 좀 아쉽죠. 근데 제가 플립 효과 카드가 회복이 많이 나왔어요. 아니요, 저는 이 정도면 많이 안 나왔다고 생각해서 오, 가시나요? 저는 패를 한 장 마감합니다. 버리겠습니다. 마감해요. 패를 한 장 버리고 회복을 하고요. 그리고 마지막 제발. 브레이버스 몸이죠. 등장을 시켜야 하는 1데미지를 선택을 해야 되는데 네. 저는 아보카도 맛 쿠키에게 1데미지 주도록 하겠습니다. 그리고 아무래도 4데미지를 칠 수 있는 아보카도 맛 쿠키가 위험하긴 하죠. 그렇죠. 와, 벌써 4레벨이 쌓였어요. 그러네요. 부스팅도 지금 해놔가지고 네. 초반 움직임은 좀 제가 유리하게 가져가고 있는 것 같은 그러네요. 느낌은 있습니다. 김우규님이 지금 4레벨이 스택이 쌓였고요. 트래시 좀 보겠습니다. 네. 패 몇 장이시죠? 필요해서 저 패가 5장입니다. 5장. 4장. 마법사마 쿠키가 트래시에 있어서 지금 김우규님은 어쩔 수 없이 쿠키를 내려놓아야만 하는 상황입니다. 마법사마 쿠키 내려왔어요. 등장했습니다. 하하. 네. 마치겠습니다. 다음 받도록 하겠습니다. 2장 뽑고 저는 3으로 3데미지. 3데미지를 확실한 어느 처리를 쿠키에 할지. 쓸지 네. 알로에마 쿠키에 쓰게 된다면 네, 플립이 나올 위험성이 나오면? 있잖아요. 네. 대신에 이제 확실하게 아보카도 맛 쿠키를 날리는 방법도 있죠. 그렇죠. 이거는 이쪽이 맞네요. 확실하게 날리는 방법을 선택하셨습니다. 그럼 제가 1데미지를 약간 실수하긴 했어요. 그러면 저는 이거 보낼게요. 하고 저는 등장은 안 시키겠습니다. 차례를 마치겠습니다. 자, 이제 카라미님의 공격 턴입니다. 이게 원래 노란색 같은 경우에는 아까 봤었던 그 스테이지가 진짜 중요한데 스테이지가 안 나온 게 좀 크네요, 확실히. 그러네요. 노란색 덱의 이제 주축인데 회전 수단을 하면서 저도 그래서 마젠타님이 플레이하실 때 좀 부러웠거든요. 아니 어떻게 저렇게 스테이지가 잘 나오지? 앞선 경기들 스테이지가 3개 잘 나왔어요. 맞아요. 그러네요. 그러네. 이번 경기는 둘 다 아직 스테이지가 안 나오신 상황이네요. 네. 먼저 쳐보겠습니다. 공격 1데미지 1데미지죠? 들어가고요.
플립이 나와서 저는 카드 한 장을 트래시하고요. 회복하도록 하겠습니다. 네. 또 마법사막 쿠키가 또 강력해요, 은근히. 아, 너무 강한데요. 일단 김우기훈님 브레이크 에리어에 레벨 1이 남아있기 때문에 마법사막 쿠키가 웬만하면 살아있는 게 더 좋겠죠. 그죠. 그러면은 전 차례를 받도록 하겠습니다. 카드를 2장 뽑고요. 카드를 한 장 서부터 내려놓고 저는 3으로 알로에 맞기 치열한 탐색전. 데미지 하고 저는 한 장. 과연 플립이 나올 것인가? 하나. 양파와 쿠키 바로 나왔어요. 아, 바로 네. 그렇게 플립을 쓰십니다. 2장. 두 번째 플립, 두 번째 카드, 그리고 세 번째 카드. 아하. 잘 알로에 수비하고 바퀴가 있습니다. 살았어요. 그리고 저는 사실 뭐 김우기훈님 입장에서는 살짝 아쉬운 느낌이 있겠네요. 완벽하게 처리하지 못해서. 하지만 1 데미지. 아하, 바로 또 갑니다. 하라미님 지금 고민하고 계신데요? 무엇을 고민하고 계실까요? 5장이나 카드가 서포트 카드가 서 있기 때문에 뭐든지 사용은 하실 수 있어요. 그렇죠. 하지만 일단 받고요. 과감한 선택을 하신 것 같습니다. 네. 이렇게 서포트 카드를 많이 남겨놓으셨던 이유가 바로 이 뱀파이어 맛 쿠키의 등장시를 사용하기 위해서였던 것 같아요. 그렇습니다. 어쩐지 좀 많이 남겨놓긴 하더라고요. 네. 2 데미지 주는 거죠? 와. 데미지. 플립 나와라. 플립 나오지 아하. 않았습니다. 그리고 HP까지 플러스 1을 할 수 있죠. 차례를 마치겠습니다. 플러스 1. 플러스. 뱀파이어 맛 쿠키 참 좋은 것 같아요. 그러니까요. 나올 때마다 좀 설레는 상당히 좋은 카드 드네요. 같아요. 네. 코스트가 많이 들긴 하지만 있기만 하면은 공격도 하고 나도 체력 회복을 하고 굉장히 좋은 카드예요. 맞아요. 두 분의 고민이 깊어질 수밖에 없겠네요. 1 데미지. 네. 순서는 이렇게 할게요. 네, 지금 머랭 가시덤불을 데미지. 사용하셨죠. 이야. 그리고 효과로 서포트 에리어의 카드 한 장을 트래시하셨습니다. 그리고 저는 잠깐 고민해 볼게요. 패가 몇 장이시죠? 4장입니다. 4장. 계속해서 김우기훈님께서 뭔가 패가 몇 장이신지를 확인하시는데 뭔가 패와 관련된 카드를 들고 계신 게 분명합니다. 등장을 시키도록 하겠습니다. 나왔습니다. 궤도맛 쿠키. 궤도맛 쿠키. 이 당시에 1코스트를 지불을 하면은 상대는 패를 한 장을 버려야 되는 카드고요. 이 그래서 순간만을 위해. 약간 등장시 가지고 있는 효과들은 상대방 턴에도 함정처럼 약간 트랩 카드처럼 쓸 수 있어요. 그러면 나옴과 동시에 발동이기 하나 때문에 버리셨어요. 몇 데미지였죠? 얘가 3 데미지. 4코 3 네, 데미지. 4코 3뎀. 공격 들어갑니다. 3 데미지. 바로 플립이 나왔네요. 궤도맛 쿠키 상당히 튼튼한데요. 궤도맛 쿠키가 체력이 6이나 되기 때문에 그쵸. 사실 쉽게 지지 않을 거거든요. 맞아요. 어떻게 카라미님이 처리를 하실지 궁금해집니다. 지금 여기서 살리면 사실상 궤도맛 쿠키가 마치 체력이 HP 7인 것 같은 느낌도 있잖아요. 네. 그죠. 그래서 지금 굉장히 무시무시한 카드가 나왔어요. 처치하기 꽤 곤란해 보이는데 과연 어떻게 카라미 선수는 이걸 극복할까요? 그러니까요. 저는 한 장을 버리고 네, 채웠습니다. 됐어요. 쉽지 않아요. 태워주고. 2번, 3번. 또 플립이 나왔네요. 플립이 잘 나와요. 플립이 그러니까 너무 잘 나오는데요. 이거는 사용하지 않겠습니다. 와, 사용 안 하기까지. 여유가 넘치는데요. 사용 안 한다는 것. 이대로 마치겠습니다. 네. 패가 3장이신가요? 네, 3장. 카드를 2장 뽑고요. 자, 여기서 4개로 먼저 3 데미지 네. 주도록 하겠습니다. 맞겠습니다.
플립. 플립이 나왔습니다. 여기서도 또 고민을 하고 계시는데요. 지금 패가 3장밖에 없으셔서 사실 플립을 사용하기에 조금 위험할 수도 있는 그렇죠. 상황이거든요. 부담되죠. 네, 굉장히 부담이 됩니다. 아까 마젠타님처럼 손에 쿠키가 없게 된다면 맞아요. 경기가 없으면 또 좀 패배거든요. 힘들어지거든요. 네. 그래도 여기서 고민을 하신다는 건 그만큼 뱀파이어 맛 쿠키가 효과가 좋다는 거. 맞아요. 네. 또 나름 아. 3 데미지가 세서 플립을 사용했습니다. 사용하셨어요. 2장 두 번째 패자. 플립 안 나왔고요. 세 번째도 안 나왔습니다. 하고 그래도 HP가 아직 2나 남았습니다. 네. 저는 여기서 차례를 마치겠습니다. 네. 오! 2장을 남겨놓고 마치셨어요. 용감한 쿠키가 공격을 할 수 있었거든요. 뭔가 상대편에 뭔가 방해를 하겠다는 그쵸. 셈이죠. 지금 노란색 가만두지 트랩을 않겠다. 제가 알고 있는데 한번 트래시 좀 네. 신중하게 트래쉬를 확인하시는 모습입니다. 지금 어떤 트랩이 지금 사용이 되었는지, 트래쉬로 갔는지 확인하시는 것 같죠? 네. 사실 예측했던 카드가 지금 트래쉬에 있는지 네. 보셨거든요. 지금 일단 강철 태엽 방패가 하나는 있었거든요. 그렇죠. 네, 트랩 카드가 아직 좀 많이 남은 것 같아서 위험하긴 합니다. 하나 내렸고요. 이게 여기서가 진짜 좀 중요한 승부처거든요. 그러니까요. 네. 자, 공격 뱀파이어 삼 대. 쿠키로 3데미지. 3데미지를 줬습니다. 네, 그러면은 이 코스트를 사용해서 아. 태엽방패 사용하고요. 브레이크 에리어의 카드가 5레벨 이상이면은 마이너스 3. 마이너스 그래서 3 데미지. 상쇄하도록 하겠습니다. 강철 태엽 방패 아이템을 사용하셨습니다. 자신의 브레이크 에리어가 레벨 5 이상이라면 지금 사용하실 수 있죠. 6레벨이기 때문에 상대 쿠키를 한 장까지 선택하고 공격 데미지를 또 마이너스 3 할 수 있습니다. 궤도막 쿠키가 쓰러지질 않아요. 그렇네요. 그러니까요. 딱 3데미지로 공격했는데 3으로 정확히 막는 게 굉장히 마음이 아프죠. 네. 블랙베라 쿠키는 2레벨 2채 2코 2뎀인데 기동 효과가 서프트웨어 카드 한 장 스트레시하고 1뎀을 줄 수 있어요. 네. 그래서 이제 거의 딸기 크레페의 미니 버전이라고 할 수 있는 카드인데 아까 크라미님께서 딸기 크레페 좋다고 하셨거든요. 맞아요. 딸기 크레페의 미니 버전이네요. 공격 들어갑니다. 2데미지죠. 2데미지. 둘. 나오지 않았습니다. 뭔가 신중하게 계산하고 계시거든요. 딸기 크레페 맛 쿠키를 트래쉬로 보냈어요. 뭔가 네. 선택을 일부러 하신 것 같죠? 네, 등장은 시키지 않겠습니다. 마치겠습니다. 이제 김우기훈님 턴이 왔습니다. 지금 일단 김우기훈님의 브레이크 에리어가 네. 6레벨인데 궤도막 쿠키가 기절한다고 해서 안 끝나는 상황인데 반대로 카라미님은 지금 6레벨이거든요. 아, 그래서 그토록 둘 다 기절하면은 게임이 끝날 수도 있는 상황입니다. 그렇네요. 그토록 기다리던 스테이지인데 너무 후반이라 어쩔 수 네. 없이 서포트 에리어에 깔아두는 모습입니다. 3데미지 공격. 3데미지 공격 들어갔습니다. 자, 그렇다면 오, 뱀파이어 맞습니다. 쿠키 지금 위험하거든요. 나오지 않았습니다. 등장 안 할게요. 네. 좋아요. 그리고 네, 지금 브레이크 에리어 카라미님 레벨 9입니다. 이제 하나만 더 1레벨만 추가된다면 가도 네, 맞아요. 풍전 둥화인데요. 풍전 둥화. 과연 저는 여기서 가야죠. 가야죠. 쿠키 네. 가야죠. 러시합니다. 와, 러시. 네. 커스타드 3세 맛 쿠키가 나왔습니다. 3데미지. 공격 갑니다. 근데 카라미님께서 손에서 두잘 꺾고 공갈 꺼내 들었어요. 신성한 빛의 결계 트랩 사용하셨습니다. 야하. 네, 녹색 이 코스트로 이제 자신의 쿠키 한 장 선택하고 이 배틀 중에 쿠키의 HP가 0이 안 돼요. 와. 1데미지만. 줄 수 있겠죠. 네. 하고 저는 차례를 마치겠습니다. 순간 처리하면 제가 그쵸? 승리할 수 있는 상황이에요. 그래서 그렇죠. 사실 저도 길게 볼까 아니면 없다에 걸고 해볼까였는데 없다에 걸고 한번 공격을 해봤거든요. 네. 아. 카라미님이 이제 공격을 하시겠죠. 이게 마지막 공격이 될 수 있을지. 네. 그래서 이거는 사실상 둘 다 이번 턴에 처리하면은 이기시는 거고 그렇죠. 또 처리하면 제가 이기는 거고 네. 그 맞아요. 정도의 지금 상황이 왔어요. 거의 마지막 턴입니다. 거의 마지막 턴. 네. 열고
그리고 아직 저에게는 플립의 변수. 그래도 플립의 맞대리겠습니다. 변수도 있죠. 제발 플립. 플립이 나올지. 제발. 결국에도 너무 위험해요. 너무 위험해요. 그리고 몇인가요 레벨이? 지금 김우기훈님 9입니다. 지금 동점 이거 9대 9예요. 느낌이 오는데요. 자, 효과로 여기서 플립이 나와야 되는데 제발. 효과까지 사용했습니다. 플립. 나왔어요. 여기서 변수. 여기서 플립이 무조건 살려야죠. 무조건 살려야죠. 3데미지 있나요? 지금 3데미지를 쳐야 되는데 1데미지만 치는 비트맛 쿠키가 나왔습니다. 네. 1데미지 치고 자리가 넘어갑니다. 자, 여기서 플립이 3번 연속 나오면 혹시 모르죠. 모르죠. 해가 없네요, 근데. 예, 마치겠습니다. 네, 그래서 저는 차례를 받고 이렇게 한 턴 넘어가면은 단장 내려놓고 이게 마지막 쿠키가 크랩이었으면 달랐을 것 같은데. 그렇죠, 맞아요. 마지막 손패 간장이 카라미스는 플립을 선배님이 연속으로 할 수가 없어요. 3대면 과연? 공격 들어갔고요. 플립. 맛있어 보는 게. 아쉽네요. 네, 그래서 여기서 이렇게 게임이 마무리됐네요. 종료되었습니다. 멋진 승리였습니다. 자, 이렇게 해서 지금 홍진호 팀이 2대1로 앞서가게 됐고요. 마지막 경기죠. 이제 오늘의 하이라이트 왕중왕 대결이라고 할까요? 팀장 대 팀장의 대결만 남겨두고 있습니다. 자, 김우기훈님 승리하셨는데 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 경기 너무 재밌었고요. 그 마지막 제가 커스터드 맛 쿠키를 내서 때릴까 말까를 고민을 많이 했었거든요. 왜냐면 거기서 이제 막히고 카라미님이 큰 게 하나 나왔을 때는 제가 지는 게 보여서 거기서 이걸 할까 말까 했는데 했었던 판단이 결국엔 또 옳게 들어간 것 같아서 재밌었습니다. 축하드립니다. 카라미님은 좀 아쉬우실 것 같아요. 이게 마법사 맛을 보다가 직접 당하니까 끔찍하네요. 어지럽죠. 네, 사실 마법사 맛이 못 돌렸다면 네. 10레벨이었을 테니까 좀 더 아쉬운 부분이 남네요. 네. 그렇습니다. 자, 두 분 너무 고생하셨고요. 이제 마지막 팀장 대결을 한번 가져보도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 사실 이게 진짜잖아요, 이제. 그러니까요. 여기서 이게 진짜잖아요. 네, 이제 양 팀의 명예를 건 두 분의 대결이 기다리고 있습니다. 홍진호 선수, 이윤열 선수를 한번 모셔보도록 하겠습니다. 자리로 와주세요. 자, 오늘의 마지막 매치 지금 홍진호 팀이 2대1로 앞서가고 있거든요. 과연 이윤열 선수 승리를 거머쥐면서 멋지게 마무리를 할 수 있을지, 아니면 홍진호 선수가 완승으로 경기를 끝낼 수 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘 왕중왕 대결 지금부터 시작해보겠습니다. 이게 좀 궁금한 게 두 분은 어떤 색을 고를지가 좀 궁금해요. 네, 정말 궁금해요. 먼저 가위바위보로 골라볼까요? 가위바위보인가요? 약간 형 먼저 하세요 했던 것 같은데 선택은 빨간색. 이윤열 선수가 빨간색. 그리고 또 닉네임에 맞게 또 노란색, 옐로우. 네, 선택하셨고요. 네, 이거는 적어주시면 제가 가져가도록 하겠습니다. 저는 이 두 분의 대결을 키런 브레이브버스로 또 보게 돼서 좀 제가 긴장이 돼요. 어떤 맞아요. 플레이를 보여주실지. 뭔가 위압감이 느껴진다고 할까요? 네. 자, 일단은 색깔이 또 정해져 있기 때문에, 이제 정했기 때문에 궁금한 게 저는 또 저희 팀이니까 홍진호 선수가 그 스테이지가 나오면서 그 짤짤이디 할 수 있을지 그렇게 해보도록 하겠습니다. 네, 가위바위보 할게요. 안 내면 진다. 가위바위보. 자, 선우공 후공으로. 후공 선택. 네. 이 게임은 후공이 오히려 좋은 선택이 될 수도 있는 게임이기 때문에. 네. 또 카드를 2장을 더 새로 뽑아볼 수 있기 때문에. 자, 여기서 이제 멀리건 선택. 이거 멀리건도 사실 실력이잖아요. 그러니까요. 네. 자, 과연 멀리건 할지 말지 선택. 이게 또 딱 카드 뽑았는데 전부 다 플립 카드면은 이거는 못 참아요. 플립이 3장이나 있다? 저는 멀리건해요. 저는. 그렇다고 근데 너무 초반 카드가 없다고 이제 플립하기보다는 중후반에서 확실하게 이제 기틀을 다져갈 수 있는 그런 카드가 있다면 멀리건 안 할 수도 있죠. 네, 이윤열 선수는 지금 멀리건을 선택하셨어요. 다시 한번. 멀리건. 네, 다시 한번 선택을 하십니다. 저는 그냥 느꼈어요. 전 노란색 덱은 이제 마법사 쿠키 나올 때까지 멀리건 할 것 같아요. 근데 마법사 쿠키 진짜 좋아요. 마법사 쿠키 해놓고 아까 봤던 그 방패 플레이. 이게 말이 안 돼요, 그게. 맞아요. 자, 새로 6장 뽑았는데 여기서는 과연 그렇죠. 원하는 카드를 뽑았을지.
멀리건은 한 번만 할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 한 번 하는데 이제 거기서 만약 쿠키가 없다라고 하면 또 추가로 멀리건이 가능합니다. 네. 쿠키가 있어야지 게임이 진행이 되기 때문에. 지금 홍진호 선수는 미간을 약간 찌푸리면서 카드를 지켜보셨는데요. 네, 썩 좋지 못한가 봅니다. 네, 그래서 네. 쿠키를 뒤집어서 세팅해 주시면 됩니다. 어떤 쿠키가 또 그렇죠. 첫 번째로 나오게 될지. 스타트가 어떤 쿠키냐에 따라서 좀 양상이 갈릴 수 있기 때문에. 제가 소문으로 들었는데 어제 밤 늦게까지 맞아요. 연습을 하셨다고 들었습니다. 승부욕이 정말 강하신 두 분이라서 그러니까요. 뭔가 여기서 지금 열기가 느껴지는 느낌이 더워요 살짝. 굉장히 재미있는 건 여기서 두 분이서 연습을 굉장히 열심히 하셨는데 같은 장소에서 연습을 하셨을 뿐 상대방은 달랐어요. 그렇죠. 그래서 두 분이 붙어보신 적은 아직 없다라고 합니다. 네. 준비됐습니다. 바로 시작해 보도록 할까요? 네. 둘, 배틀 셋. 스타트 해주시고. 닌자마 네. 쿠키. 또 하나 둘 셋 이거 또 못 참거든요 e스포츠. 추억이 또 새록새록. 네. 이 와중에 홍진호 선수 2레벨 2체력 2공격 이거 일부러 맞춘 건가요? 모든 게 2예요. 자 그리고 이제 선공인 홍진호 선수 먼저 드롤 못하면서 바로 서포트 페이지 진행하시면 됩니다. 카드를 못 뽑으시고 그렇죠. 네 여기서 서포트 페이지 바로 패 있는 카드를 서포트 존으로 내려놓으시면 돼요. 네, 지금 방금 좀 신기했던 게 지금 스코어도 이어서 이 가호가 또 이게 놀랐어요 순간. 그리고 아마 공격은 못하겠죠. 네 이러고 아마 할 수 있는 게 스테이지를 하는 것 말고는 거의 없죠. 그렇습니다. 턴 종료로 넘어가고요. 윤열 선수의 차례 넘어오게 되면서 카드 2장 뽑으시고 이게 또 닌자마 쿠키이기 때문에 역시나 첫 번째 차례에 공격을 못해요. 에너지가 또 2개나 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 원래 1코스로 공격할 수 있는 친구가 스타트로 나오는 게 좀 좋은 편이긴 한데 하지만 그래도 저 닌자마 쿠키가 2코스가 될 때부터 2데미지 공격할 수 있기 때문에 네. 스테이지를 서포트에다 깔아주셨어요. 그러게요. 이 서포트를 내려놓는 판단 과연 한 장이 더 있는 걸지. 그렇죠. 그것도 또 주목해볼 만한 판단이네요. 자 그리고 지금 나와 있는 치어리더 맛 쿠키거든요 또. 네. 치어리더 맛 쿠키는 2데미지를 줄 수 있는 카드입니다. 2를 좀 강조하신 것 같은데요. 착각인가요? 예. 맞아요. 자 이제 공격을 할 수 있는데 이 코스를 소모해서 2데미지. 2데미지. 2데미지 바로 들어갔습니다. 저거요. 트랩은 없고 플립이 나올지. 에스프레소가. 그리고 플립이 나오지 않으면서 닌자마 쿠키가 기절. 이거 지금 홍진호 선수에게 굉장히 유리한 상황 아닌가요? 많이 유리하죠. 이렇게 네. 되면. 여기서 그래도 나온 게 굉장히 좋은 쿠키가 나왔어요. 뒤늦게 나온 이제 용감한 쿠키. 그렇죠. 굉장히 무난하고 괜찮은 쿠키입니다. 그렇습니다. 자 그리고 차례를 마치게 되는데 일단은 홍진호 선수가 굉장히 또 좋은 출발 보여줬더라는 거. 자 그리고 이윤열 선수가 이제 용감한 쿠키가 있기는 하지만 글쎄요 이게 첫 차례 때 스테이지를 안 깔았던 그 스노우볼. 굴러갈지 좀 지켜보도록 하겠고요. 용광 후가 때린다면 1코스가 남거든요. 그렇죠. 이게 또 카드쟁이들 저 같은 이런 진성 카드쟁이들은 이 코스 낭비되는 거 못 참아요. 맞아요. 이 코스 낭비돼 너무 막 몸이 막 간질간질해요. 막. 커브가 돼야죠. 네, 만화 커브가 딱딱딱 맞아야지 뭔가 기분이 좋아서. 이제 궁금한 게 과연 쿠키를 하나 더 꺼낼지, 그렇죠. 아니면 트랩을 위해서 아껴둘지 이런 것들이 또 궁금합니다. 그리고 바로 공격에 들어갈지도요. 그렇죠. 약간 한숨을 쉬면서 상황이 좋지 않나 봐요. 그리고 용감한 쿠키가 처리를 못하기 때문에 두 분이 또 친하잖아요. 네. 홍진호 선수가 입딜 들어갔어요. 예. 망했네 망했어. 맞아요. 저 정확히 들었어요. 망했네 망했어. 2번 말했죠. 예. 이런 방금, 심리적인 것도 영향을 주거든요. 스테이지 하나 더 있어서 이런 판단 좋은 것 같아요. 역시 실수가 아니었군요. 다음부터 몰아치겠다. 네. 그렇죠. 자 그리고 저는 이런 것들도 또 감명 깊게 봤습니다. 왜냐면 처음에 오프라인 카드 플레이 하시는 분들은 이 그 액티브 페이지에 자꾸 이렇게 까먹는 분들이 많은데 맞아요. 홍진호 선수는 바로 액티브 페이지. 그죠. 굉장히 시스템이 중요합니다. 지금 되어 있죠. 입력이 되어 있죠. 그리고 명랑한 쿠키를 서포트 에리어에 내려놓은 상황이고요. 이것도 2데미지죠. 다시 한번 2데미지 플립이 과연 안 나와요. 플립이 나와야 되는데 나왔어요. 저거연 윤재 선수 안 나와요. 잘 가라고 손 흔들어주네요. 자 이러면 용감한 또 쿠키마저 등장시켜야 해요. 기절.
자, 이윤열 아직은 선수 패가 이번에 많은데 쿠키를 내려놓을 수 있나요? 다음에 또 스테이지가 있기 때문에 1코스트와 더불어서 공격을 세게 할 수 있을지. 그리고 제 개인적으로는 이 게임은 코스트가 3개일 때부터 시작이에요. 맞아요, 이때부터 맞아요. 가짓수가 2가지 이상으로 늘어나기 때문에 많이 늘어나죠. 네, 이제부터 좀 슬슬 이제 재밌어지는 상황이 나올 것 같다. 네, 그렇습니다. 자, 어떤 쿠키를 패해서 꺼내게 될지 이윤열 선수는 피스타치오 맛. 피스타치오 맛. 플레이 체력이 카드죠. 3입니다. 네. 그렇습니다. 플레이 카드지만 이제 3레벨 3채 30이기 때문에 공격 효율은 좋지만 이제 좀 체력이 낮아서 살짝 불안하긴 하지만 이게 또 여기서 이런 플레이 너무 좋아요. 홍기현 선수 이게 차례가 아직 안 끝났었기 때문에 상대방 그렇죠. 나오는 쿠키를 보고 네. 내가 어떤 쿠키를 내보낼지 선택할 수 있었거든요. 그렇죠. 이런 플레이 역시 홍진호 선수 대단한데요. 그리고 자신 브레이크 에리어에 지금 0레벨이기 때문에 저기 지금 플립 카드를 내려놓고 지금 1코 1뎀이고 체력이 1이잖아요. 결국에 피스타치오가 저걸 쳐도 3뎀이에요. 효율이 안 좋아요. 그래서 그러게요. 그걸 인지하고 내신 거예요, 분명히. 그렇죠. 네. 초반 저글링 러시라고 봐도 될 정도예요. 이 정도면은 기가 막히게 들어가고 있어요. 네. 체력이 별로 의미가 없고 공격하는 게 중요하다는 걸 판단하고 내린 거예요. 효율적인 판단. 빠른 러쉬. 좋아요. 그렇죠. 네. 초반 러시 들어갔습니다. 네. 자, 이제 이윤열 선수의 차를 넘어오게 되면서 3코스로 3데미지 한쪽은 기절시킬 수 있어요. 역시나 아마 치어리더 맛 쿠키를 당연히 노릴 것 같긴 한데. 그러게요. 과연 천재 테란의 면모 보여주실 수 있을지. 자, 공격 여기서 들어갑니다. 3데미지. 과연 플립이 근데 나와도 2장 나와야 돼서 그렇죠. 하나. 고구마는 바로 트래시로 보내주게 되고요. 두 번째 2데미지. 스테이지가 있어야 되는데 아쉽죠. 홍진호 선수가 굉장히 아쉬워합니다. 네가 왜 거기서 나와? 그렇죠. 자, 그래서 차례를 마치게 되겠고 이러면 이제 피스타치오 맛 위기예요. 아하. 전 근데 감동이에요, 정말로. 저 머스타드 맛이 2번 칠 수 있다는 거 알고 낸 거거든요. 피스타치오가 공격하려면 3코가 필요하고 그 남은 맞아요. 코스가 없기 때문에. 와, 감동입니다, 정말. 사실 체력이 저렇게 HP가 1인 쿠키들은 네. 한 번 때리고 대부분 기절하기 마련인데 맞죠. 이 타이밍에 꺼냈다? 이거는 다 알고 플레이했다. 맞아요. 진짜 대단합니다. 노련해요, 너무. 예. 진짜 감동했어요, 저는. 자, 이제 서포트 페이지이기 때문에 과연 어떤 카드를 내려놓을지도 또 궁금하기도 하고요. 자, 이제 또 4코스트까지 사용할 수 있는 상황. 자, 결국에 1코 1뎀 해도 피스타치오 맛은 이제 플립이 나오지 않는 이상 기절되기 때문에 그 순간 브레이크 에리어가 6레벨이 돼서 유리의 짐과 동시에 에스프레소 맛 쿠키가 있다면 4데미지가 됩니다. 그렇습니다. 자, 여기서 홍진호 선수의 선택 과연 먼저 때리면서 플립을 볼지 아니면은 새로운 쿠키를 꺼내서 한 번에 세게 때릴지. 다시 나오는 치어리더 맛 쿠키. 2레벨, 2체력, 20경력. 이 코스트. 이것도 맞춘 건가요, 일부러? 또 들어갑니다. 자, 2데미지. 플립이. 나왔네요. 나왔어요. 그래도 회복할 수 있습니다. 이게 살려도 머스타드 맛이 머스타드 지금 너무 활약하고 있어요. 그러니까요. 한 번 더 나와야 돼. 플립이 한 번 더 나온다면 또 살 수 있어요. 그렇죠. 이게 패버리기 좀 아깝긴 하죠. 자, 그래서 버리는 카드도 중요합니다. 아하. 야, 회복하는 판단. 자, 올렸고 바로 그대로 하나, 둘, 한 번 더. 셋. 나오지 않았고요. 아하. 이게 중요해요, 이제. 그죠? 자, 여기서 과연 버틸 수 있을지 번 피스타치오와 플립이 나올지. 머스타드 맛 깡패예요, 지금. 과연 나왔어요. 야, 이윤열 대단합니다. 야. 살리는 선택. 자, 이러면 또 이야기가 달라졌어요. 네. 홍진호 선수가 당황합니다. 네. 하지만 지금 플립을 많이 써서 후공인데도 불구하고 패가 적어졌어요. 그렇죠. 3개밖에 남질 않았네요. 자, 이러면 피스타치오 맛의 공격으로 또 치어리더 맛 쿠키가 바로 또 기절할 수 있습니다. 그렇죠. 자, 이러면 또 경기가 어떻게 될지 모르겠는데요. 그렇죠. 또 서포트 스테이지 웨이어. 카드까지 있기 때문에 공격력을 높여줄 수 있거든요. 그렇습니다. 자, 여기서 이윤열 선수 과연 고민이 깊어집니다. 먼저 때릴지 아니면 효율 좋게 다른 카드를 이용하면서 공격을 할지, 트랩을 사용하기 위해서 코스트를 남길지 등등. 정말 사실 TCG의 매력, 카드 게임의 매력이 이런 식으로 매턴 정말 선택지가 굉장히 많아요. 그렇죠. 그래서 내가 설계한 대로 이게 또 빌드 짜는 거랑 비슷하거든요. 맞죠. 자, 여기서 이윤열 과연 선수가 이라고 하면서 굉장히 선택지가 많다는 이야기거든요, 지금. 네. 사실상 피스타치오 맛이 3코 3뎀이기 때문에 여기서 선택할 수 있는 건 1코를 사용하는 거거든요. 네. 자, 여기서 좀비 맛 카드는 쿠키가 나왔습니다. 좀비 맛 쿠키 나오게 되겠고요.
자, 공격을 하게 할 때 아마 이 코스트였던 걸로 기억이 나는데 맞죠? 그렇죠. 네. 홍진호 선수 뭔가 예상했다는 듯이 고개를 끄덕끄덕 거리고 있는데요. 약간 뭘 하려고 하는 거지? 약간 이런 식으로 이야기를 하고 있어요. 네. 도발 들어갑니다. 도발 들어가요. 그렇죠. 자, 여기서 1코스트, 2코스트, 3코스트로 공격, 치어리더 바꾸기 공격. 근데 정말 전 대단하다고 생각하는 게 클릭이 안 나왔고요. 안 나왔죠? 나왔어요. 안 나왔습니다. 근데 전 지금 대단하다고 생각하는 게 지금 홍진호 선수 플립 카드로만 싸우고 있어요. 그러니까요. 근데 여기서 이제 또 네. 홍진호 선수가 과연 등장을 시킬지 쿠키를 등장시키지 않는 쪽인 것 같네요. 네. 종료됐습니다. 방금 기절했을 때 이제 등장시키면 네. 됩니다. 그래서 상대방이 기절시킨 순간 그때 등장시키면 됩니다. 지금 네. 등장시켜야 돼요. 원래는 턴 종료 시에는 안 되고. 안 시켜도 되고 해도 되고. 네. 네. 근데 아마 1만화 남겨둔 걸로 봤을 때 제가 봤을 때 준비되어 있는 게 있어요. 네. 해도 되죠? 그럼요. 궤도막 이거거든요. 너무 깔끔해요. 그러면은 패를 한 장 트래시로 보내셔야 됩니다. 위에서 체력 6개. 네. 그리고 체력 6개. 네. 그리고 펜은 이제 본인 패에서 하나를 버리셔야 되는데 이게 사실 쓸모없는 카드를 버린다 해도 그건 원래 코스트로 쓰일 카드였기 때문에 맞아요. 손실이 있어요. 충분히. 그렇습니다. 그래서 이제 오해가 생길 수도 있으니까 다시 한번 정정해서 말씀드리면은 쿠키가 기절하는 순간 그때 내야 되는 상황이고요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 이벤트 전이니까 이 정도는 유동적으로 네. 하도록 하겠습니다. 네. 그래서 턴 종료하시고 이러면 이제 궤도 맛도 날라다녀요. 너무 깔끔해요. 제가 너무 세더라고요. 아니 홍진호 선수 플레이가 너무 좋은데요. 그렇죠. 이윤열 선수 지금 보면서 뭐야 이거 도대체 뭐가 이렇게 세라고 하는 아직 턴이 아직 안 넘어갔습니다. 네, 홍진호 선수 턴이에요. 자, 아니, 손도 때리고 있어요. 아니 뭐 하는 거야 라면서. 거침없는 손길. 네. 등장이 돼서 헷갈릴 수 있는 요소이기도 하죠. 맞아요. 그래서 등장 시 있는 효과를 상대방 차례에 이용하면서 일부러 함정 카드처럼 트랩 카드처럼 이용할 수 있다라는 거. 그렇죠. 이 쿠키런 브레이버스의 또 다른 묘미입니다. 네, 그러면 이제 홍진호 선수는 이제 코스트를 추가로 이제 깔면서 플레이할 수 있는데 여기서 깔끔한 게 뭐냐? 자, 이거 설계하신 것 같은데 궤도막 쿠키가 4코 3뎀이고 머스타드가 1코로 1뎀이기 때문에 딱 맞아요. 코스트가. 쿠키들 다 기절시킬 수 있어요. 그죠. 지금 심지어 체력도 맞아요. 설계를 한 것 같은데. 피스타치오 맛 공격. 네. 1데미지. 플랩. 플립. 네. 자, 플립이 또 나왔는데 과연. 그리고 손에 지금 있는 게 몇 개 없거든요. 지금은 또 이제 심판이 출전해서 그 이윤열 선수의 서 있는 카드를 3개는 꺾어주셔야 돼요. 3개 하나는 남아 있어요. 네, 이게 맞습니다. 아까 착각해서 들어오려고 할 때 이제 꺾었었기 때문에. 맞습니다. 정정하도록 하겠고요. 그리고 이게 여기서 궤도 맛의 이제 무시무시함이 나옵니다. 왜냐? 하면 패가 하나 남거든요. 원래 2개 남았어야 했는데. 사용하셨습니다. 자, 그리고 이제 이게 뭔가 딜이 아깝긴 해도 저 피스타치오 맛 잡아야 될 것 같긴 해요. 그렇죠. 4개 써서 3데미지로 피스타치오와 공격! 데미지가 아깝지만 그래도 강력하기 때문에 자, 그래서 기절하게 되면서 여기서 이윤열 선수 혹시 쿠키 등장하시나요? 네, 등장하지 않는다고 선언했고요. 차례를 마쳤습니다. 자, 이윤열 선수의 위기예요. 하지만 지금 이렇게 되면 빨간색도 지금 딱 그거예요. 가장 세지는 타이밍. 네, 브레이크 에리어가 6레벨 했을 때 이제 에스프레소 맛 쿠키가 공격력이 1 올라간다는 거. 그렇죠. 중요하죠. 그리고 지금 화산 젤리까지 깔려 있기 때문에 진짜 가장 강력한 공격을 할 수 있어요. 5데미지. 5데미지까지 한 번에. 이게 또 마나 코스트도 또 중요하긴 해서 서포트 에리어의 코스트가 좀 충분할지도 또 문제기도 하겠고요. 근데 그래서 이 육체력인 친구들이 무시무시해요. 이게 약간 보더라인 같은 느낌인데 되게 넘기가 되게 힘든 체력이죠. 육체력 너무 세요. 그렇죠. 자, 이윤열 선수가 지금 계산을 하고 있는데 홍진호 선수는 좀 약간 여유만만합니다. 웃고 있어요. 그렇습니다. 내가 이긴 것 같은데 벌써 이런 느낌. 네. 할 테면 해봐라. 뭐 이런 표정인 것 같기도 한데요. 심지어 패도 많아요. 원래 패가 적어야 되거든요. 선공이기 때문에. 맞아요. 근데 패 매수의 지금 차이를 보시면 궤도 맛의 위력. 선공이 5장이고 후공이 3장이에요. 와. 이윤열 선수에게 응원이 필요한 시점인데요. 팬분들 저희 응원 한번 할까요? 자, 응원 한번 부탁드릴게요. 하나, 둘, 셋. 이윤열 선수 화이팅! 좋습니다. 자, 과연 쿠키를 내려놓으실지. 이게 약간 지금 딱 표정을 보니까 약간 벽을 느꼈어요. 궤도 맛의 육체력에 지금 벽을 느껴버렸습니다. 약간 용감한 쿠키. 자, 일단은 1레벨 쿠키로 넘어가겠다라고 생각하고 있고요. 그죠. 자, 이제 공격으로 최대
3데미지까지는 나오겠네요. 최대 3데미지. 그리고 패가 적기 때문에 또 이제 서포트 에리어에 이제 까는 게 상당히 부담이 될 수 있어요. 맞습니다. 아, 그러니까 애매하다라고 지금 참 그죠. 애매하네라는 이야기를 했던 이윤열 선수였고요. 이게 육체 쿠키가 먼저 내려오면 상당히 좀 부담이 돼요. 네. 자, 지금은 원래 같아서는 이제 순서가 정해져 있기 때문에 쿠키를 등장시키면 메인 페이지가 돼서 원래 서포트 카드를 못 내려놨던 상황이고 뭐 지금 유동 있게 뭐 당연히 이 정도는 괜찮겠죠? 네, 내려놓고 그쵸, 순서가 그게 맞습니다. 왜냐면 또 이제 정정을 해드려야지 또 보시는 시청자분들이 룰을 또 안 헷갈리실 수 있기 때문에. 네. 그리고 또 지금 상황이 너무 이제 힘들어가지고 네, 고민이 많을 거예요. 그렇죠. 자, 1로 레스트 꺾어주고 공격력 1버프 어느 쪽에 하실 건가요? 어느 쪽에 공격력 1버프? 네. 그래서 좀비막 쿠키로 공격하는 거죠. 네, 그러면 2데미지. 궤도막 쿠키를 노려줍니다. 플립이 안 나왔고요. 두 번째 네. 나오지 않습니다. 이제 지금 지브랑 그 코스트를 보면 용광 쿠키도 때리는 거를 선언한 거죠. 네, 레스트로. 그렇죠. 네. 아, 이거는 또 밤톨 맛으로. 밤톨 맛이 아니죠? 머스타드 맛 쿠키로 알게 되네요. 아마 빨간색 코스트가 남을 것 같은데요. 네, 빨간색 하나는 세워주시면 됩니다. 코스트가. 네, 맞습니다. 자, 여기까지 이제 등장은 혹시 안 시키시나요? 네, 안 시키는 걸로 해서 차례는 마치는 걸로 넘어가네요. 자, 이러면 계속해서 이제 궤도맛 쿠키. 스타코스트 3데미지. 그리고 그거 알아두셔야 돼요. 여러분들이 이 게임에서 육체력은 육체력이 아닙니다. 이게 기대값을 봐야 돼요. 플립 때문에. 거의 최소를 7체력으로 보는 게 좀 더 나을 수 있어요. 맞죠. 네, 왜냐면 또 1체, 2체랑은 다른 게 6체면 플립이 진짜 웬만하면 있을 수 있는 확률이 높기 때문에 그래서 한 6, 7체력까지 보고 좀 판단을 해야 돼서 지금 그 관점으로 봤을 때 궤도맛 쿠키는 지금 상당히 플립 밸류가 높은 상황이라서 좀 처리하기 힘들죠. 그렇습니다. 저는 그래서 약간 막 그런 생각도 들었어요. 이거 카드를 봤을 때 이거 3레벨 쿠키로만 다 해서 등장시 효과 있는 애들을 쓰면은 그렇죠. 궤도막만 4장 써서 1턴에 그냥 시작할 때 등장시키면서 뭔가 알아서 패 털면서 시작도 그런 덱도 나올 수 있지 않을까? 그렇죠. 이런 식으로 좀 전략이 여러 가지 생각이 나더라고요. 궤도맛이 참 좋아요. 이게 상대 입장에서 플립 같은 걸 써서 패가 없을 때 그때 등장해버리면 상대 입장에서 플랜이 다 꼬이기 때문에. 그렇죠. 자, 3데미지 공격 선언했습니다. 과연 여기서 좀비맛이 기절할지 아니면 살 수 있을지. 하나. 자, 두 번째. 안 나오나요? 세 번째. 안 나왔습니다. 자, 그래서 기절하게 되고. 자, 지금 이윤열 선수는 몇 레벨이죠? 5, 2, 3 레벨입니다. 4, 5, 6, 7. 7레벨이 네. 이미 쌓이게 됐습니다. 쿠키는 등장시키지 않는 걸로 보이고요. 자, 이제 이 코스트가 남은 홍진호 선수인데 여기서 그냥 넘어갈지 트랩을 위해서 넘어갈지. 사실 이거는 궤도맛을 믿고 그냥 패를 계속 보면서 나중수를 보는 것도 좋을 것 같아요. 그것도 방법이죠. 아니 이윤열 선수 지금 약간 동정표를 구한 것이 하나 남았다 라고 나 하나 남았다 라고 이야기하셨는데 과연 이게 어떤 의도가 있는 건지 궁금합니다. 용감한 쿠키의 등장. 그죠? 자, 1로 1데미지를 공격을 합니다. 자, 플립은 나오지 않았어요. 자, 차례가 넘어가면서 이제 이윤열 선수의 차례로 넘어오게 되겠고요. 이러면 이제 후반입니다. 그렇습니다. 이제 다 빌드 다 짰고, 러시도 다 갈 거 다 갔고, 이제 마무리 단계. 저 근데 좀 소름 돋는 상상을 해버렸어요. 뭐요? 이제 홍진호 선수의 용광 쿠키가 이제 처리됐을 때 지금 코스가 하나 남았거든요. 또 궤도맛. 두 번째 궤도맛이면 정말 저는 어지럽죠. 저 엉엉 울고 말 거예요. 예. 자, 그래서 서포트 에리어의 카드는 둘지 말지 이제 선택하시면 되고 안 두는 쪽으로 선택하는 카드가 좀 워낙 적다 보니까. 명랑한 너무 적기 쿠키가 때문에. 등장했습니다. 만약에 서포트를 깔았다가 궤도맛을 맞는다면 패가 없어요. 난리 나죠. 그렇죠. 예. 자, 그리고 여기서 이윤열 선수. 자, 일단은 마나 코스트가 5개가 남아 있는 상황에서 명랑한 쿠키가 이제 2코스트 1데미지를 줄 수 있는 상황이고요. 그리고 홍진호 선수 진짜 지금도 이해도가 확 보이는 게 그 궤도맛과 용광 쿠키 전부 이제 기절이 된다면 9레벨이기 때문에 또 저렇게 플레이한 것 같습니다. 이것도 원래는 이제 서포트 카드는 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 쿠키를 내려놓기 전에 원래 했었어야 되는데 이것도 다시 정정해서 말씀드립니다. 지금은 이벤트 전이기 때문에 감안해 주시면 좋을 것 같고요. 네, 2데미지. 그래서 하나,
2장 과연 과연 플립이 나왔어요. 네. 자, 플립을 사용할지 말지. 그리고 이글이글 젤리 화상 같은 경우에는 사용할 때는 1코스트. 그래서 이제 하나는 네. 세워두시면 됩니다. 이윤열 네. 선수가 하나는 세워두시면 돼요. 이제 이글이글 젤리 화상 같은 경우에는 깔을 때만 두 개. 깔 때가 2코스트. 사용할 때 1코스트. 네. 자, 플립을 사용할지 말지. 안 하고. 사용을 이렇게 안 가고. 하고. 설마 여기서 등장하시겠나요? 에이. 자세콤마와 쿠키를 등장시키게 되면서 이러면은 브레이크 에리어에 6레벨 이상일 때 그렇죠. 1레벨 하나를 트래쉬로 보낼 수 있어요. 회복. 네, 선택했습니다. 야, 이 단단 그 자체. 그 자색 고구마 같은 경우에는 이게 공격 효율이 너무 좋아요. 4코스트로 4데미지거든요. 맞습니다. 자, 교도모 쿠키 1데미지, 플립은 나오지 않았습니다. 자, 그래서 지금 브레이크 에리어를 확인하고 있는데 1, 2, 3, 5, 7이고요. 자, 차례가 넘어가는데 머쓱하게 웃고 있고요. 약간 이 쿠키들 전부 다 기절하면 끝나잖아요. 그렇죠. 네, 그 부분 때문에 약간 이윤열 선수가 머쓱해하는 것 같은데 또 모릅니다. 플립이 나올 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 지금 배틀 에리어에 있는 발을 것까지 두장 브레이크 에리어로 뽑으시고. 간다면 10레벨이기 때문에 상당히 위험한 상황이죠. 네. 자, 서포트 에리어에 카드를 놓을 수 있을 정도로 패가 많아요. 지금도. 자, 내려놓으실지 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 이번 차례 경기가 마무리될지 가장 중요한 순간. 자, 한 번씩 쓱쓱쓱 체력 확인하고 있고요. 패 한 장. 네. 상대 패 매수까지 확인하고 확실하게 끝내기 위해서. 둘 다 때리기 위해서는 아마 에너지가 하나 부족해서 서포트 에너지를 하나 내려놓겠네요. 그러면. 네. 심지어 내려놔도 둘 다 때리는 게 힘든 상황이에요. 지금. 4사인가요? 네, 4사이기 때문에 내려도 7코스트이기 때문에 사실상 다른 변수가 없는 상황이라면 지금 이윤열 선수는 한 턴을 더 볼 수 있어요. 그렇네요. 네. 자, 그럼 여기서 역시 예. 3코스 공격할 생각에 싱글벙글하신 것 맞죠? 같은데요. 그리고 이게 마나 커브가 꼬인 거라기보다는 트랩을 위한 마나를 남겨두시는 플레이로도 생각이 드는데요. 그럴 수도 있죠. 네. 자, 그래서 지금 명랑한 쿠키를 공격을 할지 아니면 용감한 쿠키를 공격을 하게 될지 홍진호 선수의 선택. 4코스트 써서 4데미지를. 4데미지. 자, 명랑한 쿠키 공격받았고요. 4데미지. 플립 나와도 힘들죠. 2점. 드로우 플립. 드로우 플립. 좋아요. 이거는 좋아요. 좋죠. 네, 자, 그리고 3데미지. 세 번째. 네 번째 데미지까지. 나왔어요. 나왔어요. 회복. 자, 여기서 살릴 수 있죠. 회복을 할지 말지 고민하고 있어요. 회복을 합니다. 안 해요. 회복을 합니다. 그래서 그게 마지막 데미지로 넘어가는데 페페라치노가 다음 장이었어요. 네, 여기서 나오네요. 자, 그래서 턴이 마무리되면서 이제 이윤열 선수에게 차례 넘어오게 되겠고요. 3코스 남아있는 거 야속해요. 그러니까요. 심지어 패가 5장이에요. 자, 이러면은 이윤열 선수가 마지막 턴이 될지. 여기서 이윤열 선수 입장에서는 너무 야속한 게 만약에 여기서 정말 무지막지하게 강한 쿠키가 나온다 해도 낼 수가 없어요. 그렇죠. 두 자리가 또 꽉 차 있기 때문에. 그렇죠. 네, 이런 점들도 그래서 더 재밌는 것 같아요. 일부러 브레이크 에리어에 보낸다가 선택지가 될 수 있거든요. 맞습니다. 자, 이윤열 선수의 선택. 손에 아이템 카드가 좀 많아야 될 텐데. 그렇죠. 자, 과연 있을지도 지켜보도록 하겠습니다. 지금 나이프를 아이템 사용해서 자, 선택은 이제 2레벨 이상이기 때문에 명랑한 쿠키에게만 선택이 가능하고요. 네. 그래서 또 코스트 이 하나 더 코스트로. 주고. 네. 자, 그래서 3데미지죠? 페이크 나이프가 2데미지를 증가시키기 때문에 총 3데미지입니다. 3데미지. 플립이 하나. 자, 과연 궤도맛을 뚫어낼 수 있을지. 플립인데요. 나왔어요. 궤도맛 안 뚫려요. 이래서 6 체력이 아니라고 한 거예요. 그렇네요. 그리고 그 카드를 하나 넘기면 더. 안 되는데. 나오지 여기까지. 않았습니다. 그리고 이제 사용 아이템은 트래쉬로 이제 그렇죠. 나이프는 트래시로 보내지게 되고요. 그래도 용감한 쿠키가 이제 궤도맛 쿠키를 또 기절시킬 수 있는 상황이긴 합니다. 네, 그렇죠. 그러면 상대 패에 만약에 쿠키가 없다고 치면 저 두 쿠키를 못 처리했을 때 오히려 이제 유리한 상황까지도 갈 수도 있어요. 네. 혹시 몰라요. 자, 1데미지 데미지를 궤도맛 줍니다. 쿠키는 스테이지가 다 여기 있었네요. 스테이지를 못 썼어요. 노란색 팩인데. 드디어 궤도맛 쿠키를 자, 차치했습니다. 등장시킬지 말지 이제 선택하시면 되고요. 네. 등장하나요?
여기서 또 노란색 카드에 에클레어마 쿠키가 나왔습니다. 에이스 카드 중에 하나입니다. 야. 자, 그래서 등장 시 이 코스트를 지불하면은 브레이크 에리어에 있는 1레벨 카드 하나를 또 트래쉬로 보내 회복. 그렇죠. 심지어 홍진 선수 지금 덱에 있는 3레벨 쿠키를 거의 다 썼어요. 그러니까요. 네. 아주 씹고 뜯고 맛보고 즐기는. 다 즐기고 있네요. 자, 이러면 이제 카드를 2장 뽑으면서 서포트 에리어의 카드가 8장이 되면서 두 카드 모두 다 공격이 가능해졌습니다. 심지어 에클레어마 쿠키, 자색 고구마 쿠키 전부 다 4데미지예요. 이야. 자, 이거는 플립이 나와도 힘들 것 같은데 과연 여기서 경기가 마무리 될지. 자, 4개 써서 4개에서 공격합니다. 자, 플립이 4번 연속 나와야 되는데 패가 없어요. 자, 안 되죠. 하나. 자, 그리고 끝났어요. 마지막 홍진호의 공격, 에클레어 맛 공격. 나오는 건 없기 때문에 경기가 마무리됩니다. 자, 홍진호 선수의 승리로 결국에는 홍진호 팀이 승리를 거두게 되겠네요. 그렇습니다. 오늘 그렇다면 전체 경기가 이렇게 치러지게 됐는데 마지막 경기도 홍진호 선수가 이렇게 승리를 하게 됐습니다. 홍진호 선수 이렇게 승리하게 되셨는데 혹시 마이크가 있으신가요? 마이크가 지금 없는 것 같으니까 마이크 혹시 전달해 주시면은 저희가 인터뷰 간단하게 마이크 전달해 주시면 좋을 것 자, 같습니다. 그럼 일단 살짝 얘기를 해보자면 저는 느꼈습니다. 노란색 덱 승률이 굉장히 높아요. 맞아요. 노란색 덱이 굉장히 탄탄한 느낌이 좀 있는 것 같습니다, 확실히. 확실히 플레이 성향에 따라서 이게 어그로틱하게 플레이할 수도 있지만 약간 회복하면서 좀 장기전을 바라보는 플레이도 강력하고요. 그렇죠. 이게 모든 게 다른 느낌이에요. 그래서 저도 약간 연습할 때 저는 무조건 노란색으로 하겠습니다. 라고 좀 이야기를 했었던 기억이 나네요. 저는 초록색을 고평가했었는데 이게 초록색이 나중에 그 상황에 맞는 카드가 전부 있다면 이제 코스트가 많기 때문에 플레이 폭이 넓어서 좋아했었지만 노란색이 너무 무난하게 잘 흘러가는 것 같네요. 네, 좋습니다. 자, 그렇다면 이번 경기 승리를 하신 먼저 홍진호 선수 승리 소감 한번 여쭤보도록 네네. 하겠습니다. 일단 뭐 시작부터 전부 다 준비한 대로 잘 된 것 같고요. 이게 빨간색 카드가 제가 해보니까 굉장히 좀 공격적인 카드더라고요. 화력이 세고 그래서 이제 노란색이 가지고 있는 약간 1레벨을 좀 살리는 그런 스킬이 많아서 그런 걸 좀 유도하면서 상대의 그런 계속 브레이크 에리어에 상대의 카드를 놓자 아무튼 전략을 짰는데 잘 먹혀든 것 같아가지고 어쨌든 기분이 좋습니다. 기분 좋으실 것 같아요. 자, 그렇다면 오늘 이렇게 쿠키런 브레이버스 처음으로 많은 분들께 소개하는 자리였는데 네네. 많은 분들께 한번 자랑 한번 해주신다면요. 요 브레이버스가 아직 출시가 안 됐잖아요. 네. 그래서 많은 분들이 사실 오늘 보시면서 이해가 안 되는 부분들이 많을 건데 일단 제가 미리 해본 입장에서 굉장히 재밌고요. 그리고 어제 제가 좀 연습을 많이 하면서 오늘 내가 하면서 느낀 점을 알려줘야겠다. 그게 뭐냐면은 확실히 실력 게임이네요. 맞아요. 실력 게임이에요. 실력 맞아요. 게임입니다. 오늘 제 실력을 좀 잘 보여드린 것 같아요. 많은 분들이 이 재밌는 게임 많이 또 즐겨주셔가지고 국내에도 TCG 게임이 약간 좀 매니아층만 즐기는 게 아니라 좀 대중적으로만 즐길 수 있는 그런 하나의 게임 장르가 되면 좋겠다는 그런 생각을 해봤습니다. 네. 그러면 또 오늘 함께 경기해주신 이윤열 선수에게 한마디 해주신다면요. 요즘 게임 개발을 하고 있어요. 네. 게임 개발하고 있는데 이제 개발에 전념해야 될 것 같습니다. 이윤열 선수 오늘 경기 해보셨는데 어떠셨어요? 일단은 카드가 좀 너무 절망적으로 나와서 그러니까요. 잘 안 풀렸어요. 네, 멀리건을 괜히 했나 싶을 정도로 다 플립이 나왔어요. 그래서 근데 뭐 확실히 그 디노 형의 그 옐로우 이 카드의 운영이 참 돋보였던 것 같고 제가 또 오랜만에 이런 무대를 나오다 보니까 너무 긴장을 했어요. 그래서 좀 플레이가 좀 잘 안 된 것 같아요. 그래서 뭐 아무튼 디노 형이 잘한 것 같습니다. 좋습니다. 자, 그렇다면 오늘 경기는 이렇게 마무리하도록 하고요. 저희 함께 해주신 모든 분들 무대 위로 한번 모셔보면서 인사 나눠보도록 하겠습니다. 저희 무대 중앙으로 이동해 보겠습니다. 자, 오늘 경기 결과를 제가 잠깐 말씀드리자면요. 일단 1매치 같은 경우에는 인간젤리님 대 도레밍치님, 도레밍치님이 이기게 되셨고요. 우정익님이 또 승리를 2매치에선 하셨고요. 3세트는 김우기우님, 그리고 마지막 매치는 홍진호님이 이렇게 승리를 하면서 결국 홍진호 팀이 3대1로 승리를 하게 되셨습니다. 축하드립니다. 네, 오늘 또 많은 팬분들이 찾아주셨고 쿠키런 브레이버스를
처음으로 여러분들에게 공개해드리는 자리였는데요. 한 분 한 분씩 소감 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 우리 우정희님부터 쭉 한번 들어볼까요? 아, 네. 여기 게임 잘 모르시고 오신 분들도 되게 후반에는 몰입하면서 볼 만큼 너무 재밌고 또 이해도 쉬운 게임인 것 같아서요. 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 인간젤리님과 함께 해보셨는데 어떠셨어요? 귀여운 쿠키만큼 접근하기 쉬운데 여러분들도 이 기회에 한번 TCG 한번 접해보시는 게 어떨까요? 재밌습니다. 좋습니다. 많은 분들도 TCG 게임 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 또 홍진우님도 한 말씀 부탁드릴게요. 네네. 오랜만에 이렇게 큰 무대에서 경기하니까 정말 즐거웠던 것 같고요. 그리고 종목은 이제 스타크래프트가 아닌 오늘 쿠키런 브레이버스로 했는데 정말 재밌는 게임인 것 같습니다. 다음에 또 기회 되면은 또 큰 무대에서 이 쿠키런 또 해봤으면 좋겠네요. 와, 자주 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 그리고 또 오늘 김우기훈님도 함께 해주셨잖아요. 네, 쿠키런 브레이버스 굉장히 또 재밌는 게임입니다. 카드 게임을 좋아하시는 분들이라면 누구나 다들 좋아할 수밖에 없을 만한 카드 게임이라고 또 말씀을 드리겠고요. 그리고 이제 시작이거든요. 9월 1일에 정식 출시가 이어지면서 큰 쇼케이스도 이제 앞쪽에 피디님 말씀해 주셨던 것처럼 정해져 있다라고 하니까 많이들 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 그리고 오늘 이렇게 홍진호 팀이 승리를 하면서 이벤트, 저희가 승자 예측 이벤트를 아까 진행을 했었잖아요. 홍진호 팀의 승리를 예측하신 분들은 현장에 있는 쿠키런 부스에서 상품 꼭 받아가시길 바라겠습니다. 그럼 이어서 이윤열 팀의 소감도 한 번씩 들어볼게요. 네, 먼저 들어볼까요? 도레맹치님 먼저. 네. 그 다양한 TCG를 접해보신 분들이라면 이번에 귀여운 쿠키까지 들어간 쿠키런 브레이버스 같이 시작해보시면 좋을 것 같습니다. 너무 재밌었고요. 여기 초대해주셔서 정말 영광이었습니다. 와, 함께 해주셔서 저희가 영광이었습니다. 마젠타님도 한 말씀 부탁드릴게요. 저는 약간 아직도 몰입해 있는 것 같아서 다시 또 하고 싶네요. 우정이 한 번만 더 하자 나랑. 제발. 좋습니다. 다음에 또 어떤 경기 펼쳐주실지 기대해 보도록 하겠고요. 이윤열님도 소감 부탁드릴게요. 네, 오랜만에 이제 모바일 게임 그리고 컴퓨터 속에서 나와서 실제로 사람과 만나서 이렇게 TCG 게임을 즐기니까 너무 감회가 새롭고 그리고 더 즐거운 것 같아요. 여러분들도 쿠키런 브레이스를 통해서 TCG에 입문하시길 바라겠습니다. 네, 그리고요 우리 카라미님도요. 네, 솔직히 말하면요, 저는 지금 너무 분해요. 두 번 다 졌거든요. 그 이유가 뭐냐, 재밌어서 이기고 싶어가지고 네. 분한 느낌이 있는데 여러분들도 이 게임 해보면 이제 시시하게 이제 끝난다거나 그런 게 아니라 여러분들 분한 감정을 분명 느끼실 거예요. 근데 이게 TCG 플레이어들이라면 분한 감정을 느꼈을 때 그 비로소 이 게임을 집중적으로 좀 할 수 있는, 좀 더 열심히 할 수 있는 그런 요소가 되거든요. 네. 여러분들도 한번 쿠키런 브레이버스 친구분들과 이제 정식 출시됐을 때 열심히 좀 해보면서 그 분함도 느끼고 이겼을 때 그 승리의 쾌감도 느끼고 하면서 TCG 많이 즐겨줬으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. WCG 부산과 함께 현장을 뜨겁게 달굴 쿠키런 브레이버스의 열기, 여러분들도 얼른 만나고 싶으시죠? 조금만 기다려주세요. 9월 1일입니다. 쿠키들의 데모원 쿠키런 브레이버스가 정식으로 여러분을 찾아갈 예정이니까요. 많은 기대 부탁드리겠습니다. 오늘 함께해 주신 여러분 진심으로 감사드리고요. 저희는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 쿠키런 브레이버스 9월에 만나요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
차가 날아다녀 우리 집 옥상에 주차했어 창문 열고 피자 배달받고 하이파이브했어 여기 30층인데 우리 집 30층인데 yeah, 어느새 모든 게 당연해진 나도 오늘은 저 색다른 해 이로써 나는 가는 배 중이 모두 같은 걸 그렸지 멈춰있는 게 괴로워 머리를 비우고 싶어 Crazy 세상에 없었던 지금 이 순간이 present It's the present 세상에 없었던 새로운 새벽이 present Hi everyone! Today we'd like to introduce our first wireless offerings, the EC1CW, EC2CW, and EC3CW. Many Zowie mice users have requested the release of the wireless version of our current shapes, and it has been our work in progress for quite a while. The main reason of the prolonged process is that we wanted to enhance connection stability. While offering cable-free mobility, our wireless mice need to be more resistant to transmission interference. That's why our wireless mice all come with a unique standalone enhanced wireless receiver and an enhanced antenna at the front tip. The combination of both is to decrease chances of unexpected transmission interference commonly experienced while using wireless mice. We decided to opt for the EC series as our first wireless offerings, as the trademark shape is a very widely used option for those who prefer asymmetrical ergo design. EC features a natural curvy top shell design that provides a relaxing support that fits your palm, especially when doing long-distance horizontal movement in CSGO. It helps with stable control at maneuvering and when lifting the mouse. Whatever your grip styles, EC's classic shape has not too much palm contact and can accommodate different grip styles with comfortable posture. Measurement studies in sports science has also suggested that in prolonged uses and with frequent clicks, EC's shape allows comfortable finger and forearm posture and thus ensures endurance. If your usual gameplay requires more vertical movements, EC3CW with shorter overall length might be your cup of tea. Together with EC1CW and EC2CW, the wireless EC series have a total of 3 sizes for you to choose, based on your in-game requirements and grip preference. The weight and overall click feeling of the wireless version is similar to the C version mice, even though there are deviations due to the different interior design structure between wire and wireless versions. That will be all for the new mice. Our website has more details. We will update our new wireless model development when we can, including but not limited to the current shapes. Thanks for watching. Please DM us if you have any questions. We are the dreamers, casting down the shore. Zero 1, Operation Control clears you for engagement.
sinking in this darkness. Keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Better my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a Jupiter in this world with nowhere to go. I'm an avenger, they won't let me surrender no more. Deep in my empty soul, my thoughts bite the bullet, you're my only cause. Take me on, cause nothing else could save me now. I'll take you down, wait for it when we get there. I will be the end of you, you see. It'll be the beginning of beauty. 지금 우리 학교는 Athletes are always challenging themselves to get better. You've seen this in all sports. Esports is no exception. You can never predict the outcome. The only thing you can control is how ready you are. Over and over, players adapt, trying to improve, fighting hard for every percent gained. Give everything you've got to the challenge and show your finest. Bring your best out. Strive for perfection. It's our goal too. 지금 우리 학교는 Keep me sinking in this darkness. Keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Better my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a Jupiter in this world with nowhere to go. I'm an avenger, they won't let me surrender no more. Deep in my empty soul, my thoughts bite the bullet, you're my only cause. Take me on, cause nothing else could save me now. I'll take you down with
지금 우리 학교는 지금 우리 학교는 We are the dreamers tossing down the shore.
지금 우리 학교는 We are the dreamers casting down the shore. 지금 우리 학교는 Keep me sinking in this darkness. Keep on forging out this anger in me. It's the only place that I can truly be myself. There's a light to fill my void when the only thing left is the night. But it gets me up, it won't let me stop through this endless fight. So now I lay my numbing soul to fate. Better my destiny, let it take over. Fight on, it's time for revenge. I'm a different in this world with nowhere to go. I'm an avenger, they won't let me surrender no more. Deep in my empty summer thoughts, bite the bullet, try my only cause. Take me on, cause nothing else could save me now. I'll take you down, wait for it when we get there. I will be the end of you, you see. It'll be the beginning of beauty.
지금 우리 학교는 We are the dreamers casting down the shore. 지금 우리 학교는 sinking, falling into despair. A hand reached out and broke through my fears. When I was lost, you found me, showed me kindness, set me free. And still, I remember, now I can hear you. When I close my eyes, I can feel your hand in mine. Now I can hear you, I can find you. Finally, I realize, for you I promise, I never forget every moment that we spent together. Promise, I hold my hand, keep together, standing on the sky. We are the dreamers casting down the shore. 지금 우리 학교는
All right, to everybody around the world right now, we are coming live. Oh South my Korea, goodness. Busan, WCG Mobile Legends Grand Finals is here. We got some big games ahead of us. Before we get to that, let me introduce myself. My name is Trex, casting all the way from North America right now. Joined with me is the one, the only Assassin Dave. How you doing today, Dave? Cannot be better. We are at the grand finals, the final match between Evo's Icon as well as the challenger Echo Proud. The two teams that you actually do not expect to come all the way here, but they made it and they're gonna prove to the world that they're the dominators, they're the champions of the new meta. And I cannot wait to see what they have in store for us today. Trex, walk us through the participating teams and the introduction of them actually. Well, before we get to the grand finals, we have a little bit of a show match. We got a rivals match. This is going to be Indonesia up against Philippines, some big content creators, some coaches, you know, all around, just some popular faces. And on the Indonesia side, we have team coach Tezit up against the Philippines team Lion. I'm definitely excited for this one. Should be a lot of fun, Dave. Yeah, you know, this is actually quite interesting. I wish we have more of the show match coming like this in the future because we really want to involve the community more. Look at that stage in WCG Busan. Beautiful. Oh my goodness, the big LED wall, and it's all curved in the background. Very clean, very clean. This is so good. I wish I can be there, you know, eat all the Korean barbecues. Oh, look at the players are getting ready. All right, it seems like a coach has that track. Yeah, team coach Tezet. We have Eufidea, Cryo Romano, Ilal, Kevin, and Coach Tezet himself. I'm guessing he is the team captain here. They look excited. They look hyped. They're looking like they're having some fun. I'm vibing with them, Dave. Yeah, absolutely. This is very much an influencer team, right? Very much a show match. The players are already different. You know, They're instead putting up of a holding show. the phone and doing the emblems. Forget about the emblems, right? We're here to have fun. We're here to do a show match. We're here in Busan, and this is all about excitement. As we now walk to the other side, this is the coach team. This is actually Team Lion tracks. I like it, Team Lion. In the jungle, we have Ems. In the gold lane, Yasuo. As the mid lane, Chacha Pega. In the XP, Goyo. And in the roaming, we have Anti. Definitely excited to see. They also look like they have some energy. But honestly, I'm going to have to say there's a little bit more energy from team coach Tezet. Yeah, I gotta say, well, it seems like Team Lion is saying hi to the camera. This is more of a much cuter way of saying hi. Well, the other way is more of energetic. This one is more of a, yeah, we're gonna use our warmth and calmness and our cuteness to beat the beast. Yeah, that's exactly what we're gonna bring onto the stage tonight. I'm actually quite excited to see. Which team are you rooting for, by the way, Trex? You know, I like the energy from Team Coach Tezet. They actually, if I had to pick one, they look like the stronger team. But I'm going to go with the cute team, and that's going to be Team Lion. Oh, I was going to take Team Lion. I had a feeling you were. I was about to go with Team Lion. It seemed like I'm going to use the cuteness to beat the beast, the beauty and the beast, and the beauty always wins. And as we're speaking about the match, here we go. The first game already begun. We're now in the band draft phase. Yeah, it does look like Team Coach Tezet is going to be on the right side, on the red side. They will have second pick, second band, and Team Lion firing off quick, taking out the Fanny. Definitely excited to see how these guys actually play. You know, we watch pro players all the time. We know the influencers love to stream. They like to play on the side. But how are you going to do when you're on cam, when you are in the land of Dawn? Ooh, Angela being banned away. You know, we're wondering where was Angela banned or picked yesterday. In fact, now, in the show match, seems like our influencers are reading the meta. It's very much, they have been training, to be honest, you know, probably against the teams, all the teams that are participating in the WCG Mobile Legends 2023. Here we go, Ling getting banned away. Pretty meta, you know, I was expecting something different. Tracks, I was expecting like maybe Layla or Hanzo, but it turned out this is more of a competitive game than anything else. It's definitely a competitive game. They're not messing around here. You know, yes, it was all fun. It was all giggles. We were jumping up and down. But still, you have to know your country's pride is on the line. This is Philippines versus Indonesia here. This is a age-long feud right here. And though they're having fun, look at the serious look on Chacha Pega's face right now. She's ready. Chacha Pega. Oh, she is ready. Chacha Pega. Okay, that's the way how you say it. Oh, I see. I don't know.
I think you're saying it right. You know, it's quite interesting because we have the influencer name, and then on top of it, there's also, well, actually, their name matches their influencer tag, so I was getting confused. But it turned out we have a WCG team on the right side as Coach Tazet, and on the blue side, we have Team Lion. They're just using different team tags, so get me confused there for a second. Here we go. Team Coach Tazet says, jungler user call me monster because I will not let them farm. The confidence, he's reeking in it. He's dripping the confidence right now. Hopefully he can bring that confidence to the land of Dawn. On the side, on the blue side, we got Yasuo picking up that Claude, and that is something that has been banned out a lot. But they are going to get first pick over that. And hold on, is this going to be a Jawhead on Coach Tez's side? Yeah, well, it might be. But hey, we have the Diggy early pick already by Antianara? We're going to call him Anti. Anti. That was his name on the board. How about Nara? How about Antianara? Oh, there we go. Now you put them together. I know how to read a name. See, track is all about breaking a name down, you know, piece by piece. You actually inspired me. Yeah, that makes sense. Do too. Yeah, look at Jawhead on the right side being picked up. And now I was actually expecting Jawhead being taken out by Chaka Paga. It seems like she was ready for it. It seems like she's that, you know, she has a look that's match the character, you know, the cuteness. But it turned out, you know, it's getting taken out by Team Coach Tazet. I gotta say I like the pick because Claude is a character that's really fun to play now, especially with the common emblem. Infinite mana, infinite skill 1 in lane. This common emblem is so good with so many different characters, and then we didn't get to see Claude that much, but now we're gonna see it again in the show match, in the rival match. Dave, do you see us on screen right now? When'd you get that haircut? And when did I put on a blue polo? I got it done next to the stadium just yesterday. There's a great barber. You know, they actually speak English also. So I went in emo, 안녕하세요, and then they just give me a great haircut. So here we are, live in Busan, me and you on the stage, as you can see us. Now, taking a look at the second round of bans. You were talking about the Jawhead, right? I'm wondering how it's actually going to do up against the Diggy here. He's going to have to be careful about when he wants to use that ultimate, when he wants to fully engage. But if he can time correctly, like you said, if Claude gets too far away, gets a little too aggressive here, and gets away from that reverse time in the time journey, it could definitely spell danger for the Claude. True. Trax, I just wonder, obviously I got a new haircut, but you know, where did you get your makeup? Because you look a lot different. Well, there was some wonderful, some wonderful makeup artists in the back, and they really got me ready for South Korea. They made sure I definitely fit in, and here I am. Okay, all right. That was some great makeover, to be honest. Here we go, the bands come in. Lilia and Eve have been taken out, as well as Martis and Kaja. Now we got Kufa coming out against the Diggy. You just mentioned Jawhead against Diggy, and now it's a Kufa against Diggy. It seems like Team Coach Tazet are building more and more. Yeah, you have a counter, but how about I just get infinite quad controls to keep on baiting out that ultimate? How about that? I think that's going to be pretty good. And on top of that, they do have Valentina who can copy the time travel. Ooh, here we go. Kacha Pega will take out the Novaria. Very interesting. I like it. And, you know, I actually thought that Jawhead was maybe going to be a roam Jawhead, but now with the Kufra picked up, we know the Jawhead's going to be in the EXP. So the side of Team Lion, they need to find an answer to that, and what they're going to pick here is the Uranus. So, not going to lie, taking a look at Team Lion's team here, it feels pretty typical. It feels pretty meta-bound. It feels like the regular thing. Now, taking a look at Coach Tezet, we definitely have some spicy picks here with the Jawhead, and now with the Alpha Jungle. Ooh, and they got a skin, they got a drip. They're definitely coming in for the victory, for the vibe. Meanwhile, on the side of Team Lion, it's more meta than anything else. You know, Uranus being taken out tracks. I mean, they're using two common emblems to go against the other side, which I don't think they're gonna have any characters that can use common emblems. Yeah, I mean, it's definitely going to be rough. Another big thing to point out is Yasuo and Ems here. They're actually like professional players. They're from TNC. So I want to say that they kind of already are starting with an advantage over here, and hopefully hopefully we still get a show here, Dave. Hopefully we still get a show. I mean, they probably do it on purpose, right? We're gonna have two professional players
and then going against, I'm pretty sure Coach Tazan knows what's up, right? So they have some influencers as well. It's just one of those things, like, can some pro players carry influencers in victory on the Land of Dawn? I mean, this is the Mobile Legends we're talking about. It can be really competitive, can be really fun. But then speaking of that, we're walking to game 1 for Team Lion versus Team Coach Tazan. Definitely excited for this one. What I'm really excited to see is how this EXP lane matches up. We got Uranus up against Jawhead. It should be interesting. Hopefully the Jawhead can at least stalemate things out and at least try to rotate maybe a little bit faster than Uranus. He's gonna have to watch out for those cuts though. Yeah, he is watching. Oh, look at a Cole coming in through mid lane though. Diggy is already setting up bombs. You know, I miss the old days when Diggy just set up infinite bombs in a bush, and they just walk in and you don't know what hit you, but it's more than a truck. Oh, look at Invade though, Poot, poot. I like it. Yeah, you're right. Already an invade onto the orange buff there. I'm wondering if Ems is able to scare. He looks like he's still down there, so he's able to get it. Euphodia was not able to steal, but wait, a little bit of damage here. Oh. Onto Antianara. Flicker. Tezet looking for the finish. Prao Romero not able to get it, but Tezet not wanting to let up. Luckily, the reverse time comes just in time. Able to slow down Tezet there. You see, not only our pro players, our influencers also know how to do the spams. Actually, Tazet is probably one of the pro players. You see the engage, see the follow-up. And actually, they're both from Team WCG. Well, actually, with the squad tag, so they're definitely showing off over there with the recall. Looks pretty good, looks pretty clean. It baited out the flicker from Antianara on the Diggy. Nonetheless, Diggy did survive outside track. A lot of damage on Yasuo there. Is able to get away though. Anti taking a little bit of chip damage as well, but still nothing major. It's 0-0 right now, Dave. We're coming into 2 minutes. Both teams taking things slow. Both teams playing it safe. Though Team Coach Tezet is being a little bit more of the aggressors right now. Oh, bottom side. Right, the Jawhead, it doesn't seem like he's getting any advantage, and that's the problem, right? When you pick a Jawhead, you expect to have an early game advantage. In this case, Jawhead's not getting anything. Speaking of that, mid lane. A lot of damage in the mid lane, and he goes down, and with that, Turtle, maybe a little bit easier for Team Coach Tezet to take here. Turtle. The advantage already come in on PNC. There we go. For a possible knockup, M's able to take it, but the fight does not stop here. Romero doing a nice little bit of damage. M's maybe trying to force a fight. The Alpha Spear comes in, and down goes Anti. Nice play, they still continue. The shot misses from Chachapega. Ems goes down next. Goyo in a little bit of trouble, getting brought low. Tezet looking for the finish, and Tezet takes out Goyo there. A nice throw from Kelvin Gaming to make sure they secure it. Yeah, Tazet keep on walking in, but at what cost? End up dying in the end. Still, nonetheless, it was a very dominating showing from Team Coach Tazet. Nonetheless, the Turtle did end up to the favor of Team Lion. So they got the Turtle, and then I would say, I mean, they have the late game. So yeah, Entai is dying, but remember the Martyr Diggy strategy? This might as well just be that, right? Because yes, right now they set a lower bar. I think the bottom limit was like 60 gold. Doesn't matter how many times you die. If you like, I think if you die like 10 times, maybe 7, and if you keep on dying, you still fee 60 gold, which is not that much. But this might be one of those strategies one more time. This is a rival match after all. So here we go. Things still aren't too far ahead for Tezet. They have gotten a couple extra kills, but it's not like they're leading that much in gold just yet. Team Lion does have plenty of opportunity here. I mean, they've got the Claude, they've got Anti-CC, they have the Novaria, which is something we haven't gotten to see too often recently, at least not in WCG. So we're already seeing some of that poke damage coming from Chachapega, and she is playing it very well, honestly. Yeah, one thing I'm feeling is that the Novaria is not going to have anyone that sync, like, it's just Novaria sniping on her own, but the damage is good. It's more of a rank game. If you're sniping on her own, it just doesn't feel as satisfying as if you were to get someone like Beatrix combo, right? Look at Uranus. Already sweeping up all the way. Real bully Goyo is over there. Those minions got nowhere to go. They were just born today. He's already taken him out. A lot of damage on Romero. Blazing Duet into the backside, able to take him out. Down to the boss side of this left lane. Oh, nice toss. Diggy does not go down though. A lot of damage. Wall goes down. Ems goes down. It's 2-for-1 currently, but Yasuo wants to try to take another here. The Alpha Spear comes in. Yasuo forced the BMI away. Fedora though trying to get the finish under the tower, not able to connect. Chachapega just misses the snipe shot. Watch for Tezet here.
decides to go the other way. But overall, it's a 2-for-1. Team Lions hanging in there. Yasuo, he's getting a lot of farm. I mean, the 2-for-1. Now, on top of that, both kills go to Yasuo. This guy is stacking, and look at Goyo, right? He's stacking on the bottom side. These two are soaking every farm. I mean, they're getting all the resources needed for the victory here. Forget about my team, right? We're gonna duo carry this entire squad. And that's exactly what they're doing. Because if you do this Uranus strategy at this stage, you're getting a lot of wave away from the rest of your team. And he already soaked up 2 minion waves. He's level 8 compared to a level 7 Jawhead. Here we go, Goyo can get away. Goyo, not gonna get, there's no way he gets away from this one. Does go down 4v1. Yes, you are Uranus, but that's a little too much damage. But look at top side. Yasuo is already getting top tier 1 tower. He got all the gold plates. And if we look at a farm right now, I'm pretty sure this guy is fully decked out. It's only 6 minutes in, so he should be like around 1 to 1.5 item. But I think this guy might be even close to 2 items right now with all the early game kills that he has. And then the fact that he's getting so much power on the gold plate. Here we go, Trax. One more time, bottom lane. A lot of damage on Ems, but he is soaking this up. Goyo coming in trying to help. Eudora's here at the same time too. There goes the Alpha Spear, locking down Anti-Anara. Gets taken out up in the top side. Frau Romero also taking out a tower. Now, Team Lion on the run. The favorites, I think, of a lot of people are taking some big hits here. Yeah, it doesn't matter. Yasuo just stacking. This guy has the potential to 1v9 late game. I mean, like, look at him on the side. Oh! Another Alpha Spear. Yasuo force. Oh! Just gets away. Oh my god, over and over again. Just gets away with one speed. I think just now he barely gets away on top lane too, right? At the mercy of Euphodia, yeah, on the alpha. So he's doing it again. I mean, right now he really I think the 2 people he had to watch out for is probably just the alpha and Kufra, right? Alpha and Kufra is like gonna target him, right? The ultimate, the knockup, the skill 1. But if he's able to wait for those ultimate to come in, he can probably go to the backline and kill everybody else. Possibility. With Turtle up now, we're at 7 minutes. 8 minutes, Lord will be showing up. So, team coach Tezet want to try to clear this out quick. Get as much gold as they can in their pocket, give them even more of a gold lead in the advantage they already have. Now, what can Team Lion do here to try to put the game back in their favor? I mean, they have the win condition, right? Their win condition is Yasuo. Their win condition is Uranus split push. And they're still on track. Yes, I understand, you know, right now they're not winning the team fights. But if you look at their comp, they're not a team fight comp, right? I mean, yes, you have the Fredra and you have the Diggy. They could, but we're looking at people who are just trying to do a show match. They're trying to bring on a show, trying to have fun. I think the objective is a little bit different here. And they're locking into the win condition, which is the cloud farming. He's farming, let's take a look at gold right now. 6,100 gold, right? Far ahead of everybody else. Ooh, oh, here we go. The Purifier comes out. I think they're gonna back away. Back to what I was saying though. The marksman, Yasuo is definitely getting on top of the farm. Are you looking for farm? This guy is decked out. He's 300. He's, I think, 700 gold ahead of his counterpart. The other marksman, or a Prio Romano. Oh, Diggy comes out with the ultimate. Perfect. Yeah, Time Journey does come out though. Ems looking for a possible fight here. Ilal also steals a Time Journey for herself. They are able to escape. Here comes Yokudea. To the backside, use the Alpha Spear. Yasuo tipping away. Oh, there's the mega kill. Goyo will fall though as well, so it's still a 1-for-1. But the jungler for your EXP laner, I think it's a good trade. Yeah. Especially on top of that is Yasuo. Again, getting that farm. Right, I'm just looking at the win condition here for the entire side of Team Lion. If you look at it right now, yes, they're behind on kills, but total gold, they're only 2,000 gold behind. And on top of that, all the gold goes to Yasuo, right? Like all the farm, they're 2,000 gold behind, and yet Yasuo is the most farmed, most valuable player on the entire map. If he gets that 3-item power spike, this guy will shred everyone with Blazing Duet. A singular Blazing Duet might just be a savage to Team Lion favor. All they need is win one team fight. I mean, we know what Mobile Legends lineup John is all about at this point. You win team fight late game, you can be 10,000 go behind. If you catch the advantage, if you catch the number advantage, if you catch the one team fight victory, that might just be a vibe, that might just be a turnaround, that might just be a one-wave push kind of ending. Yeah, and with Yasuo in their pocket, right, the possibilities are definitely there. All it takes is one really good Blaze to up. But wait, Jacha Pega goes down
on the backside of the map. This could be a little bit of trouble. M's trying to connect. Yasuo here with Blazing Duet, looking for it. Gonna find it. Kelvin goes down. Yasuo BMI's away, and now it's a 1-for-1. Lord still up. And take a look at Goyo up in the top side right now, Dave. He's just cutting lane. He's doing this all freaking game. Yes, but now Lord is going to the favor of Team Coach Tazet. And it seems like they're getting it, EMDZ. Yeah, they're definitely getting it. I mean, they're able to create that space, so Tezet plays it really well, but here comes Yasuo. Chipping away, Yasuo time damage. journey as well. Tezet on the backside, they're able to find Yukidia though. Make it 2, bring him down, double kill for Yasuo. And we make it 3 now. Romero in a little bit of trouble, gets sniped out. M's able to pick it up. That's 3 for 0. Yes, they take the Lord, but at a very large cost. Yeah, very large cost. Look at what's happening. 0-3 trade, getting a Lord and losing 2 towers in return, especially this is the first Lord, right? We talk about a win condition for Team Lion. I wasn't so worried about them since the beginning because their win conditions go to split push, their win condition is this Claude farming, and they're doing that. They're doing exactly just that, so they're doing everything they're supposed to be doing, to be honest. Meanwhile, Team Coach Tazet, their win condition is more of a team fight, and they're not winning that, you know? Like, they have the Alpha, they have the Jawhead, they have the Dig Atara Valentina. They're not winning team fight, which means they're not executing their win condition. And here we go, look at the snipe. You know, catch up Paga damage coming online, so the more the skills, you have Claude, you have Kacha Paga, it's gonna get scary and scary from Team Lion. Cha-cha Pega. Cha-cha Pega? Cha-cha Pega. Cha-cha Pega. I'm pretty sure. I mean, I could be wrong, but it looks like Cha-cha Pega. But I mean, you're exactly correct. Here's an, wait a second. Time journey comes out. The response is here, and down goes Kelvin. Does it. Look for the Tyrant's bench. Not able to land it, but the range does. Brings him under the tower. Goyle forces concentration. Will go down, but M still finds Tezet. 1 for 3. Team Lions still bringing the heat. The bounce back like a rubber band in 11 minutes. Now they've taken the inhibitor. Yasuo is scared of nothing. Wait. Oh, what is he doing? Did you see? I think it was Euphodia yelling. Did you see him? Yeah, I saw the camera on one of the players. He took off his headset and started yelling towards the other side. It's like, yeah, keep on doing that recall. That's exactly what's happening. But finally get a shutdown to Yasuo. Already a high ground tower breakdown though to the favor of Team Lion. And by the way, if I butcher your name, China Pega, I'm so sorry. You know, maybe we'll see each other in M5 and, you know, I'll buy you some food. Whoa. As an apology. As an apology, of course. Now take us through these items, Dave. Taylor items, Jawhead. Now, Claude, the win condition already got 4 items, working on the 5th. Once you get that Malefic War, it's over. It's GG's, right? And I didn't get a chance to see many other items. Like, here we go, Trax. Engage. Team fight. Big engage at that. Time journey comes out, and this is when Team Lion tries to fight it back. Team Coach Tezet is away. Blazing Duet. He does get petrified, though, and taken out of the midst of them all. Ems will be next. Team Coach, the flicker misses. That's okay. He's got to get out of town quick, though. Reverse time. Cha-cha Pega, those snipe shots are starting to hurt. The Astral Meteor doing some chip damage at this point. Wow. Wait, the ejector. Oh! It's a bloodbath, Dave, and we're in the midst of it. The bloodbath for sure. Oh my goodness. This is why you cannot be too cocky at this point, right? You gotta just calm down and relax, take a step back. And that's not what Team Lion's doing. They have the win condition. But yet Claude went in too early, right? Everybody has the skills. Jaw had the Petrify, has knockup. He didn't go with Diggy. Diggy didn't have the time travel. He went in by himself. And sure enough, he's paying the heavy price. Oh, bottom side. The Purifier comes out. Somebody's gonna get away though. At this point, I gotta give credit to Team Coach Tazet, right? They understand they have to stick together and just play the team fight game because that's their win condition. That's what they're good at. And they're doing exactly just that. They're beating Team Lion at what they're good at, right? Team Lion somehow, they're kind of slacking off, right? Before they were doing okay, they're getting Claude to farm, they're kind of spreading out their baiting skills, they're jumping in, they're dancing, they're, you know, one by one for another. But now, they're trying to team fight when their team's not even ready. Especially Claude jumping in by himself without time travel, without time journey, without like a lot of important skills that's supposed to be there to cover him. So here we go. One more team fight incoming. Hey, watch for, look at all those bunnies though. Bunnies of death over the map. Tez is like, I thought I had a conceal play. Can't even get in there. Landmines everywhere. Now, as you said, I mean,
Team Coach Tezet are just like they stay grouped up like that, and Yasuo's got to find a way around that. He can't be as confident as what we just saw. He can't just jump in the middle of all of them and think he's going to be able to get away safely. He's got to kind of play the range. He needs to come at them from an angle or let his team engage a little bit, and then he comes in a little bit delayed, but he can't be the first to attack, and now Calvin brought down to about half health. Can they make it an even trade 1-for-1? The immortality pops. Tezet comes in though, watch for it. Look at Yasuo though, he's on, but he gets stopped by the Alpha Spear. He gets away. Team Coach Tezet are always there for each other right now, still with the lead. The brotherhood from Team Coach Tezet. They're doing pretty good. You're absolutely right. The camaraderie, right? They're helping each other. They're behind each other's back. They're just doing it, to be honest. Even though Yasuo cannot 1v5. See, the thing about win condition, have a solo person as a win condition, there's a lot of risk. Because if Yasuo becomes a solo target, they just need to target you, right? Team Coach Tazak can just target Yasuo and the GWPs. Meanwhile, bottom side, look at the humongous wave coming in. I want to see the items right now. I want to see like where everybody's at. Ooh, YMZZ. Might be too deep. And that's not where you want to be right now. Can Goyo continue to put the pressure? Because it seems like he's getting caught out too much, Rex. I mean, if you keep on doing this, there's not going to be too much pressure on the side map, and it can be counterproductive. Because now Claude needs someone to soak up more skills, more damage in the team fight, and he's not getting that, right? Alpha is saving the skill. Jaw seems like he's saving his Petrify. Kufa seems like he's using the Flicker jump exclusively onto the Claude, and he had to dodge so many skills with very little room to do the damage. I mean, one thing, I will say this, Goya did just lock in the Oracle, which should give him a little bit of an extra boost here. Is it going to be enough, though, as Kelvin starts the engage, the unstoppable force to lock on, but Tezet almost going down. Nice play, Lol, coming from the side, but watch Yasuo once again, picks up Kelvin, looking for the next, making a double. Can he get a triple? Yasuo trying to take out Yofadea. Can he find it? The immortality pop, that is it. Make it a shutdown for him. Good amount of gold goes into his pocket, and now the game has switched over. The tables have turned, Dave. Yeah, there's certain elements about how Yasuo played that Claw to make it very enjoyable to watch. You know, there's something about that. There's some sass about it, just to make it sound cool. Look at that damage coming out. Drags. Another one. That's the end. Game one of this best of 3 rivals match. Team Lion popping the Team P's, showing who's dominant right now. I like it. I like it as well. Yeah, he's like, we're gonna do recall and we'll keep on recalling, right? What are you gonna do about it, huh? What are you gonna do about it this time? This time we're gonna recall your base. That's exactly what we're gonna do. That's a Team Lion taking game 1. Team Philippines strong. You can see showing the guns. I don't know who that is, but it's doing a pretty good job, to be honest. WCG rival stage, set number 1. Remember, this is more of a show match than anything else. There's no prize going to this. This is fun and, you know, having a good time. So I gotta say, flying off his influencers to Busan and having this fun on stage is really, really cool. And we gotta say, we gotta also see Team Echo Proud, as well as Evil's Icon as well, today on stage in Busan. So it's gonna be a really, really fun time. Who could ask for more, right? It's an Indo versus Philippines and then an Indo versus Philippines. I mean, it's literally everything we want wrapped up in one nice night. The final night at World Cyber Games for at least Mobile Legends. So definitely excited to see how this ends, Dave. It's definitely been a pleasure casting with you. And now, I think we're going to be coming back to us here on cam. Excited to see how we look this time. Let's take a look at item first, Rex. Before we come to us, beautiful face. It seems like Yasuo with the decked out item. No boots, boots not needed, right? Malefic Roar, Corona Side, just got everything the Claw needs in order to survive and do the damage. I gotta say, last Blazing Duet position was really good. He learned a lesson from before and went back to the winning mode, the beast mode, and he's able to carry the game. On the other side, the win condition, the team fight was just not there, unfortunately. For the Brody, he didn't get all the items he needed. In fact, he didn't even finish all the items, even towards the later game. They did a similar amount, or similar percentage amount, tour damage between the two marksmen, but it seems like Claude was much more ahead on the number-wise, the actual number, how much tower damage, how much hero damage was able to dish out. So the win condition, man, for this game, for the next game, for Team Coach Tazza, they gotta figure out how to deal with this Claude or Yasuo, to be more specific, right? They probably have to find a Franco, or either have some Kaja in there to lock him down. If they can't find those, or maybe just ban the Claude, they're gonna be in a lot of trouble. Ooh, Chacha Pega representing. Showing the Philippines pride over here. They have taken the game
one. Maserat for sure. Now, what can Team Coach Tezet do to get out of this? You mentioned the Brody not having any items, and I felt like that towards the end game was their only option for real damage. Yes, they had a little bit of team fight damage with the Jawhead, with their jungler, with the Alpha, but still they didn't have that bit of burst, and it just seemed like Yasuo did so good at not dying and waiting for that point when he could really pop off, and Brody just wasn't able to do that last game. So I think they need to put some different marksmen into their arsenal here and think a little bit different about how they want to scale through these games. To be honest, I mean, yeah. I mean, I don't know. Maybe not take a Jawhead and a Kufra into Diggy, right? Maybe think about some other options. For example, a Franco. Even a Franco, a silent that doesn't do anything, or just build full damage and just use the ultimate, you know, for Claude. Your whole job is just gonna be like on Claude, right? Claude jumps in, I use the Bloody Hunt, I flicker in, or maybe use a camouflage to mask play. Oh, here we go, we're back. Take a look at us sexy. You changed face. clothes, Dave. Oh yeah, I know. The vibe is in. We went right? into a different studio too. Yeah, this is one of the sports car field, black and red coming together at you, because tonight is all about speed, momentum, and violence in the WCG Busan stage 2023 for Mobile Legends. I like Drax, second game ban draft has now begun. Second game ban draft. Team Coach Tezet will be on the blue side this time with first pick. How are they going to try to switch things up? What they do is take out the Claude this time. We don't want to give that over to Yasuo. That was definitely what made them lose. So we are at least learning in game 2, Dave. Yeah, forget about the Link, forget about the Fanny. Well, Fanny's going to be banned away by the other side, right? By this time, by Team Lion. Now, again, I still need some explanation on this. Probably will have to consult some pro players, some pro coaches on exactly what's going to happen. Like, why are this must bans? I mean, what if the other side jungler is MOBA Zane? You know, what if there's no Link player? Are you still going to ban? I'm just going to ban it. Forget about it, right? Forget about it. Doesn't matter who's on it. You know, we're just going to ban it no matter what. Here we go. Diggy being banned away. They want to team fight, and they don't like to play Diggy. Are probably the only character you know how to play. All right, let's target ban that. I like the ban strategy this time coming out from Team Kotaza. They want to take it to game 3. Trex. I mean, this does leave a few things open. There it is. The Angela comes in. We do still have Kaja open. Franco does get banned out. TNC could go something along that route here. Frederin's still open. Far's open. A lot of opportunities. The Novaria is still open that Chacha Pega played last game, and she did do a good job at it. So they really have any way to go, but this time they're going to take the Alpha in the jungle. Whew. Alpha in the jungle, the team fight shred, but we're gonna have the Angela coming out from Team Coach Tezet. And it's gonna be played by Tezet. Because Tezet last game was the Roam player. And we're gonna have Roam again by Tezet, but this time the Ego version, the Angela. And by the way, if you have not bought the time-limited event skin that came back, I think you should. A lot of people were loving that skin. People were trying to join different events to get more diamonds. It's a beautiful skin. Here we go. Alpha plus Lilia being taken out. Really strong early game, and that's a really strong team fight, right? Lilia has 2 lives, as we all know, with the black shoes. So, and Alpha being really strong as he is, team matching with Lilia. I think this game we might see some invading action coming out from Team Lion. That might be what they are brewing. Definitely possible, but taking a look at both these junglers, they're both fighter junglers. They both have a high chance to snowball, right? Like, you look at Amartys, if he gets a kill or 2 off in the early game and he's able to just pile up, it can become very bad. Same thing for Alpha. If he can go deathless in the early game and get a couple kills, there is just a lot of possibilities. But I do think that the Angela could be a major factor in this. You know, it's scary to have Amartys running through your crowd with decimations going left and right. It's even scarier with one of those with a heart guard on him, because he's almost more impossible to kill. Now, we do have a quick quote from Team Lion here from Anti. We've made it this far. Let's make it count. I like it. Yes, and like when he said we made it this far, is he referring to like flying the like geological all the way to Korea? Like I think all the way to Korea? Maybe both. Okay. I mean both. Korea, that's a far way. The tournament that came a long way. So all of it. Life. I've made it this far in life. Let's make it count. I like it. It's one of those. See, when you watch WCG 2023 Mobile Legends Cast, you don't just watch a tournament. You also get some life lessons. You know, get inspired at this hour of the day, and that's what we're all about. We don't just bring you the tournaments. We bring you a life lesson at the same time. Look at the crowd. The crowd has decided
You know, it's always good to see the Mobile Legends fans in Korea. There are actually quite a bit of players in Korea playing Mobile Legends, so this is exciting. Look at all the viewers. They're really excited watching our tournament. Yeah, we're on a call, but it doesn't matter. We're gonna say hi to the camera. And here we go. Let's see Leslie being banned away. We have some target bans right here. On to Yasuo. Oh, Beatrice, look, target makes sense. And then we also have the Jawhead ban from the side of Team Lion. I mean, so both this whole draft. I mean, the game is from game 1 to now. Drafts have changed, bans has changed. They're just taking shots at each other right now, and it's something I actually really like to see, Dave. Yeah, to be honest, I wonder, like, do they actually drink together after the match? I'm pretty sure they do. No. Because if I were there, and then if I were invited as influencers, and then let's say, and then Trax is sitting next to me, or sitting on the other side of the table. Yes, in the game we are enemies, we are opponents, but outside of the game, yeah, we're homies. We're drinking, bro. Well, actually, Trax doesn't drink, so we're gonna go out and get some soda together. Soda pops and Korean barbecue. Like real Korean barbecues, because it's in Korea. So that's something I haven't had. Only had that weird Vegas Korean barbecue. But anyways, back to the game. We're digressing here. Yasuo hanging over this Wan, maybe a Melissa. I would like the Melissa here. It would work very well. Go away, you protect yourself from the Makito, you protect yourself from the Mardis. It could be a very, very solid pick, but instead, they go for the Clint. I like the Clint pick. It makes sense because we have a Faramis coming out from Team Coach Tazet, right? Clint can burst out Faramis past ultimate really easily because he has so much different passive that Clint can block, and it's going to be really, really good. It's similar to Irithel. All those characters with high AoE burst are really good in this scenario, and sure enough, Clint with the new skin, especially with the new skin, is pretty drip. So here we go. Coach Tazet, you can see him already laying out strategies with the fingers in the air. Like, this is what we're gonna do. This is exactly, okay? We're gonna go ahead and show them what's up. We're gonna show them this, like, how this match is done. We're gonna go to match 3 and cheer for us. Meanwhile, Team Lion, they're just focused. Their heads in the game. Forget about talking to the fans. They're talking to the game. I like that. Different attitude going to game 2, but match point, Team Lion. Definitely a vibe on the stage as we jump back into the land of dawn. This is WCG Rivals number 5, a best of 3 between Team Coach Tezet and Team Lion, and right now, Team Lion stands on match point. Ooh, look at this double wave cut action coming in. Double wave cut and invade? Holy! Are they gonna get the stun? Are they gonna steal? No steal. Mardis, now they're in trouble. Mardis actually might go for it. Here comes the Lal as well. The pull? Gonna get the pull back. Gotcha Pega here though. Always a saving grace of the team, always the protector. Euphoria. I mean, look at this 1v2 no fear gaming with the pull coming in. Oh! What just happened? Is that a magic trick, Dave? It probably was, because he just disappeared, right? He was there a second ago, and the next second he just popped. I didn't even see, and he was gone. He was out of the world. So it probably was a magic trick. I mean, it does seem like Faramis is a magician, right? He is wearing a magician coat and trying to pull out some tricks, looking pretty handsome. He's getting ready for the show tonight. Top side. Good damage from Ems there. The Alpha Spear comes in, puts Kelvin in a bad spot, but here's the rest of the team. Stun does lock on, but watch for you, Fidea. Gonna lock in with Mortal Corals. Ems in trouble, will go down. Ufidea picking up the kill there. Yasuo and Anti-Anara forced to back off. Ooh, Yasuo, you can't ban this guy. He has Clint, right? You ban 3 characters away from Yasuo, it's like, doesn't matter. I'm gonna stay safe. As long as I stay alive, we have a chance to win. And that's basically the strategy here. I mean, he's staying alive, he's farming slowly, surely, and steadily, and he's creeping up farm. Clint early game might not be that effective, but as the time goes on, as his skills, he's got an endless battle, the Blade of Despair, the Malefic Reward. This guy is gonna bring havoc to the side of WCG, or should I say Team Coach Tazet, the WCG tag. Right on top alone. They even this out. We want to go to game 3 here. Team Lion doesn't want to let it happen. Watch for Ems here. Maybe look for the steal. Heart Guard comes out as well, but Ufidea is still able to take it. Down comes Newman on blast, but it doesn't connect onto anyone. Tezet in the midst of them. Ufidea pops off with the decimation. Looking for another, trying to find the target. Flickers in. Alal looks for the pull, and Alal takes down Antiara.
Fidea goes down as well. Goyo might be next. Tezet doesn't want to let him get away. Will be able to get away though, as team coach Tezet finally backs out of the jungle. Team coach Tezet playing very strong, very powerful right off the bat. And we have a little change up this time. Tezet is going to be the side lane, I forgot to mention that. And he's going to be the Calvin Gaming on the E-Girl this time. So it's going to be quite interesting. Tezet, with the change of positioning, is much more dominating, much more performing on the side lane, should I say. He's already destroying his lane, and he's not only that, carrying towards the team fights as well. We're seeing that swap up, which can be good, right? And it can mix things up a little bit. Team Lion maybe not ready for that, right? It also messes with Goyo a little bit. He's used to playing against, he's used to playing up against Kelvin, and now he's got to go up against Tezet, which is a different style, different hero. And now, so he has to rethink this. And in game 2 on match point, something like that could make or break the difference. Look at Angela's mana, Rex. The fact that he doesn't cost mana is absurd. Here we go. The absurdity continues. And here comes the hard guard. Fidea looking for a possible alpha spear here. I mean, looking for a possible decimation here, looking for a play to happen. Decided to not do it though, and we're back to just a standstill. It's 4-1 right now at 4 minutes. Team coach Tezet does hold a gold lead, but this is the same thing we saw from Team Lion last time. On the bottom side though, this right now, Goyo might be in trouble. Uranus is getting caught out by 3 people rotating here. Can he survive? I don't think he really cares. I mean, he took some deaths last game. He was okay with it. I mean, as long as he can buy time, give the rest of his team more farm opportunity. They had to send 4 members back, which, I mean, it's not really a bad play for Team Lion there. But it doesn't seem like Team Lion was taking an opportunity to do this fast enough. See, everybody's making their way back. Ooh, Ems goes down, Fidea pops off with that decimation. Tezet gonna push Chachapega back as well. She does have the black shoes. She's gonna try to reposition. That might have been a bad spot. She's gonna try to move to this mid tower, but the Stampede comes down and Nylal gets the kill. Team coach Tezet taking a huge advantage at 5 minutes in. Ooh, the change-up is definitely helping them. You know, they're already at a 2,000 goal lead. This is a much different kind of pace compared to game 1. And Goyo, even though this cutting wave is not that effective, here we go, more domination. And the hard card comes in on Tezet, giving him more life. This is what I was talking about. This isn't what you want. Tezet in the midst of it all, knockout punch finds it. Emps goes down. Tezet now able to walk away, and I think this is the aggression that they wanted to bring in game 1. This is the snowball that they wanted to happen, but they weren't able to push it right. Exactly. And they have Tezet. This person's popping off, right? Tezet is 2-0-4. They had the win condition. It's Tezet all along. Right? They had the win condition playing a Rome. We didn't obviously engage, and Tezet obviously found a lot of big tyrants rage and engage last game, but it's the end of the day, he's not a win conditioner. He can set, he can play, but he doesn't do the damage, right? In this game, they swap it up, and look what's happening. Tezet is just killing people left and right, up and down, front and center, all across the map. This guy is popping off. He's a monster. Well, like, what a swap. I think this is really, really smart from the side of team coach Tezet. And the fact that Tezet and Fidea are they're both extremely scaling heroes. They're both very snowbally heroes, the Paquito and the Martis, and having both of them at 3-1-4 and then 2-0-4, they're golded up, they're itemed up, they're ready to go, and they are causing a lot of burst damage. Team Lion just can't seem to stand it. Kelvin taking a little bit of damage though. The Bulwark Shield does come out. M's gonna walk in Eyelall, get pulled in. Watch out for Romero here. Does have the torn apart memory, decides not to use it just yet. Fidea also holding down the front side. Do they want to push this? Watch for Romero. Tezet in the backside, looking for the knockout punch. Fidea there as well. Chachapega dropping some moves away. A big movement on blast, but Yasuo still goes down. Team coach Tezet doesn't care to snout him. The hard there, and they're going to keep on fighting, looking for M's next. Destroyed. Double kill for Fidea. Beautifully played by team coach Tezet. Goyo still is hanging out down here. Yeah, he's doing his Goyo things. Let's put it that way, Goyo right? things. He's Goyo being Goyo in the series. He has his eyes set on the prize. This is the push whole game. That's why I think Team Lion picking Alpha up in this particular game might not match their playstyle, right? Because they need a beefier front line like the Fredrin, like the previous game. In this game, they don't have it.
they have Alpha, who's not that tanky compared to Ferdinand. They're not on the same level. They're kind of like a similar idea, but just not the same level. And you can see that Alpha was not sure. He's not really certain what he needed to do. Do I engage? Do I not engage? Like what is going on? Like he has this certain element of dope. Oh, here we go. Oh, nice flicker, nice pull. Chachapega looking for the finish. Teza wants to re-engage though, gets a knockout punch on both of them, knocks him up. Ilal tried to come and help out, falls into a trap. Team Lion finally put another kill onto the board there, Dave. Woo! Remember, it's always Yasuo, the win condition, right? The lovely win condition for the side of Team Lion. And Yasuo, I want to take a look at the item right now, where he's at. Right? Like, does he have the core item we're talking about, the Blade of Despair? Oh, here we go! Berserker Fury, you have Endless Battle. He's popping off 5,600 gold compared to 5,000 on the Brody. He's doing pretty good, actually. Now he's 5,800. He's about 1,000 gold compared to his counterpart. He's definitely doing good, right? Like, Brody only have a Malefic Roar, a singular item. It's not even on the second one yet. He's like, not even halfway there. It's like, what, like a third? Meanwhile, this Clint, once he get a core item in, all he needs right now is what? Malefic Roar, he got a Blade of Despair, he got a Berserker Fury, he gets the Endless Battle, so he's like one more item to be really good, and if he gets that fourth item, the Blade of Despair, this guy is going to dominate. And he is the win condition, right? As long as he survives from Tezet. If Tezet doesn't dive onto him, there's a chance. There's always a comeback chance. And that's what we saw last game. Initially, it seems like Team Coach Tezet was in the lead. They had the kills advantage, but it just didn't pan out, right? Because Claude was too strong scaling to the late game. And this is the same story with Clint. Clint is a late game scaling character. Yeah, now he might be able to scale more. Numenon Blast comes down, gets a stun. Ilal's here to help out with Cult Altar though. And you know, you're mentioning Yasuo. I was a little worried about him when he took that death. But then we got to see the items, we got to see the gold. And what's insane, which shows how good his farm rate is even with him having a death behind Romero. Oh, here we go. Oh, M's able to find Kelvin there. Dea now on the run. Yasuo putting some nice chip damage to the backside. Tezet also here as well, trying to defend the towers. Goyo continues with the split push. This Lord could go over the side of Team Lion. Seems right around this time, every time they rubber band back, creeping into the 10th minute, and Team Lion seems to have taken the advantage. And that's what matters. You know, at 10-minute mark, when Clint start getting his item. Oh, speaking of Malefic Roar, here we go. The triple item has just been finished. It's a very crucial piece of the puzzle for Team Lion, right? Like, if they continue at this rate, Clint is going to be a team fight destroyer. He is going to shred not only the Squish's HP, he's probably going to shred Euphodia's HP as Clint with a single auto attack. Look at that burst, right? With a single auto attack. As long as Euphodia is not in the passive mode, it's not like in a skill 1 mode, he's getting his damage reduction, he's going to get shredded by this Clint. And this is going to be really dangerous if we keep on scaling, because Clint can get more items, and this is how much damage he's doing to a tank. Imagine how much damage he's doing to Clint, doing to Tezet, doing to someone like, you know, Framis ultimate. It's going to one-shot the entire passive. Goyo should be able to get away from this one. He's finally gotten to a point where he's tanked up. Now, speaking of that, I think that what's going to be really important for Tezet here, like a big win condition for Team Coach Tezet, is what Tezet can maybe flank to the back line and take out Yasuo. You already know Team Lion. What they're going to be doing is just swarming around him, protecting him at all costs, just like what happened there. Somebody needs to be able to get to the backside to either split him away from the pack. Either of those people, they got to get him away from these team fights, because as long as he can just stand there and unload shots, there's no way that Team Coach Tezet can withstand that. So lots coming down on the Tezet's shoulders here. He needs to find the right angle and get to the back line. But see, the thing is, Yasuo is so slippery. You're talking about Clint, who has a skill too. If it's the only person who's diving, who has the reach, it's gonna be Tezet. Even then, Tezet will have to find a creative bush to camp, and that's what he's doing right now. Look at the minimap. He's all the way on the top side bush, right, camping, because he's trying to find the creative angle, the angle that you least expect. Speaking of that, here we go, Trex. Steal play, out comes the Numenon Blast, and it's gonna connect. Down goes Yupadea. Here comes Tezet to the backside. That's what he needed to do, but he couldn't quite finish it. It was a little bit too late. All of his teammates are already gone. Goyo might just fall, but no, the Alpha Spear. Tezet's the last man standing, and not anymore. It's a full 5-man white. Team Lion trying to take this game early. The win condition. I mean, like I said, if Tez is the only one reaching to the back line, it's not enough, ain't enough. And you've seen it
like hand in this game, right? Tazat was really trying. He already waited in the rare created bush. He gets to the back line, he even got on top of Yasuo, but the damage wasn't there, unfortunately. Lolita has a shield on top of him, right? Lolita, the shield is actually very good, providing over 800 damage of protection right now. Just the first run of burst from Tazat's like single run damage, single run protection, single run of skill combo. So it's doing wonders with Lolita, just staying on top of Yasuo. And this win condition is definitely not letting anyone down, right? Like he's doing so much damage. Like he's shredding everybody's HP with a passive all attack with the Pierce. So this is looking dangerous, man. I think initially when team coach Tazat was banning, they're banning the Claude. They were banning the character on Yasuo, but they forgot it's not the character that matters, it's the player. I'm pretty sure if Yasuo was on the Layla, he would still be popping off right now. It's not about the hero, it's about the heart in the hero. Another life lesson we've learned from Dave today. True. Yasuo doesn't care what marksman you put him on, as long as you let him farm, and as long as you let him play his game, he's gonna take you out. He's gonna carry the team to victory, and that's what he's doing right now. Team coach Tezet need to do something though. Tezet is playing right, like you said, he's finding those unique bushes, he's trying to find those angles, but if he doesn't move in quick enough, if he lets Yasuo even fire 1, 2, or 3 of those shots off, it's too late. Oh, here we go. Blast track. Oh, good cancel. Blast does get stopped. Good cancel. Tezet with the heart guard. Trying to split them up a little bit. Tezet taking too much damage away. Nice cold alter, buying even more time. Team coach Tezet played that picture perfectly in my book. I don't think they're going to be able to win the fight, but they can prolong this. Team Lion, though, doesn't want to stop it. Stay into the backside. Yasuo continues to fire shots. Finally, they need to connect onto the base. Yasuo looking for it. Tezet trying to lock on. Second skills away and deletes him. That could be it, but Yasuo doesn't want the base. He wants heroes. He wants a maniac. He wants something, but Ems wants to end this quick. Can he do it? Goyo also on the base. They don't want the minions just yet. Romano trying to get finished. Oh my god! This is unreal. Team Lion finished this in a quickly fashion. Philippines take it 2-0. Oh my god. That just see Yasuo's damage. He's a hero deleter. I mean, one shot, I believe 80% of that Angela's health bar. 100 to 20% in one single passive shot. That Pierce was too strong. That Pierce was not going through the health bar. That Pierce is going through a soul. Okay, it's not physical Pierce, it's more of a spiritual Pierce. Yeah, you're done. Yeah, it's double penetration. You're done after this. It's over. Forget about the game. You're going home injured mentally. And that's exactly what's going on with Finn. Oh my god, what a perfect choice in this particular game. Particular show match in the rival. So, big congrats to Team Lion for taking the victory in the WCG rival match today. Oh my god, I want to see, are they going to step on stage? Are we going to get an interview with Yasuo maybe? Possibly, potentially, hypothetically? I hope so. You know, it's one thing I want to point out is all good spirits here on the stage of WCG Rivals 5. You can see both teams are hype. Of course, the Team Philippines feel a little better, but I would say the Indonesian team didn't take the loss too hard. They all still had smiles on at the end of the day. Everyone knows that this was all about the fun, all about bringing some awareness to Mobile Legends here. Now, taking a look at the final score, Team Lions win this 2-0, Dave. Yes, I like it. I like what Team Lion is doing here. You know, the 2-0 victory is nice. It's beautiful. It's fantastic. It's amazing. At the same time, Coach has that. They did pretty well, right? They did do their best on the team fight comp. But I guess, again, they're just missing a little bit. Again, the spirit, end of the day, the spirit is here, right? The spirit of fun has been executed. I think executed flawlessly. Both teams are shaking hands. WCG 2023 부산 모바일 레전드 뱅뱅이 WCG의 라이벌스 승리를 거둔 팀 필리핀 팀 라이온의 선수들과 인터뷰를 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 축하드립니다. Congratulations. Thank you so much. 축하드립니다. 간단하게 또 우리 스파이거 선수와 한번 이야기를 나눠보도록 할 텐데 우승 소감 먼저 간단하게 한번 부탁드려도 될까요? How do you feel winning? Question number 2 is who do you think carried? Congratulations, and how do you feel winning? How do you Feel winning. We're very, very happy and grateful for all the support, and of course, Philippines, we won! 네, 정말 기쁘고 우리 필리핀 드디어 이겼습니다.
그렇습니다. 정말 훌륭한 경기력들을 보여주셨는데 좀 이 경기 많은 것들을 준비하셨을 것 같아요. 좀 어떤 마음으로 오늘 경기에 좀 임하셨는지도 궁금하거든요. How do you prepare this match and like how do you work out all together for this match? Oh, what we do is we just like enjoy our tour here in Korea, and we're just motivating each other for this game, and we really want this to win. So with all the hard works of my teammates, of course Anti, Goyo, Yasuo, and of course Ems, we make the best team. So yeah. 예, 서로 격려하고 최선을 다해서 이 경기를 꼭 이기기 위해서 노력했습니다. 그렇습니다. 정말 그 훌륭한 경기력들이 많이 있었는데 우리 또 안티 선수랑도 한번 얘기를 해볼게요. 예. We need a who 안티 translator. 선수 오늘 그 경기를 하면서 정말 좋은 장면들 많이 That's what we 만들어냈습니다. 팀들과 경기 속에서 분명히 좀 힘든 상황들도 많았었을 것 같은데 어떤 이야기를 좀 하면서 경기를 풀으셨을까요? 경기 내에서 이 게임 내에서 어떤 얘기를 선수들과 좀 나눴을까요? We believe you sometimes have some trouble with your teammates, and how do you resolve that? Oh, I think we just wanted to he talk said it so out amongst much. each other. And One all of the it biggest was things that? that I love about our team is that we really say what's in our minds, and all throughout like the tournament, and even in the past few days that we've been here in Korea, we've been enjoying as much as we could while keeping in mind that we have to bring honor to our country, which is the Philippines, and thankfully that's what we did. 예, 최대한 즐기면서 하기 위해 노력했고 우리 나라에 또 승리로 이제 영광을 Wow, 돌리기 I like 위해서 that. 예, 준비했던 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 또 이제 Bring 승리를 pride for the 거둬서 country. 그것 때보다도 기쁠 것 같은데 Pride for the 끝나고 country. 혹시 좀 계획이 따로 있으신지도 궁금하거든요. Do you have any plans after this match? Right now, no. Rest probably, but we'll be supporting Echo Proud, aka the Philippine delegates, as they go on the journey for the grand finals later. Hopefully, they win as well, and it's a sweep just like what we did. Yes. Oh, 특별히는 없지만 Oh. 예, just like what we did. I like that. 다음에도 최선을 다해서 잘하도록 하겠습니다. 그렇습니다. 그럼 우리 마지막으로 차차페거 선수가 전 세계에 있는 또 우리 필리핀의 모바일 레전드 뱅뱅 팬분들이 또 있잖아요. 마지막으로 팬분들에게 한마디 하면서 인터뷰는 마무리해 보도록 하겠습니다. Any comments to your fans here? Oh, thank you so much for everyone. Of course, thank you so much Korea for welcoming Philippines. And what else? Thank you so much for all my friends, of course, supporters here, TikTok Philippines. Yeah, and also, of course, my friends here will gonna say something. Thank you guys for coming here. And thank you for everything. I would just like to thank the Korean people, especially my Ara Nona. Thank you so much for supporting us all throughout the tournament. And if there's one word I learned from Korea that I will truly treasure for the rest of my life, it's gonna be 감사합니다. 네, 멀리 필리핀에서 응원차 와주신 분들이랑 여기 한국에서 도움 주신 많은 관계자분들 모두 큰 감사드립니다. Hi guys, I'm Ems. I think Philippines is always number one. Indonesia is always number two. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Jeez. 오케이, 땡큐. Spicy. 네네네. 이렇게 해서 또 우리 Spicy. 승리를 가져간 팀 필리핀 팀 라이온의 선수들을 만나보셨습니다. 다시 한번 축하드리고요. 저희는 계속해서 잠시 쉬었다가 이어지는 오늘의 본 경기죠. WCG 2023 부산 모바일 레전드의 결승전 에보스 아이콘과 에코 프라우드의 경기로 돌아오겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. I'm pretty sure he's saying that we're gonna throw it back to our wonderful, beautiful looking casters. And sure enough, hey, what's up, Trex? I was just translating what he was saying, and sure enough, we're back. We're back on the stage. How you feel about the last match? I feel very good, and I'm pretty sure we got another big match coming. So, for everyone out there, if you're watching right now, make sure you stay tuned because up next we have Echo Proud going up against Evo Saicon. We'll see you guys soon. Not Can we gonna talk lie, now? I didn't actually know if that was.
Look who finally showed up. Unload your weapon and return the goods. And if you ask nicely, I just might let it go. Who said I was returning it? You little... We had a deal! I just came here to test my new toys. They ain't even loaded. Staring down the barrel and you're still daydreaming about being an inventor? Huh? Stop, or she gets it! Then you'll have to answer to Invitational. Eruditio. Well, isn't that perfect? I got a bone to pick with them. So how about I just blast you both? You're crazy! Leave me out of your squabbles! That was dirty. Haven't you heard? I do things my way. I really don't like being used as bait, you know. Anyway, let's return that to Eruditio. Oh, I have something special in store for them down the road. So I'll take this as payment. All right, we are live back at WCG 2023 Busan, coming live from South Korea. This is the Mobile Legends Grand Finals here in the final day at WCG, and what a way to wrap things up. My name's Trex, and I'm here with Assassin Dave. We've been doing this the past 2 days, and we're excited to see how things finish, Dave. I love it when our face become prettier. To be honest, this is exciting that we get to see Echo versus Evos on the stage in Korea. You know, shows the Mobile Legends esports is being recognized worldwide across the world. How exciting is that, Trex? I mean, today, we're gonna see some really, really good matches. We have the Van Shuang going against JP. Two really powerful role players that I finally get to see in this tournament. Definitely. I mean, both of these players have been critical for their teams, right? They've been very important players. They're the ones who set things up. They're the ones who make things move. They are the cog in the machine that keeps the team rolling. Before we get any further, don't forget about the online event. Spin the roulette and win the prize. Win roulette chance through various events. One, sharing the event. Share WCG 2023 Busan event on SNS. Find the roulette event. Click on the roulette button hidden on the WCG page. I don't know if you found that yet, Dave. Number 3, quiz event. Guess the answer for WCG quiz every day. Number 4, one click, get prize. Click banners placed throughout the WCG website. So there's just Easter eggs all over the website, Dave. I haven't personally got to find them, but I think some of my friends have. Now, Dave, give us a quick final overview of the MLBB Grand Final. Absolutely. Obviously, the tournament is happening in Busan. The prize money is $60,000 with the grand champion taking $40,000 away. And the second place is 1/4 of that, $10,000. Still a lot of money, but imagine 10 to 40 comparison. Yes, after a, should I say, gruesome journey, we're finally at the grand final. Echo Proud taking on Evos.
Icon. The winner walk away with $40,000, taking the train all the way back home. Well, actually, they're taking a flight back, but $40,000 to 10 tracks. The stake. What is on the line? It's so obvious. Everybody knows. I cannot wait to get into the match tonight. Yeah, I think what makes this match so much more interesting is the fact that it's a revenge match for EVO's Icon. Throughout this whole bracket with these 4 teams, we have saw all 2-0 sweeps except for one match, and that was the previous match of Echo Proud versus EVO's Icon. Echo Proud ends up beating them 2-1, getting to this grand finals position. To give a little bit more of a story here, EVO's Icon goes down, has to defeat the Overlords, Onic Overlords themselves, just to get here, and now they're here in a best of 5, and I wouldn't have wanted it any other way. I got a feeling we're going to see at least 4 games here, Dave. Ooh, maybe even 5. You know, we had some other tournaments ended locally that was 5 games. So today, yeah, this might be 5, to be honest. I think both teams come prepared. You said it right. It was 2-1. You know, Echo barely took the last series. Can they take it this time? And even if they do, EVOS is surely not going to give them a free run for their money. It's definitely going to be a tough road ahead. And for them, but for us, it's going to be an exciting show. I want to see those interesting bands. We know Indonesia is known for being a creative, for being the hero C that they have. Different strategies show up. Meanwhile, for the other side, for Echo, for Philippines, they like to play the meta. They like to play what is strongest, what is steady, what has been working. So it's more of a clash of strategies, right? Like, can we have new strategies coming in to take on what's been working right now? EVO's Icon versus Echo Proud. I definitely think it's going to be interesting. I like the way you said that. Philippines always kind of been that steady, you know, beat by beat by beat, nail by nail, just move forward at a nice steady pace and get the win. Towards Indo, a little more volatile, a little more aggressive, a little more all over the place, but it gets them wins. And recently, Indonesia has been taking wins from MSC to now. They're trying to figure it out. Now, it is going to be just a minute or two until we get this game on. Productions let me know that there are a few internet issues for the players, so that we don't have any mistakes. We're going to make sure we give them the most fair environment as possible, since this is the grand finals for, like Dave said, $40,000 to the winner. Yeah. Dave, what do you think are some of the major players to keep our eyes on, or at least some of the major points here that we need to watch out for in these strategies? Well, my eyes are on JP, right? Like, I'm just have my eyes on JP and Wan Shuang. I've been, should I say, a proponent of giving Roamer more money as, you know, income than any other player on the team because of how important it is as a position, right? The roamers have so many different jobs, and you have to fit in different strategies. Sometimes you have to play the mage support. It's a completely different playstyle from playing as a tank support, a frontline support, right? Even though when you're playing a frontline support in the current meta, are you tanking right off the bat? I frequently say that without items, the roamers are just squishy. Right? Think about Kufra jumping in. If you miss the skill one, it's literally a death sentence sometimes, right? He's just not that tanky until you get all those items. And then, so it's just so much pressure. And if you jump in, you're doing it for your team, but you know, you don't get a credit and you die, and a team gonna call you a feeder, the viewer's gonna call you a feeder. There's so much mental pressure, and yet a lot of the victory are relying on the place that Roamer sets. Can he or she do the job needed for the team to win? Ladies and gentlemen, we're taking a look at Echo Proud's roster. Yeah, first up we're gonna have Zaida in the jungle, outplayed in the gold lane, Kurt Teasy in the mid side, James running the EXP lane, and JP playing that roam. Now, you were talking about JP, but after we take a look at EVO's Icon, I'd love to talk about the junglers a little bit, but taking a look at Echo Proud for now, these guys look ready. They got the Echo varsity jackets on, they're repping it with pride, and I'm liking it, I'm feeling it, I'm digging the jerseys, I'm digging the smiles, and I think we're gonna get a great game from them. Ooh. Dude, Echo always have the most fire merch, to be honest, right? I think every time when Echo is trying to sell them, they're just instantly sold. Sold out. One. Yeah, well, sure, good for you. Good for you. But they do have great merch. Now coming in to the EVO's Icon, we do have Suzujin in the mid lane. Are we in the mid lane? Well, actually, in the roamer position. In the jungle position, sorry, excuse me. Doma under the gold lane, Kryn under the mid lane, Veldora under the XP lane, and Wan Shuang into the roam. Now, I want to mention one thing that's really interesting. Wan Shuang as a roam is 7.2 KDA. Meanwhile, if you look at
JP's KDA is actually not that high, right? It's like 3.4 is what we just saw just now. Like it's like the opposite, right? Echo like to have everybody's play really good in their position, and they always play that position. Whereas when Strong is really strong with the KDA, right? It's just very different. Higher KDA than I think the second highest KDA in the entire team. You know, it's just very, very different, should I say? So we've talked about the players, we've talked about the roamers. Like I said, I want to focus a little bit on the junglers here. We have Susujin in the jungle for Evo's Icon, and we have Zaida as a jungler for Echo Proud. Now, Susujin, we got to see him play the Fanny a little bit last night. We've seen him able to play some of these assassin jungles, and he's done a good job on it. We still haven't seen too much come out from Zaida just yet. We've seen the Martis, pretty sure we've seen the Fredrin, we've seen a few of those fighter picks. We haven't really seen him expand farther than that. I'm wondering if the Assassins are going to be instant bans. We already know the Ling has been banned, I think 100% at this point. The Fanny is almost always banned, probably 90%. If it's not, it's picked up. So is that something Echo is going to always use their bans on, or do they have a strategy? Are they going to let it through to Susujin? I think they're going to do it. I think they're going to just ban it away. To be honest, they actually don't have to. If they get the Fredrin, the tanky jungler, which is what Echo thrives in, right? They're really, really good with those characters. And then they're really, really good with utilizing those characters. So, I mean, we've seen it, the Echo signature. They play with meta, we talked about it in the beginning. Meanwhile, at Evos, they like to do more creative stuff. They like to do more innovative stuff. So we're seeing them picking stuff that you don't see before, the assassin jungle. Are we going to see some more hyper carry? If we're going to have a Fredrin coming out, is it possible, are we going to see a carry with a Florin, you know, kind of combo coming out, right? The hyper carry jungle. We've seen it work before. Hey, this might be one of the times to surprise your opponent. This is WCG. They're in Busan, they're having a good time. Obviously, they need to win, but it's time to be something different. So it's going to still take a little bit more time to everybody watching, just to let you know, but you are not watching in vain. Still having a couple device issues. It seems like they're still getting everything set up for these two teams to play completely fair. Now, me and Dave, we do have a bit to talk about. You mentioned some possible picks. You mentioned the carry, and just gold lane in general, I feel like has been very open so far in WCG. We've even gone as far as seeing the Clint picked up. We've seen the Melissa. We've seen the Brody. We've seen the Beatrix. I almost feel like it's a waste of time to even ban into that lane. It's so hard to try to limit it, and I think it might be a better decision to focus elsewhere. Hey, I gotta mention though, Clint was actually being used in the rival though, so it's more of a show match pick, you know. Okay. It's just want to add a footnote over there, you know. But nonetheless, you're right. You know, the marksman lane, they're too much to focus on, to be honest. It's more of a what works with their strategy. If you pick the Kaja, you need someone with a high burst fast, right? That means the Beatrix. You know, that means someone like Moscow. We've seen a Moscow with the Kaja coming out. It actually worked out, right? So there, anything with high burst fast. And also another time is what counters the other side. If you take the carry, I might take the Leslie just to counter you, because frequently in a side lane now, it's also a counter strategy as well. EXP lane, very, very signature counter position. You know, whatever you pick, I will try to pick the one that counters. Or if I get a Uranus, sure, I'll take the Uranus. I'll just go around and just, you know, be a bad boy, take all your minions across the map, steal everything, you know, and then become unkillable. That can also be a thing. Other than that, it's mostly just counter and counter and counter. And Echo does the best. Echo's strategy, we've seen it in many different tournaments now, has always just been like, I will counter whatever you pick in the EXP lane and the Go lane. Well, I think I'm expecting more creative stuff coming out from Evos, and then Echo try to counter one more time. Most definitely. Now, so far, we've talked about roamers, we've talked about junglers, we've talked about a whole lot of things, but we are going to be throwing it to a quick break. They don't want to have us talking for too long, wasting all the good details. So we'll be back in just a minute after we figure out all the tech issues and make sure these teams are ready to go. See you guys soon.
who finally showed up. Unload your weapon and return the goods. And if you ask nicely, I just might let it go. Who said I was returning it? You little... We had a deal! I just came here to test my new toys. They ain't even loaded. Staring down the barrel and you're still daydreaming about being an inventor? Huh? Stop, or she gets it! Then you'll have to answer to Invitational. Erudicio. Well, isn't that perfect? I got a bone to pick with them. So how about I just blast you both? You're crazy! Leave me out of your squabbles! That was dirty! Haven't you heard? I do things my way. I really don't like being used as bait, you know. Anyway, let's return that to Erudicio. Oh, I have something special in store for them down the road. So I'll take this as payment. All right, we're back at it. Looks like we are trying to get back to this game, and it looks like the players are ready this time, so I'm excited. I'm sure Dave's excited. I don't think we're going to be wasting any time. We should be jumping right in a band pick directly here in just a second. Yeah, absolutely. The players are talking. They're talking about strategies. And then, you know, when you're looking at a band draft, you want to use another phone. Just look at your notes. Prepare for the band draft sometimes. Definitely. And it's exactly what Evo's Icon have in store. You know, this is what digital age brings you. You get all the equipment, all the fancy stuff to help you draft, which is really, really cool. Most definitely. Both teams definitely looking a little bit antsy. I'm antsy personally, Dave. I'm ready to go. I'm ready to see this, you know. It's about 6 p.m., 7 p.m. over here in Korea. It's been a long day. We're ready to see how these games play out. We got a nice little taste of some Mobile Legends with the Rivals games. You know, we had some fun there. But this is going to be a competitive match. Absolutely. You gotta say, the player is just happy to be there, you know? Like, this is, when you bring the esports to Korea, that's, you know, real esports, right? That's when things become really, really cool, I feel like. And that's exactly what's happening here. And look at them. Everybody just ready, excited, fired up. They're thinking about, okay, we're gonna win this match. We're gonna take the $40,000. What we're gonna do after, you know? And this is Busan. You can do literally anything. Ooh, here we go. First game draft has now begun. Yeah, Evos Proud will be on the blue side. I mean, Evos Icon will be on the blue side. Echo Proud will be on the red side. Now, throughout this whole tournament, we've been seeing bans and picks go pretty fast, but I got a feeling these ones might be taking a little bit slow, because now we actually have so much on the line in these next possible 5 games. Yeah. Woo! Where is the first ban coming out? It seems like Evo's thinking about it. Just, you know, ban the Ling and Fanny already, you know, get it over with. Oh, it's gonna be Eve. I like the Eve ban. I like the Eve ban. I mean, it's been something pretty normal. Next up, Echo gonna take out the Fredrin. Definitely a target towards Susujin there. We're already limiting things down, but I mentioned, are we gonna see these Fannies and these Assassins walk through? Is the Angela gonna walk through? We know JP and Van Strong both like to pick up the Kaja. A lot of picks that both of these teams will contest for or have to trade for. Yeah. Fredrin being banned away by Echo. That's an interesting ban, actually, because if you would think that's a character that they like to play themselves, they probably expected that Evo's going to do something, you know, very similar today, which is also very interesting. Claude being banned away. We're a very powerful character. I'm going to see Ling and Fanny ban now coming out. The very standard, very typical bans.
or we're gonna see Ling being picked for the first time on the grand finals. I really want to see what the fuss is all about. Played by one of the best players in the world. And obviously, this is the great stage. Look, Kaja's been banned. Ling and Fanny's still up. This might be it. Yeah, there's a lot to put out. I think they're ready for it, honestly. Kaja's going to be banned out. Franco's still open, still some suppression on the map. We have seen JP play the Franco a few times. He played it wonderfully against Echo Loud. So, I mean, the possibilities are still there. And with them being second pick, maybe they want to leave some things open, right? It's like, all right, fine. We're going to let you get your one good pick, but we're going to swing back with two hard ones, right? So possibilities are there, and Evos are definitely thinking about it. It's like, wait, what are they doing? Do they really want to give us this? What are they trying to get in return? Those got to be the thoughts going through their head right now. Just a reminder, everybody, this is the first match in a best-of-5. Fermis will be the third and final ban in the first phase from Evos Icon. Yeah, ooh, Fermi banned. So we're still leaving Valentina up. Kaja's being banned away. We still have quite a bit of character. Arlod is up, right? Well, obviously, we mentioned Ling and Fanny up. Both are up, actually. There's just many different choices. Nako probably thought about Evo's not going to pick, well, Evo's going to pick Assassin, but we're going to let them take Assassin because Franco's still up. We're going to lock them down, just like Trex, you were saying. They can pick two characters, and then they try to counter you because there's so many good characters right now. If you take one, we're going to take two. We win the trade. And on top of the fact, it's very unlikely first pick something like Franco, but guess what? We're going to take that as the second pick, just lock you down. And here we go. Valentina being out will be taken out first, and we have an Angela ban, a ban that we did not see yesterday, finally come to the stage in the grand finals. And things are now getting on the move. Evos Icon going to lock in the Valentina first. Echo hover over this Beatrix and this Kadita, which I think all three solid picks, right? Outplayed. We know he's a great gold laner. Beatrix will fit him well. Lots of versatility all around the map. You've been mentioning you need the shred sometimes, but you also get the sniper for the range. And then the Kadita has just been a hot pick in the mid lane. And I think it could be something that catches this Valentina off guard. Absolutely. Another thing about Kadita is Kadita's ultimate is useful, but also not the best ultimate to copy for someone like Valentina. Ooh, I think this is just more of a for show. Are we really gonna have the Bruno as well as the Gushun? I mean, it's game one in best of 5, right? It's game one in best of 5. Why not? Yeah, and this is Evils we're talking about. You know, we talk about creativity is the main core word that defines the identity of this team. The hero pool, the synergy, the strategies, the different strategies that comes out. Well, it seems like we're gonna back down to something more traditional with a Brody and a Martis. Sag, I'm not gonna lie, I kind of want to see the Gushun. It would have been a lot of fun watching the Sushi didn't play that, but they're gonna play it safe. It's also, like I said, game one, so maybe you don't want to get too crazy. Maybe you do, but right now they're definitely just gonna play it safe. And they take away this Martis, right? And with the Fredrin already being banned, now what do they pick up for Zyda here? Kai's still open, a couple possibilities. Still plenty of assassin picks. The Lancelot, the Ling's still open. So many different ways you can go with this. Yeah, the assassins are not even picked this time. It's the opposite, right? That's what I was saying. You have the assassin being banned every single game. And now the assassin is letting out, and nobody's picking it. Right? Like, you have Martis already being locked. It's very unlikely Martis going to the side lane. It's less of a flex pick, to be honest. Right? And we definitely don't see Martis roam. So look, Franco being taken out now, one of the characters that almost must be picked in the current meta because of suppression, the ultimate alone. On top of the fact that you can hook, you can pick out targets at will if you land the hooks, of course. So are we gonna see some bans now come in? Are we still gonna see Fanny and Ling ban? I highly doubt it, right? Now is the time, not target jungle anymore, but more of the roaming position, because now you already have the Franco. It's time to ban something that can counter that. Maybe a Kufra ban I'm seeing, or what do you think? Because Angela's been taken away. Yeah, I think Kufra ban might seem more feasible. Kufra ban, maybe a Minotaur ban. They're going to go into the XP lane, though, take out the Terizla. We've definitely seen the Minnow pop up before. I think it could be something that fits with Evos here. On the side of Echo, though, they also still need an EXP laner, so they're kind of banning against themselves with the Joy gone, the Terizla gone. We still got Uranus left. We still have Esmeralda left. We still have Yuzong left. Yep. But that EXP lane is starting to dwindle a bit. If Echo take another one out, like if they ban out the Uranus here, if they don't ban out the Uranus, I think Evos bans it. Because here's the thing, after the second phase of bans, Echo will be up front.
So Echo wants to leave themselves open for something here to pick, and EVOS wants to try to take that away. Oh, they're leading the EXP up. I think they're gonna last pick EXP as a counter position, and then now it's more of a jungler pick for Echo, right? Because you already have Martis on the other side, and you're just thinking about what works best with the Franco, with the Beatrix, with the Kadita. Let's take a look. You know, are they gonna go full damage? Because right now they don't have any front line, don't have any vision. Or are we gonna go with something tankier? Oh, Arlot's still they decided there. to go with Arlot. Yeah, I think that may have even been a better ban than the Ling there, but they are going to respect Zyda here. On the side of EVOS, they have to finish up their draft now with 2 picks. The Grok's gone. The Kufra could definitely end up being the pick here. Definitely a possibility. Maybe something like the Diggy as well to help deal with some of the CC from the Arlot and the Franco and the Kadita could also be a possibility. Diggy in this scenario, see, Franco is one of the characters that actually counters Diggy though, because Franco doesn't really have to fight Diggy, right, straight on. Doesn't have to take the poke for free. Yeah, I can try. If you try to throw stuff at me, I'm just leveraging the fact that you're walking up to throw stuff to hook you. That's one thing. Number 2, the ultimate. If I'm using a hook to bait out your ult, that's gonna be good. But if I get a hook and I just use Franco's ultimate, Diggy cannot do anything anyways, right? Because it's a suppression. It's not like you can cast your ultimate to counter it. So here we go. We're gonna lock down the Ruby roam plus the export EXP. That's now we said they might get spicy game 1, then they kept it chill with the first 3 picks, but now they're making things interesting. I haven't seen a Ruby in a little while, but I'm actually a big fan of the Ruby roam. Now, normally it did go very great against things like the Cho, against the Paquito jungle, against the like some of these fighter jungles, because what the Ruby does is it stops them in their tracks. The problem here is you have a Franco who's always going to be at a distance, you have a Beatrix who's always going to be out of a distance, and you also have this Kadita who has very nice range and is very, very slippery. Now, what this does do is it forces Zyda maybe not to pick a up-close and personal jungle, but he doesn't care. He's still going to go for the Bane. Bane is a damage jungler, right? And then, to be honest, this game, I don't see much wombo combo. It's more of a just... what is it? It's kind of like a hybrid kind of build, right? I mean, Arlot does have some set, and you have Bane to wombo combo on top of it if Arlot gets a set. But if you fully rely on Arlot to set, that's gonna be bad. And if you fully rely on Franco's hook to set, that's also unreliable. Because I mean, yes, you can be the world best Franco player, but then if Ruby is always on top of you and getting visions against you, it's gonna be really, really hard for the Franco to be effective. So here we go, we're gonna see some really nice pose coming out. I gotta say, the interesting about WCG, look at the player poses. Very different from traditional esports, right? It's very cute, it's very creative, it's very fun. I like it. I like Cry here. He's got the Tiger Claw. You know, he's ready to go, but let's see if he can bring that Tiger Claw into game 1. This is WCG, the final set, the grand finals for MLBB. EVOS Icon taking on Echo Proud in a best of 5, Dave. Oh, here we go. The anti-defense invade. JP still want to walk in. You're being hit by 2 people. He's already down to 40%. Is it going to pop the flicker? Yes, he will, but... Oh my God, is he going to die here? Is JP going to go down? One more hit. First blood. Going over to Veldora. We see that happen a lot to JP, don't we? Yeah, I mean, this is just weird, though. Like, there are 2 people in your face that you saw from miles away. Right? You saw them come in, and they still forced it, right? Like, if you don't force it, Zyda doesn't have the retry anymore. What's gonna happen? On the minion. He feels comfortable though. He still gets the orange buff. But JP still in a little bit of trouble once again. Terrified, locked up. Van Strong gonna try to go for the finish here. JP just having a rough time. Wait, the petrify, the knockup. It's gonna be bad for Cry. Cry does take out JP, but will take a tower shot and fall. James able to pick up the kill. Van Strong, of course, use the flicker just to get away, but Zyda, James gonna try to cut him off here. He's gotta go through it. Can they make it in time? James making the dash in the lockdown. Looking for the final. All Zyda needs is to fire 1 Crab Claw cannon and you can get it. Will he make it? No! Misses by a hair. And Veldora takes out James in the midst of this. Meanwhile, while you're laser focused on one target, at what cost? On the other side of the, the little team fight there, you have a Veldora just free hitting onto James the whole time. James didn't even get a chance. He was trying to chase down the Ruby, but look at what happens when you try to laser focus when you have
narrow vision down to one person. You know, you have James who's still level 3 at turtle spawning, and Zelda is already getting harassed. But Zaida already getting harassed by Veldora. Listen, we're 2 minutes in and this is messy. This is a dirty game right now and I'm feeling it and I'm liking it. This is brawlish and I'm ready to see where this ride takes us. Veldora getting low. Bragra Arma out. Sutrogen takes a turtle. Veldora still gets away. Now James on the run. Zaida able to use a deadly catch, but it does not save James today. James will fall. That's a 2. Wait a second, make it a 2 because Outplay gets taken out by Doma on the boss side. Evos Icon coming in game 1 for revenge. Wow, they come in and swinging. 2,000 gold ahead already. And then look at the bottom side. Brody gonna get so much hit onto the tower here. And that's the thing, right? This is the strategy that I didn't understand coming from Echo Proud initially. It seemed like a hybrid. There wasn't like too much clear understanding of where they're going. And then the playstyle is also a little bit like interesting. Should I say? Because I couldn't understand the decision making, especially with JP. He died twice, and then both of the deaths can be evaded. It's not like he had to die or he tried to tank some damage, soak up some skills to protect his teammates. He just wanted to do stuff on his own, and it's very interesting because it's not paying now for Team Echo Proud right now. Now, going to the late game, they do have Zaida, they do have the Beatrix, they do have the Franco, right? If they lock somebody down, they can instantly kill somebody, especially after Beatrix finished the core items, finished the Blade of Despair, the Malefic Roar. I mean, Hunter Strike. There's still a chance for Echo Proud, but Evil's Icon definitely looking dominating right now. I mean, we've seen Zaida on this main before. They used it up against Echo Loud, and it was when I was saying they had the perfect reactions. So they need to start pulling that together. I think once we get into the mid game around 7 minutes, some things could change as long as they don't let this gold lead get too far away from them. The Evos Icon want to try to take the advantage. Well, they have Veldora in a bad spot, forced to use the last insanity to get away, but that does still help him get away. Ooh, nice escape. Nice decision to use the ultimate. Sometimes you just have to decisively pop the ult, you know, because if you wait a little bit longer, they could just burst it. And if they burst it, then you're sitting duck. You know, then you have to waste the flicker. So you just have to decide which one is more valuable. Xbox Ultimate or Xbox. Oh, here we go. Oh, nice play. Down goes Sutrogen, and wait, the final slash pushes Krite in. Curtiz able to pick it up. Doma using the lockup. Van Strong in a little bit of trouble though. Echo Proud biting back right now. Looking for the fight back once again. Torn apart memories goes off, and James goes down. Nice hook, goes a little bit too far to the right. It's 2-for-1 trade. Echo Proud does come out on top there. JP once again.